به نام خدا. Unit 8 A1. موضوع کلی این درس crime هست. در بخش نخست این درس reading و listening در ارتباط با اجتناب از مورد سرقت قرار گرفتن و چگونگی مراقبت و محافظت از خونه در برابر سرقت. واژگان هم که مشخص مربوط به جرم و مجازات خواهد بود. crime and punishment هست. تلفظم انواع تلفظ حرف یو رو کار خواهیم کرد. یک مینی گرامر هم در این درس داریم که درباره ساختار have something done هست. در قسمت code the reason there is so little crime in Germany is that it's against the law که اینکه در آلمان جرم و جنایت کمی وجود داره دلیلش این هست که این کار خلاف قانونه. الکس لوین این رو میگه که US writer هست، نویسنده آمریکایی. خب میریم به عنوان درس beat the robbers and the burglars. خب رابرز و برگلرز رو در متن کار خواهیم کرد. حتما با این کلمات آشنا هستید. این قسمت 1 reading and listening. A. Have you ever been robbed on the street? Where were you? What was stolen? خب یه نگاه گرامری به سوال داشته باشیم. Have you ever been robbed؟ سوال اول رو با present perfect میپرسه آیا تا به حال مورد سرقت قرار گرفتی توی خیابون، و بعد میره به ساختار past simple میاد میپرسه Where were you? What was stolen؟ ساختار گذشته ساده رو برای دیتیل استفاده میکنیم. خب پاسخ به این سوالات رو به عهده خودتون میذاریم. یه نمونه میگیم که شما آشنا باشید. For example, yes, I've been robbed trying to get on a bus. A pickpocket stole my money which was in my coat pocket. خب این رو برای خودتون میتونید مثالهای خودتون رو بیاد بزنید. اما part B, read the article How not to get robbed on the street. Match the headings to the paragraphs. عنوانم How not to get robbed on the street هست. اینکه چطوری در خیابون مورد سرقت قرار نگیریم. How not to get robbed. Number 1. You dramatically increase your chances of being robbed if you look as if you might have a lot of money on you. You dramatically یعنی به شکل پرشور، پرماجرا و یا به شکل چشمگیری. Increase your chances of being robbed. شانس اینکه مورد سرقت قرار بگیرید رو افزایش میدید اگر if you look as if. ساختار look as if رو گفتیم اگر به این شکل به نظر برسید که you might have a lot of money on you، که شاید پول زیادی همراهتون داشته باشید. To have money on you. You don't have to look like a hobo, but you should try to look as if you aren't carrying much of value. نیازی نیست. You don't have to کار کردیم قبلا. You don't have to رو به معنای نباید نیست، یعنی لازم نیست، ضروری نیست. You don't have to look like a hobo. hobo استرس رو در قسمت اول بذارید. به معنای دوره‌گرد، ولگرد، گدا یا بیکاری هست که در خیابون‌ها پرسه میزنه. A hobo. لازم نیست شبیه به یه هوبو به نظر برسید، اما you should try to look as if باید سعی کنید به این شکل به نظر برسید که you aren't carrying much of value. خیلی چیز با ارزشی رو دارید حمل نمی کنید. If you're a tourist, keep your expensive camera or phone hidden. اگر یه توریست هستید دوربین گرون قیمتتون رو و یا تلفن گرون قیمتتون رو hidden نگه دارید. hidden یعنی به صورت مخفی نگه دارید. خب تایتلش هم که قسمت C میشه Don't look too rich. خیلی پولدار به نظر نرسید. Don't look too rich تلفظش هست. سایت مجموعه زبان ایرانی. Number 2. This is especially true in countries where there are big income differences, particularly in urban areas. این موضوع خصوصاً this is especially true خصوصاً در کشورهایی صدق میکنه که where که در اونجا where there are big income differences تفاوت‌های درآمدی بزرگی در اونجا وجود داره. income درآمد هست. and particularly و خصوصاً یا به ویژه in urban areas در مناطق شهری. Children are sadly often the most dangerous people on the street because they have nothing to lose. متاسفانه اغلب کودکان خطرناکترین افراد در این خیابون‌ها هستند به خاطر اینکه اونها چیزی برای از دست دادن ندارن. If you see a group of children coming towards you. اگر گروهی از کودکان رو می‌بینید که دارن به سمت شما میان toward you و یا towards با s صحیح از بریتیشه. Ignore them completely and walk quickly to an area where there are plenty of other people. اونها رو ایگنورشون کنید، یعنی اعتنایی بهشون
نکنید، کاملا به اونها بی‌اعتنایی کنید و به سرعت راه برید به منطقه یا ناحیه‌ای که where دوباره حالت ضمیر موصولی میاره که در اونجا تعداد زیادی از مردم باشن. خب هدینگ این قسمت هم دی هست. Keep an eye on the kids. Keep an eye یعنی نگاه کنید، مراقب باشید، به پا باشید. Keep an eye on the kids. بچه ها رو مراقب باشید، حواستون به بچه ها باشه. File number 3. If you see that people are watching you in a suspicious way, look straight back at them and make eye contact. اگر میبینید که کسانی دارن به شما نگاه میکنن، watching you، مراقب شما هستن، in a suspicious way یعنی به شکل مشکوکی. Look straight back at them. Look back یعنی نگاه کنید، دوباره شما هم به اونها نگاه کنید، مستقیم به اونها نگاه کنید و make eye contact و تماس چشمی برقرار کنید، یعنی چشم تو چشم بشید. If they were thinking of robbing you, اگه اونها فکر سرقت شما رو داشتن, it will make them realize that you may not be an easy target. این باعث میشه که اونا بفهمن که شما easy target نیستید، یک هدف آسان نیستید احتمالاً. و اما هدینگ این قسمت هم که F هست. look confident. خیلی با اعتماد به نفس به نظر برسید. Number 4. If you are a tourist and somebody on the street tells you to put your phone away, do it. اگر یه توریست هستید و یکی توی خیابون به شما میگه که تلفنتون رو کنار بذارید یا مخفیش بکنید، این کار رو انجام بدید. Sometimes the locals can be overprotective because they want you to see the best side of their town. بعضی وقتها the locals یعنی محلی ها، کسانی که تو اون شهری که شما رفتید هستن، میتونن overprotective بشن، یعنی بسیار مراقب باشن. protective overprotective به خاطر اینکه اونها میخوان که شما جنبه مثبت شهرشون رو ببینید و but it's always a good idea to take their advice. اما همیشه ایده خوبیه که به adviceشون حتما شما گوش بکنید، عمل بکنید. to take their advice. If they say don't go somewhere, don't. اگر اونا میگن جایی نرید، شما هم اونجا نرید. Part 4 پاسخش E هست. listen to the locals. Number 5. The safest thing to do is to call a reputable company every time you need one. Your hotel can usually help with this. بهترین کار چی هست برای انجام دادن؟ To call a reputable company. Reputable کلمه reputation حتما یادتون هست، میشناسید شهرت reputation. Reputable یعنی مشهور، قابل اطمینان، معتبر و یا شایسته میتونه باشه. یه شرکتی که قابل اعتماد هست و مشهور هست رو یا قابل اطمینان هست رو بهش زنگ بزنید هر وقت که بهش احتیاج دارید. هتلتون هم معمولا میتونه این کار رو براتون انجام بده. If you do have to get a taxi on the street, make sure it looks like a regulated one. For example, one that has an official number or company phone number on it. اگر مجبورید if you have to مجبورید، اگر خیلی مجبورید که یه تاکسی بگیرید توی خیابون، مطمئن بشید که it looks like a regulated one. این مشابه هست و یا مطمئن بشید که اون تاکسی یک تاکسی مرتب و واقعی هست. regulated هست یعنی بر اساس اصول هست. مثلا one that has an official number، یک شماره رسمی روش داره و یک شماره شرکت روی خودش داشته باشه. and never ever get into a cab that has another person in the front passenger seat. خب این در کشورهای اون طرف صادق هست و never ever رو پشت هم میاره برای تاکید خیلی زیاد. هرگز و هیچ وقت سوار تاکسی نشید. کب به معنی تاکسی است که یه نفر دیگه تو صندلی جلوش نشسته یا در صندلی جلو کسی دیگه نشسته. another person in the front passenger seat. عنوان این قسمت ها هدینگش be smart about cabs. مراقب تاکسی ها باش، حواست به تاکسی ها باشه. Part 6. What is the first thing tourists do when they come out of the Times Square subway station in New York City? اولین کاری که توریست انجام میدن وقتی که از ایستگاه مترو نیویورک سیتی در تایمز سکوئر میان بیرون چی هست؟ They look up at the tall buildings and then they pose to have their photo taken. اولین کاری که اونا میکنن اینه که به ساختمون‌های بلند خیره میشن، یعنی سرشون رو میگیرن بالا. They look up و then they pose. اون وقت هم بیان چیکار میکنن؟ پوز میکنن. پوز یعنی ژست گرفتن برای عکس. To have their photo taken که عکسشون رو بگیرن. To have their photo taken این ساختاری هست که در موردش صحبت خواهیم کرد. When they are looking up or looking at the camera, that's the moment when a pickpocket steals their wallet.
وقتی که دارن به بالا نگاه میکنن و یا دارن به دوربین نگاه میکنن، اون وقت لحظه ای هست که پیک پاکت یعنی جیب بر کیف پولشون رو میزنه. Thieves also love the posters you see that warn tourists. Thieves جمع thief هست. سارقین همچنین عاشق پوسترهایی هستن که به توریست ها هشدار میدن. warn در درس گذشته کار کردیم، هشدار دادن. Watch out for pickpockets. روی تابلوها و پوسترها به این حالت نوشته مراقب جیببرها باشید. When men read that, their natural reaction is to immediately put their hand on the pocket where their wallet is. وقتی که مردا اینو میخونن اون تابلو رو، ریاکشن طبیعیشون این هست که بلافاصله دستشون رو میذارن روی جیبی که والتشون هست، کیف پولشون هست. To make sure it is still there. که مطمئن بشن پول یا کیف پول هنوزم همونجاست. The pickpockets are watching and so they see exactly where the man is carrying his wallet. pickpocket ها یا جیب برها دارن نگاهتون میکنن و مراقب هستن و بنابراین میبینن که دقیقاً اون آدم پولش رو یا کیف پولش رو کجا گذاشته و داره چطور حملش میکنه. عنوان این قسمت هم که A هست be careful when you are sightseeing. وقتی دارید گشت و گذار میکنید مراقب باشید. و اما part C, read the article again, then cover the text and look at A to F. Can you remember the advice? What advice would you give someone to avoid being robbed in your town? خب ادوایس ها رو ببینید تا بیادتون میاد، فراموش نکردید چیا گفته شده و اینکه حالا اگر کسی به شهر شما سفر میکنه چی کار بکنه که avoid being robbed بشه، یعنی از سرقت شدن یا مورد سرقت قرار گرفتن اجتناب بکنه. خب میتونید از A to F بهشون بگید. For example, be careful when you're sightseeing. Be smart about cabs or taxis. Don't look too rich. Hide your, for example, expensive camera or cell phone. And keep an eye on the kids. Be careful. Listen to the locals. They may know something that you may not know. Look confident. خب میتونه اینها باشه. در مورد هر کدوم از اینها یه توضیح مختصری هم بدید، بسیار عالی میشه. و اما part D, look at the questions and predict the answers. به سوالات نگاه کنید و predict بکنید پاسخ‌ها رو. predict رو اگر در گذشته نگفتیم از دو کلمه pre و dict هست. pre پیشوند هست، dict یعنی گفتن، pre هم که معنای پیش هست، پیش گفتن هست. پیشگویی بکنید، بگید از پیش که the answers چی هستند. خب قبل از اینکه سوالات رو بخونیم یه توضیح بدم خدمتون. قرار هست که فایل صوتی 430 گوش بکنیم که در اون یک اکس برگلر، یک کسی که قبلا سارق بوده، میخواد صحبت بکنه در مورد سرقت و یه سری اطلاعات به ما بده. قبل از اینکه به فایل صوتی گوش کنیم به این سوالات گوش بکنید و یا اینکه مطالعه بفرمایید که آمادگی ذهنی داشته باشید. Number 1, how long do you think a burglar usually takes to search someone's house? Number 2, which are the most common things that burglars steal apart from money? Apart from money یعنی بجز پول، غیر از پول چه چیزهای دیگه رو برگلرها میدزدند؟ Number 3, what one thing would be likely to stop a burglar from coming into your house? اون یه چیزی که میتونه جلوی برگلرها رو بگیره که بیان به خونتون، اون احتمالی که شما میدید چی هست؟ چه چیزی احتمال داره که جلوی یک برگلر رو بگیره؟ Number 4, what factors influence a burglar to choose a house? چه فاکتورهای اینفلوئنس میکنه یک برگلر رو تحت تاثیر میده که خونه رو انتخاب بکنه. Number 5, why do some burglars prefer it if the owners are at home? چرا بعضی از برگلرها یا سارقین ترجیح میدن که مالکین در خونه باشن؟ Number 6, when are you most likely to be robbed? During the day or night? در کدوم یکی از این زمانها احتمال بیشتری داده میشه که شما مورد سرقت قرار بگیرید؟ در طول روز یا در طول شب؟ Number 7, how are burglars more likely to get into a house? سارقین احتمال داره که چطوری وارد خونه بشن؟ و Number 8, what is the best room in the house to hide your valuables? بهترین اتاق در خونه کجا هست که شما valuablesتون یعنی چیزهای با ارزش و گران قیمتتون رو در اونجا هاید بکنید، مخفی بکنید. میریم به فایل صوتی گوش بکنیم. 4.30 So, welcome to the program, Danny. Now, you're an ex-burglar yourself, so you can obviously give us the inside story here.
اینساید ستوری رو در بخش‌های قبلی کار کردیم. اینساید ستوری یعنی استوری یا حقایقی که فقط یه گروه خاصی میدونن، گروهی که در اون طیف هستند یا در اون حرفه هستند و همه نمیدونن این رو. Here, tell me, how long does a burglar usually take to rob a house? I'd say that an experienced burglar would never spend more than 20 minutes in a house. 20 minutes maximum, and then out. And how much would they probably take in that time? Maybe 4,000 or 5,000 bucks worth of goods. باکس مربوط به باکس به معنای دلار هست. 4,000 bucks یعنی $4,000. It depends on the house. And what are the favorite things for burglars to steal? Well, these days, they're usually looking for things like laptops and tablets. They're easy to sell, you know, and not so easy for the owner to identify if the burglar later gets caught. What one thing would be likely to stop a burglar from breaking into a house? I'd say definitely a dog, especially a noisy one. Burglars don't like dogs because they're unpredictable. Because they're unpredictable. Predict در قسمت بالا توضیح دادیم. Predictable قابل پیش بینی. Unpredictable غیر قابل پیش بینی هستند. What kind of things would actually make a burglar choose a particular house to break into? Well, it has to look like a house where there'll be things worth taking. So a burglar will usually go for a house that looks expensive in a good area. And they'll also often choose a house where there are trees or bushes outside that are good places to hide while they're watching the house before they break in. And also where they could hide when they come out of the house. That way, there's less chance of neighbors seeing them. And obviously, they'll usually wait for the house to be empty before they break in. So a burglar wouldn't break in if they thought the owners were at home? Not usually, no. Though there are some burglars who actually prefer it if the owners are at home in bed. Oh? That way, they won't get surprised by them suddenly coming home when they're in the middle of things. Oh, not a very nice thought. What's the most common time of day for a burglar to break into your house? People always think of burglars as working at night. And, of course, some do. But the majority of burglaries happen between around 10 in the morning and lunchtime. A burglar will watch a house and then wait for the adults to go to work and the kids to go to school, and then he can be sure the house is empty. What's the easiest way for a burglar to break into a house? The easiest way is just taking out a window or a patio door, usually at the back of the house. You can do this really quickly, and it doesn't make much noise if you have good equipment, which a serious burglar would usually have. And finally, what's the safest room to hide your valuables in? What's the last place a burglar would look? There's a typical order burglars use when they search a house. They start with the main bedroom, because that's often where people leave their valuables, and then the living room. After that, probably the dining room, if there is one, a home office, and then the kitchen. The last place would probably be a kid's bedroom. You wouldn't usually expect to find anything worth taking there. So a child's bedroom is the best place to hide things? Well, in theory, though, of course, if any burglars out there have been listening to this program, they might start looking there first. خب حتما به فایل صوتی گوش کردید. Part F. Listen again for more detail. What reasons does he give for each answer? What tips can you learn from what he says to protect yourself from being robbed? خب قسمت دوم رو خودتون باید پاسخ بدید، تیپایی که یاد گرفتید. اما پاسخ‌ها رو هم اینجا براتون قرار میدیم. میتونید پاز بفرمایید، استفاده کنید و بعد ادامه میدیم درس رو. Part G. Of all the tips for staying safe at home and on the street, which one do you think is the most useful? Why? از همه تیپ هایی که گفته شده برای staying safe at home و یا در خیابون، کدوم یک از اونها رو فکر میکنید که the most useful هست؟ یکیشو انتخاب بکنید بنابر انتخاب شخصیتون و بعد در موردش هم توضیح بدید که why، چرا. Part 2. Vocabulary. Crime and punishment. با این قسمت با یه سری از انواع سرقت ها آشنا میشیم و بعد به دنبالش میریم برای تکمیل این قسمت به vocabulary بانک در صفحه 160. Match the words for people who steal with the definitions in the list. خب یه سری سرقت ها هست، میدونید در زبان انگلیسی سرقت های مختلف اسمای مختلف دارن. For example, burglar, mugger,
pickpocket, robber, shoplifter و thief که definitionاش در پایین هست با هم کار خواهیم کرد. 1. A burglar is someone who breaks into a building illegally in order to steal. به کسی که به صورت غیرقانونی وارد یه ساختمان، حالا یا خونه یا فروشگاهی یا به یه شکلی میشه، به اون گفته میشه که burglar، میاد تا وسایل رو سرقت بکنه یا valuables رو بیاد سرقت بکنه. 2. A robber is someone who steals from a person or place. For example, a bank using or threatening violence. خب به کسی که میاد از شخصی یا از مکانی سرقت میکنه میگیم robber به صورت کلی با R O B B E R. و دیگه به عنوان مثال از بانکی میاد سرقت میکنه و میاد از threatening violence یعنی از خشونت تهدیدآمیز میاد استفاده میکنه. 3. A shoplifter is someone who steals something from a store. کسی که از فروشگاه سرقت میکنه shoplifter هست، یعنی از طبقه های فروشگاه، از قفسه های فروشگاه یه چیزایی رو برمیداره و خارج میشه. Number 4. A pickpocket is someone who steals from you on the street, usually without you noticing. pickpocket یا همون جیببر کسی هست که از شما در خیابون سرقت میکنه، معمولا هم بدون که شما متوجه بشید. Number 5. A mugger is someone who uses violence to steal from you on the street. کسی که با استفاده از وایلنس یعنی خشونت در خیابان اقدام به سرقت از شما میکنه ماگر هست، یعنی زورگیر. ماگر. Number 6. A thief is the general word for someone who steals from a person. thief سارق هست، یک کلمه عمومی هست برای کسی که از شخص دیگه یا از افراد دیگه میاد سرقت میکنه. در قسمت B هم listen and check there underline the stressed syllables که سیلاب هایی که استرس دارن هم زیرش underline بکنید. 4.31 1. Burglar. 2. Robber. 3. Shoplifter. 4. Pickpocket. 5. Mugger. 6. Thief. خب قبل از اینکه به قسمت وکابولری بانک بریم، کلماتی که آورده شده و اندرلاین شده هم ببینید. burglar قسمت اول، robber قسمت اول، shoplifter، pickpocket، mugger و thief هم که خودش تکسیلابی هست. میریم با هم به پیج 160 وکابولری بانک crime and punishment. خب در صفحه 160 هستیم. crime and punishment، جنایت، جرم، crime میشه و punishment هم مجازاتش هست. Number 1. Crimes and criminals. جرم ها هست، جنایات هست و جنایتکاران. یعنی که میخوایم به جرم و نوع اون جرم و جنایتکاراش، یعنی اون اسم فرد جنایتکاری که اون جرم رو مرتکب میشه بپردازیم. خب به این شکل هست که چندین مثال رو آورده، در موردشون توضیح داده و اون جرم مناسب، جنایتکار و فعل اون جرم رو در قسمت پایین در جدول 16 تایی آورده. مثال ها رو با هم میخونیم، شما شماره ها رو با کتابتون چک بفرمایید. A. They took a rich man's son and then asked for money for his safe return. خب اونها پسر یک فرد پولداری رو یا یک مرد پولداری رو، ثروتمندی رو گرفتن. They took و برای سالم برگردوندنش درخواست پول کردن. پاسخمون 8 هست. kidnapping. در جدول ملاحظه بفرمایید در کتابتون kidnapping و وربش kidnap هست، یعنی کیدنپ کردن. They kidnapped the son و فردی که این کار رو انجام میده kidnapper هست. استرسو به شکل هست kidnapper. آدم رو با کسی هست که فرد رو میدوزه و در برابر این کار پول درخواست میکنه که ransom هم میشه، ransom money. و B. He deliberately drove above the speed limit and caused a fatal accident. اون از قصد، عمدن، deliberately, on purpose، بیش از محدود سرعت رانندگی کرد و باعث یک fatal accident شده، یک تصادف مرگبار شده. پاسخ ما number 10 هست murder، یعنی crimeش هست murder و فردی که این کار رو انجام میده murderer هست، قاتل هست و وربش هم که murder هست. پس قتل میشه murder، کسی که این کار رو انجام میده murderer و وربش هم murder، to murder somebody. C. Two passengers took control of the plane and made the pilot land in the desert. دو مسافر کنترل هواپیما را به دست گرفتند و
خلبان رو مجبور کردن. made the pilot to make someone do something، یعنی کسی رو مجبور کنی که برخلاف اراده خودش کاری رو انجام بده. So they made the pilot land in the desert. مجبورش کردن در بیابان فرود بیاد. خب پاسخ ما C number 7 هست. hijacking. برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن HIJACKING hijacking که هواپیما ربایی میشه. هایجکر هم کسی که هواپیما ربا هست و فعل این کار هم hijack. They hijacked the plane. D. Someone copied my handwriting and signed my name to a check. یک کسی دستخط منو کپی کرد و امضای من رو روی چکی زد یا امضا کرد. پاسخ ما 4 هست. forgery. forgery که جعل اسناد میشه. forger کسی که این کار رو انجام میده و forge وربش هست. For example a forged passport. یک پاسپورت جعلی. E. We came home from vacation and found that our TV was gone. از تعطیلات برگشتیم و متوجه شدیم که تلویزیونمون رفته بود، یعنی نبود اونجا. پاسخ ما نمبر 3 هست. burglary. burglary کسی که این کار انجام میده burglar هست و وربش break in و یا burgle هست که سرقت از خونه و یا مکانی هست که به صورت غیرقانونی وارد اون مکان بشی از پنجره و یا کانال خاصی. F. A teenager got into the Pentagon's computer system and downloaded some secret data. یه تینیجر، یه نوجوان وارد سیستم رایانه‌ای پنتاگون شد و مقداری اطلاعات سری رو دانلود کرد که به این کار ما نمبر 6 رو میگیم hacking and the person is hacker و وربش هم که hack هست و یا hack into something. G. When the border police searched his car it was full of cigarettes. وقتی که پلیس مرزی ماشینش رو مورد جستجو قرار داد it was full of cigarettes. ماشینش پر از سیگار بود. سیگارت گفتیم سیگارهای معمولی هست. سیگار همون سیگارهای برگ هست. به این کار ما میگیم smuggling. و فردی که این کار انجام میده smuggler و وربش هم smuggle هست که کار قاچاق هست. قاچاقچی و فعل قاچاق که قاچاق کردن. They smuggled. H. Someone threw paint on the statue in the park. یک کسی روی مجسمه توی پارک رنگ پاشید یا رنگ پرتاب کرد. به این کار میگیم vandalism که خرابکاری هست. vandal کسی که این کار رو انجام میده و vandalize به ورب این کار میگیم vandalize. They vandalized. I. He said he'd send the photos to a newspaper if the actress didn't pay him a lot of money. خب گفتش که عکس ها رو میفرسته به یه روزنامه اگر اون هنرپیشه خانم بهش پول زیادی نمیداد. به این کار میگیم blackmail که نمبر 1 هست. To blackmail someone. کرایمش blackmail هست. کریمینالش blackmailer هست و وربش هم to blackmail هست یا blackmail. استرساش رو هم دقت داشته باشید. به این کار میگیم حق و سکوت گرفتن هست یا باج خواهی کردن هست. به این پولی هم که میگیرن هاشمانی گفته میشه. هاشمانی. و J. An armed man in a mask walked into a store and shouted, "Give me all the money in the cash register." یه مرد مسلحی armed man مسلحی با ماسک وارد یک فروشگاه میشه و فریاد کشید همه پولی که در کش رجیستر یعنی در داخل داری به من بدید. به این کار گفته میشه robbery or armed robbery. میتونیم بگیم سرقت مسلحانه. به این فرد میگیم robber و فعلش هم که rob هست. To rob the store. K. The company accountant was transferring money into his own bank account. حسابدار شرکت داشت پولها رو به حساب خودش ترانسفر میکرد. انتقال میداد. Transferring. پاسخ ما نمبر 5 هست. به این کار میگیم کلاهبرداری fraud. F-R-A-U-D و به این کسی که این کار انجام میده fraudster و to commit fraud. To commit fraud وربش هست. commit یعنی مرتکب شدن. L. The builder offered the mayor a free apartment in return for giving his company permission to build a new apartment building on some wetlands. builder سازنده ساختمون هست. سازنده در عوض
اخذ مجوز ساخت آپارتمان در زمین‌های باتلاقه‌ای یا مقداری زمین‌های باتلاقه‌ای اونجا بوده، wetlands جایی که زمینش آب داره، wetland، به شهردار میر پیشنهاد یک آپارتمان رایگان رو داد. به این کار میگیم bribery. نمبر 2 هست bribery یعنی رشوه دادن، ارتشاء. کریمینالش نداره و وربش to bribe هست، bribe someone. معمولا این فایل bribe رو و یا اسمش رو ما میبینیم bribe and corruption میاد با هم، bribe and corruption corruption که معنای رشوه خواری و فساد هست. M. They committed a violent crime to cause fear among the civilians. اونها جنایت خشونت باری رو مرتکب شدن تا باعث ترس در میان civilians بشن، یعنی افراد غیر نظامی بشن. پاسخ ما نمبر 14 هست terrorism. تروریسم هست و فردی که این کار انجام میده terrorist هست و use violent actions اینها برای فعل terror هست استفاده میشه. N. Somebody stole my car last night from outside my house. یک کسی شب گذشته ماشین منو بیرون از خونم دزدید. به این کار گفته میشه سرقت، theft هست شغل این کار، کریمینالش یا مجرمش گفته میشه thief و فعلش هم steal هست، سرقت کردن، دزدیدن چیزی. O. A man held out a knife and made me give him my wallet. یه مردی چاقویی در آورد و مجبورم کرد که کیف پولم رو بهش بدم. پاسخ ما mugging هست، در قسمت بالا هم گفتیم یعنی زورگیری. به این فرد گفته میشه mugger و فعلش هم mug هست. They mugged me. P. A woman followed a pop singer everywhere he went, watching him and sending him constant messages on the internet. یک زن یه پاپ سینگری رو هر کجا که میرفت تعقیب میکرد. watching him یعنی مراقبش بود و بهش در اینترنت کانسپت مسیج میداد، یعنی پیام بهش میداده. به این کار ما میگیم stalking. stalking یعنی تعقیب مکرر و مداوم یک فرد. به این فرد گفته میشه stalker و stalk وربش هست. she stalked him. she stalked him. خب با هم به فایل صوتیش هم گوش میکنیم این کلمات جدید رو. 4.32 Crimes and Criminals 1. I. Blackmail. Blackmailer. Blackmail. 2. L. Bribery. Bribe. 3. E. Burglary. Burglar. Break in, burgle. 4. D. Forgery. Forger. Forge. 5. K. Fraud. Fraudster. Commit fraud. 6. F. Hacking. Hacker. Hack into. 7. C. Hijacking. Hijacker. Hijack. 8. A. Kidnapping. Kidnapper. Kidnap. 9. O. Mugging. Mugger. Mug. 10. B. Murder. Murderer. Murder. 11. J. Robbery. Robber. Rob. 12. G. Smuggling. Smuggler. Smuggle. 13. P. Stalking. Stalker. Stalk. 14. M. Terrorism. Terrorist. Use violent actions, etc. 15.
N. Theft. Thief. Steal. 16. H. Vandalism. Vandal. Vandalize. خب فهرست پاسخ رو براتون قرار میدیم. میتونید پاز بفرمایید و بعد بریم قسمت 2. Part 2. What happens to a criminal? A. Complete the sentences with the words in the list. خب یه سری افعالی اینجا وجود داره که با هم میبینیمشون. Arrested, questioned, charged, committed, investigated, caught. Number 1. Carl and Adam committed a crime. They robbed a large supermarket. کارل و آدم جرمی را مرتکب شدند. To commit a crime. They robbed a large supermarket. یک سوپرمارکت بزرگی رو مورد سرقت قرار دادن. Number 2. The police investigated the crime. پلیس جرم رو یا جنایت رو مورد بررسی قرار داد. مورد تحقیق قرار دادن هست. Investigated. 3. Carl and Adam were caught driving to the airport in a stolen car. کارل و آدم در حالی که داشتن با یک ماشین سرقتی به فرودگاه میرفتن they were caught. دستگیر شدن. حالت پسیو هست. یعنی پلیس اونها رو گرفت. Number 4. They were arrested and taken to a police station. They were arrested. اونها دستگیر شدن و به یک پاسگاه پلیس برده شدن. The police questioned them for 10 hours. پلیس اونها رو به مدت 10 ساعت مورد بازپرسی و سوال و پرسش قرار داد. Number 6. Finally, they were charged with armed robbery. To be charged with یعنی officially accused of something. متهم شدن در نهایت به armed robbery که سرقت مسلحانه هست. The trial. محاکمه. قسمت اول the crime بود. جرمی که مرتکب شدن و بعد trial محاکمه هست. Accused, acquitted, court, evidence, guilty, judge, jury, proof, punishment, sentenced, verdict, witnesses. 2 months later, Carl and Adam appeared in court. 2 ماه بعد کارل و آدم در دادگاه حضور پیدا کردند. Appeared in court. Number 8. They were accused of armed robbery and car theft. اونها متهم به armed robbery شده بودند. Accused of سرقت مسلحانه و car theft سرقت خودرو. Number 9. Witnesses told the court what they had seen or knew. شاهدین witnesses به دادگاه هر آنچه که دیده بودند یا میدانستند رو گفتند. Number 10. The jury of 12 people. jury همون هیئت منصفه هست که متشکل از 12 نفره. Of 12 people looked at and heard all the evidence. همه شواهد و مورد بررسی قرار داد و به اونها گوش کرد. Number 11. After 2 days the jury reached their verdict. بعد از 2 روز the jury یعنی هیئت منصفه به verdictش یعنی به حکم یا رأی دادگاهشون رسیدن. Number 12. Carl was found guilty. کارل متهم شناخته شد. گناهکار یا مجرم شناخته شد. His fingerprints were on the gun used in the robbery. اثر انگشتش روی اسلحه‌ای که در رابری استفاده شده بود موجود بود. 13. The judge decided what Carl's punishment should be. Judge قاضی هست. قاضی تصمیم گرفت که مجازات کارل چی باید باشه. Number 14. He sentenced him to 10 years in prison or jail. To sentence یعنی محکوم کردن و حکم آخر رو دادن به کسی. قاضی اون رو به 10 سال زندان محکوم کرد. Number 15. There was no proof that Adam had committed the crime. شاهدی یا گواهی یا مدرکی وجود نداشت که آدم اون جرم رو مرتکب شده باشه. Number 16. He was acquitted and allowed to go free. Acquit و to be acquitted یعنی تبرئه شدن. اون تبرئه شد و اجازه داشت که بره. خب فایل صوتیش رو هم گوش بکنید و بعد برمیگردیم به متن درس اصلی. 4.33 What happens to a criminal? The crime. 1. Carl and Adam committed a crime.
They robbed a large supermarket. 2. The police investigated the crime. 3. Carl and Adam were caught driving to the airport in a stolen car. 4. They were arrested and taken to a police station. 5. The police questioned them for 10 hours. 6. Finally, they were charged with armed robbery. The trial. 7. 2 months later, Carl and Adam appeared in court. 8. They were accused of armed robbery and car theft. 9. Witnesses told the court what they had seen or knew. 10. The jury, of 12 people, looked at and heard all the evidence. 11. After 2 days, the jury reached their verdict. 12. Carl was found guilty. His fingerprints were on the gun used in the robbery. 13. The judge decided what Carl's punishment should be. 14. He sentenced him to 10 years in prison. 15. There was no proof that Adam had committed the crime. 16. He was acquitted and allowed to go خب free. ادامه میدیم درس رو با pronunciation and speaking the letter U. میدونید که حرف U صداهای مختلفی داره در زمانی که در بین حروف قرار میگیره. قانون خاصی براش وجود نداره و ما هم بهش میپردازیم و ما هم طبق اصول این قسمت پیش میریم. لیست رو میخونیم و میریم قسمت پایین رو تمرین میکنیم با هم. accuse, burglar, cut, court, drugs, fraud, judge, jury, mugger, murder, punishment, smuggling. در قسمت پایین هم که کلمات رو در لیست قرار میدیم، لیست رو با هم چک میکنیم. صدای کوتاه drugs, judge, mugger, punishment, smuggling. صدای U و R با هم هستن burglar, murderer. صدای cut, court و fraud. صدای U accuse و که jury هست. Part C, practice saying the sentences. در این کلمات که ببینیم در قسمت پایین از صدای U دیده میشه. سعی میکنیم اینها رو با هم تمرین کنیم. Number 1. Luke was accused of smuggling drugs. Murderers must be punished, said the judge. The burglar is doing community service. The jury said he was guilty of fraud. The mugger was caught and taken to court. Part D. Talk to a partner. خب بعد از اینکه این قسمت ها رو با هم خوندیم، به فایل های صوتی گوش کردیم، وکب کار کردیم، لغات جدید رو دیدیم، باید بتونیم یه سپیکینگی داشته باشیم. در قسمت تاک تو پارتنر میتونید با پارتنرتون صحبت کنید یا اینکه خودتون به این سوالات پاسخ بدید با استفاده از ساختارها و لغاتی که در این درس با هم کار کردیم. What are the most common crimes in your town or city? رایج ترین جرم یا جنایت در شهر شما چی هست؟ What has been the biggest crime story in your country in the last few weeks? در هفته های گذشته چه چیزی بزرگترین داستان جنایی در کشور شما بوده؟ You can say, for example, the biggest crime story was about smuggling or fraud. خب میتونه قاچاق باشه یا fraud کلاهبرداری باشه. Do you have trial by jury in your country? آیا محاکمه‌ای با حضور جوری یا هیئت منصفه در کشورتون دارید؟ اینو میتونید خودتون صحبت بکنید براش. Do you think it's a good system? اگر آشنایی دارید میتونید در مورد این سیستم صحبت بکنید. Advantage و disadvantage رو بگید. Do you have capital punishment in your country? Capital punishment مجازات اعدام هست و if not, would you reintroduce it? اگر وجود نداره که داره دلتون میخواد که اون رو reintroduce بکنید یعنی دوباره معرفی بکنید. و do you know anyone who has been burgled؟ فعل burgle رو دیدیم اینجا داره استفاده میشه با present perfect هم آمده. کسی رو میشناسید که مورد سرقت قرار گرفته باشه یعنی خونش و یا مکانی که داره مورد burgle قرار گرفته باشه، دزد اومده باشه، وارد خونه شده باشه و بعد بگید what happened. خب سوالاتی که در اینجا وجود داره با present perfect اومده میپرسه و بعد what happened یعنی دیتیلش رو شما باید بتونید بگید. خب سوالا رو با هم میخونیم تا انتها و یکی از سوالات رو با هم جواب میدیم به عنوان نمونه، بقیه رو خودتون باید انجام بدید. Do you know anyone who has been burgled?
Do you know anyone who has been mugged؟ یعنی زورگیری شده باشه. Do you know whose car has been stolen؟ کسی که ماشینش دزدیده شده باشه. Do you know who has been unfairly accused of shoplifting؟ کسی که به صورت غیر منصفانه متهم به shoplifting یا سرقت از فروشگاه شده باشه. Do you know anyone who has been stopped by the police while driving؟ در حالی که داشت رانندگی میکرده پلیس رو متوقف کرده باشه. Do you know anyone who has been robbed while on vacation؟ وقتی در تعطیلات بوده مورد سرقت قرار میگیره. Do you know who has been offered a bribe؟ To offer a bribe یعنی پیشنهاد رشوه دادن. Who has been offered by a bribe یعنی بهش رشوه پیشنهاد داده شده باشه. Who has been kidnapped یعنی آدم ربایی شده باشه. خب ما به این سوال پاسخ میدیم، سوال آخری رو، و بقیه رو به عهده خودتون میذاریم. Yes, one of my cousins who lives in حالا شهرش و یا جایی کشوری was kidnapped and was held in a small room for about 10 days. The kidnappers demanded $50,000 for his safe return. Fortunately, the police were able to track their cell phone and they were arrested in their house where my cousin was being kept. He was weak but hopeful when they found him, but he is all right and he has decided to write his story about the incident. خب به همین شکل باید بتونید در مورد موضوعاتی که اتفاق افتاده در مورد سوالات بالا پاسخ بدید و بریم تو جزئیات قرار بگیرید. اگر این کار رو انجام ندید تقریبا میشه گفت که انگاری که این درس رو کلا نگرفتید. حتما باید این کار رو بیارید و انجام بدید. یعنی انواع جنایت ها رو که مربوط به سرقت هست، آدم ربایی هست، رشوه دادن هست و غیره، همه اینها رو باید بیایید بتونید در موردشون صحبت بکنید. باید در بخش for many grammar have something done. They look up at the tall buildings and then they pose to have their photo taken. خب این جمله از متن همین درس گرفته شده. They look up at the tall buildings. اونها به ساختمان‌های بلند نگاه میکنن، یعنی سرشون رو بالا میگیرن و نگاه میکنن. And then they pose to have their photo taken. و جست میگیرن که عکسشون رو یکی بگیره. Use have something done when you get another person to do something for you. از این ساختار have done یعنی have something done استفاده میکنیم زمانی که میخوایم کسی دیگه رو ازش بخوایم که برای ما کاری رو انجام بده. مثل I took a photo of Rockefeller Center. I took the photo myself. خب این جمله مشخصه. من از Rockefeller Center عکسی گرفتم. Of Rockefeller Center یعنی خودم اون عکس رو گرفتم. I had my photo taken at Rockefeller Center یعنی I asked someone to take my photo. از کسی خواستم که عکس منو بگیره. پس چون در گذشته هست البته اینجا از had آورده. I had my photo که اون سرویسی که هست که something یکی داره میگه اینجا هست و بعدم پس پارتیسیپلش که take took taken هست. I had my photo taken و اینم که ادامه جمله هست. پس ساختار have something done یعنی از کسی دیگه میخوای کاری رو براتون انجام بده. Have is the main verb so it changes according to the tense. مثل قسمت بالا have فعل اصلی هست و according to the tense یعنی بسته به زمانی که وجود داره تغییر میکنه. I'm going to have my hair cut tomorrow. میخوام فردا بدم موهامو کوتاه بکنم. I'm going to قصد رو داره نشون میده. Have چون بعد از تو اومده to have my hair cut. cut سه قسمتش یه شکله. میخوام بدم موهامو کوتاه کنم. I had my car repaired after the accident. اینجا در گذشته هست. بعد از تصادف دادم ماشینمو تعمیر کردن. I had my car repaired به این معنا هست. You can also use get instead of have. For example, I'm going to get my hair cut tomorrow. میخوام بدم موهامو فردا کوتاه کنم. همین حالت have رو فعل get هم میتونه داشته باشه. پس برای این ساختار از to have و یا get something done استفاده میکنیم و گفتیم که در قسمت پایین هم که get رو هم میتونیم به جای have استفاده بکنیم. Part A. Complete the sentences with the right form of have plus the past participle of a verb from the list. فعلامون cut, install, renew, repair و take. Number 1. How often do you have your hair cut? هر چند وقت یه بار میدی موهاتو کوتاه کنم. Number 2. Have you ever had a problem with your laptop? آیا هیچ وقت تا حالا با لپتاپت مشکل داشتی؟ یعنی خراب شده. Where did you have it repaired? کجا دادی تعمیرش کنن؟ Where did you have it repaired? Number 3. Do you usually have your passport or ID card renewed in plenty of time before it expires? آیا معمولاً پاسپورتتون رو یا آیدی کارتون رو رینیو میکنید یعنی تمدید میکنید خیلی مدت پیش از اینکه اکسپایر بشه، انقضا پیدا بکنه. Have your passport or ID card
renewed یعنی ایدی میگیره و حالت پست پارتیسیپالش میشه. Number 4. Have you had a burglar alarm installed in your house or apartment? What kind is it? آیا داری یه سیستم ضد سرقت رو توی خونه یا آپارتمانت نصب بکنن؟ چه نوعی هست؟ Have you had a burglar alarm installed? Number 5. Have you ever had your photo taken in front of a famous monument? Where? آیا تا به حال دادی عکس تو روبروی یک بنای یادبود مشهور بگیرن؟ کجا بوده؟ Ask and answer the questions with a partner. این سوالات رو با دوستاتون تمرین کنید. ساختار مینی گرامر رو تمرین داشته باشید. وکابولری حتما فراموشتون نشه کار بکنید. برای هر کدوم از نمونه‌های جرایمی که در صفحه وکابولری هست مثال‌هایی رو بسازید و تمرین داشته باشید. موفق باشید. به نام خدا، فرامرزی فر هستم با مجموعه دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 یونیت 8A پارت 2. در این قسمت گرامر رو داریم. در گرامر این درس مجهول رو داریم. مجهول رو قبلا کار کردیم در کتاب 2 و 3، اما در این درس یک ساختار جدیدتری رو که در رسانه ها معمولا استفاده میشه یا در بحث های خبری و فرمالتر استفاده میشه رو کار خواهیم کرد که نمونهش it is said that و he is thought to be و غیره هست. بعد از اون هم reading و speaking داریم در زمینه فعالیت های مجاز و غیر مجاز و بعد از اون هم یه writing داریم در انتهای کتاب که در همین زمینه هست و با انجام اون قسمت رایتینگ درس این قسمت رو به پایان میبریم. و اما grammar the passive all forms it is said that he is thought to etc. همه فرم های پسیو رو کار خواهیم کرد. البته نمونه هاش در قسمت گرامر هست که با هم خواهیم داشت. بریم قسمت A رو با هم بخونیم. Read a true crime story. What does it advise us to be careful with? To advise somebody to do something. Advise رو میدونید که از افعالی هست که باید بعدش to داشته باشه، یعنی مصدر با to. Advise با s verb هست. Advise با c اسم هست که advice خونده میشه. خب به ما میگه که توصیه میکنه یا نصیحتمون میکنه که مراقب چه چیزی باشیم. What happened to the woman? بریم متن رو با هم بخونیم. Not her best buy. If a man approaches you outside a Best Buy store with a complicated story about needing money to get home and a surprisingly cheap iPad for sale, don't believe him. خب not her best buy. best buy یعنی بهترین خرید و معامله. البته Best Buy store که یک اسم هست و در پایین هم استریسک زده. میتونید ببینید Best Buy store a US store selling electronic equipment هست. یک فروشگاه بزرگ الکترونیکی در امریکا هست که لوازم الکتریکی و الکترونیکی میفروشه. معادلش رو هم که خودمون در تهران داریم، فروشگاه بزرگی هست که لوازم الکترونیک و موبایل و غیره رو میفروشه. Best Buy store هست. اگر مردی به شما نزدیک میشه outside a Best Buy store در بیرون اون فروشگاه with a complicated story about needing money to get home و یک داستان پیچیده‌ای رو برای شما تعریف میکنه که نیاز به پول هم داره تا به خونه خودش برسه و a surprisingly cheap iPad for sale و یک آیپدی رو با قیمت باور نکردنی خیلی ارزونی میخواد به شما بفروشه. Don't believe him. حرفشو باور نکنید. A woman in Daytona Beach, Florida learned this the hard way after handing over $400 for what turned out to be a square piece of wood with a piece of glass stuck to the front. خب یه خانمی در دیتونا بیچ در فلوریدا learned this. پاسخ ما هست not was learned نیست. learned this the hard way. این رو با هزینه گزافی این درس رو یاد گرفت و یا این تجربه رو یاد گرفت. خب از لحاظ گرامر که اینجا was learned نیست به خاطر اینکه خود این خانم سابجکت این جمله هست و نیازی به ساختار پسیو نداریم و اینجا اشاره کردیم کی. So learned this the hard way after handing over یعنی تحویل دادن. $400 رو بعد از اینکه تقدیم میکنه و یا تحویل میده به اون فروشنده for what turned out to be a square piece of wood برای چیزی که در نهایت مشخص شد یه تیکه چوب 4 گوش هست که یک piece of glass stuck to the front داشته. یک شیشه رو یا تیکه شیشه در قسمت جلوش چسبونده شده بوده. When the man 39-year-old Terence Kennedy who had a long criminal record was later caught by the police, several more fake Apple products were found in his car. وقتی که این آقای 39 ساله به اسم ترنس کندی who had a long criminal record یعنی که سابقه طولانی جنایی هم داشته who واسط اشتباه هست، اصلا ساختار پسیو به اینجا نمیاد. was later caught
حالا بعداً دستگیر میشه توسط پلیس. by the police اینجا ساختار پسیو هست. اینجا میگیم was later caught. was caught حالت پسیو catch هست. گرفته شد، دستگیر شد توسط پلیس. several more fake Apple products. خب چندین محصول فیک یعنی تقلبی اپل توی ماشینش پیدا شد. were found in his car یعنی پیدا شدند. There were two MacBooks that had been made from wood and were covered in silver tape. There were two MacBooks. دو تا MacBooks that had been made from wood که از چوب ساخته شده بودند. had been made پسیو هست. and were covered دوباره اینجا می حالت پسیو هست. پوشیده شده بودند. in silver tape با نوار چسب پوشیده شده بودند. اونجا وجود داشت. An Apple logo had been cut out in the middle and a Best Buy price tag stuck on the back. خب یک اپل لوگو، اپل رو هم با حالت انحصاریش میذاره. Apple logo had been cut out. اونجا cut out شده بوده، بریده شده بوده. In the middle تو قسمت وسط، همین علامتی که در قسمت بالا میبینیم Apple logo هست. و a Best Buy price یه قیمت اون بازار فروش که Best Buy store رو که توضیح دادیم، یه قیمتی از اون بازار هم stuck on the back بوده. یه برچسب قیمت هم بر پشت این دستگاه تقلبی چسبونده شده بوده. Kennedy insisted that he didn't know the computers were fake and said he'd bought them in a nearby town for his girlfriend. Kennedy اصرار کرد که he didn't know اون نمیدونست. he wasn't known یعنی ناشناخته بود. پس he didn't know سابجکتش خودش هست. اون نمیدونست که کامپیوترها فیک بودن و said he'd bought them یعنی he had bought them in a nearby town for his girlfriend. اون رو در یکی از شهرهای نزدیک برای دوست دخترش خریده بود. این علامت نقل قول رو میذاره که یعنی گفته خود فرد رو مستقیما در اینجا آورده. He has been charged یعنی متهمش کردن. with selling fake electrical equipment متهم به فروش تجهیزات الکترونیکی فیک شده یا تقلبی شده. و is being held یعنی دارن ازش نگهداری میکنن. is holding یعنی داره نگهداری میکنه. is being held in Volusia County Jail در زندان Volusia County Jail داره نگهداری میشه. is being held. خب Best Buy store رو هم که در بالا توضیحش رو داریم. Okay, let's answer this question. What does it advise us to be careful with? The story advises the readers to be careful with deals that are too good to be true. Deals that are too good to be true یعنی معاملاتی که واقعا خیلی خوبن و اصلا انقدر خوب هستن که در واقع ممکنه فیک باشن و اصلا کلاهبرداری باشه، مثلا به واقعیت نزدیک نباشه. The woman paid $400 for an iPad that was in fact just a piece of wood with some glass stuck to the front که توضیحش رو دادیم. در قسمت B read the story again, circle the correct form of the verb. این کار رو ما انجام دادیم. پاسخ‌ها رو دوباره براتون قرار میدیم اینجا. پاز بفرمایید و چک کنید و بعد ادامه میدیم. 1. Learned. Number 2. Had. Number 3. Was later caught. 4. Were found. 5. Had been made. 6. Had been cut. Didn't know. Has been charged. و is being held. Now listen to another crime story. Answer the questions. خب فایل صوتی 435 رو گوش کنید و بعد بیایم به این قسمت ها پاسخ بدیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. 4.35 And last on our crime news stories from around the world, a burglar who's been fooling even the most intelligent students. The area near Broadway and 9th Street in New York City is where students often head to when they're looking for an apartment to share. This was something well known to Daniel Stewart Cooper, who also knew that students in a shared house often go out and leave the door unlocked, maybe thinking that another roommate is still inside. This situation suited Cooper perfectly, and he is thought to have committed between 50 and 100 burglaries in the area. خب این ساختاری هست که در این جلسه کار خواهیم کرد. And he is thought to have committed between 50 and 100 burglaries in the area. He is thought to have committed یک ساختار پسیو هست که میگه اعتقاد بر این هست و یا تصور میشه که اون بین 50 تا 100 سرقت توی این منطقه انجام داده باشه. It is believed that he was mainly interested in finding illegal substances,
but that if he found electronics or other gadgets lying around, he took those too. And he didn't just steal things. Cooper is also said to have made himself at home in the houses, helping himself to food from the refrigerator and even taking a shower. Helping himself to food یعنی از خودش پذیرایی هم میکرده. From the refrigerator از یخچال استفاده میکرده و غذاها رو هم میخورده. And even taking a shower که میدونید یه دوش هم میگرفته. Although he usually tried to make sure that the residents were out, if he did meet people, it's thought that he would pretend to know someone there, and so was able to leave without raising suspicions. Without raising suspicions یعنی بدون که شک برانگیز باشه کارش. However, on September 5th, Cooper was finally caught. Cooper was finally caught. He was caught یعنی دستگیر شد در نهایت. After two students saw him in the area with a laptop and a backpack that he had just stolen from their house. Dylan John, one of the victims, told CBS News that Cooper had taken some food too. Cooper, who ran off as soon as he realized that the students suspected him, was found by the police hiding behind some nearby bushes. خب به فایل صوتی گوش کردیم. سوالاتی که 1 to 6 هست رو میخوایم پاسخ بدیم. پاسخ‌ها رو قرار میدیم اینجا. Number 1. Where were the burglaries taking place? این برگلری ها و یا سرقت از منازل کجا صورت می گرفته؟ In houses shared by students in the area between Broadway and 9th Street in New York. Number 2. What did he steal? او چه چیزی رو می دزدید؟ Drugs, electronics and other gadgets. دارو، وسایل الکترونیکی و وسایل دیگه. What did Cooper do apart from stealing? جدا از سرقت کوپر چه کاری میکرد؟ He helped himself to food and had a shower. Number 4. What did he do if he found people at home? اگر کوپر با افرادی در خونه مواجه میشد چی کار میکرد؟ He pretended to know someone there. او وانمود میکرد که کسی رو در اونجا میشناسه. Pretend to. Number 5. How was he caught? او چطور دستگیر شد؟ ساختار پسیو سوال هست. How was he caught? Two students saw him in the area with a laptop and a backpack that he had just stolen from their house. Number 6. Where did the police find him? پلیس اون رو کجا پیدا کرد؟ Hiding behind some bushes. خب کاری که شما الان میتونید انجام بدید این هست که بعد از اینکه به این سوالات پاسخ داده شد یه دور دیگه سوالات رو ببینید و خودتون به این سوالات پاسخ بدید و اگر میتونید اطلاعاتی اضافه تر بدید. Part D. Listen again and complete the extracts with the missing words. How is the structure different after he is thought and after it is thought? خب باید قسمت های خالی رو پر بکنیم و یه نگاهی هم داشته باشید وقتی که ما میگیم he is thought بعدش چه کاری انجام میدیم و وقتی میگیم it is believed و یا it is thought یعنی فرد رو اینجا نداشته باشیم حالا اسمش و یا سابجکت رو اینجا نداشته باشیم چه کاری انجام میدیم. به فایل صوتی گوش کنید این قسمت ها رو تکمیل کنید و بعد با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. خب پاسخ رو قرار میدیم. Number 1. He is thought to have committed between 50 and 100 burglaries in the area. He is thought to have committed. Number 2. It is believed that he was mainly interested in finding drugs. Cooper, number 3, is also said to have made himself at home in the houses. و number 4 هم it's has. It is thought و یا it's thought that he would pretend to know someone there. خب رولش رو قرار میدیم اینجا. After he is thought, said, believed, etc. you use to plus infinitive. After it is thought, said, believed, etc. you use that plus a clause. خب عموما ضمیر it رو به صورت مفعول به جمله اضافه میکنیم و بعد اون رو مجهول میکنیم. میدونید به چه صورتی مثل it is believed. ولی گاهی وقتا اینجا میبینید که ما سابجکت رو داریم he is thought و یا Cooper مشخصه در موردی که داریم صحبت میکنیم. حالا افعالش رو هم در گرامر توضیح خواهیم داد. اما وقتی که he، she و یا اسم رو و یا they حالا ضمایری که مشخصه در مورد کی داریم صحبت میکنیم اونها فاعل هستن رو داشته باشیم بعدش ما ساختار to infinitive داریم مثل he is thought to have committed.
و یا در قسمت پایین Cooper to have made. اما وقتی که ساختارمون it is هست it is thought or said or believed باید از ساختار that و یک clause داشته باشیم. مثل it is thought that he would pretend to know someone there و یا it is believed that he was mainly interested. بعدش ما that رو آوردیم و بعدش یک عبارتی رو آوردیم. در این زمینه بحث بیشتری در گرامر خواهیم داشت. با هم میریم به قسمت بعد. Page 146 Grammar Bank. Learn more about the passive and practice it. کل پسیو رو اونجا یه مروری خواهیم داشت و همین ساختار جدید رو هم در موردش صحبت میکنیم. خب در قسمت گرامر هستیم. The passive all forms رو اینجا کاور خواهیم کرد و ساختار جدید it is said that و he is thought to و غیره. all forms رو که در گذشته کار کردیم در کتاب‌های قبل و در همین کتاب با هم یه مرور میکنیم. در simple present یعنی حال ساده یه نمونه رو آورده murderers are usually sentenced to life imprisonment. قاتلین کسانی که مرتکب قتل میشن murderers are usually sentenced معمولاً محکوم میشند. به فارسی رسمی بگیم معمولاً محکوم میشوند. چرا؟ چون جمع هست. to life imprisonment. life imprisonment یعنی حبس ابد. present continuous حال استمراری. The trial is being held right now. محاکمه در حال حاضر داره انجام میشه. is being held. حالت استمراری هست. پسیوه. داره برگزار میشه. present perfect حال کامل. My car has been stolen. ماشین من دزدیده شده. simple past گذشته ساده هست. Jim was arrested last month. جیم ماه گذشته دستگیر شد. was arrested. past continuous گذشته هست ولی استمراری. The theater was being rebuilt when it was set on fire. theater ساختمون تئاتر هست. ساختمون تئاتر داشته بازسازی می شده در حال بازسازی بوده که دچار آتش سوزی میشه. It was set on fire. past perfect We saw that one of the windows had been broken. ماضی بعید هست. ما دیدیم که یکی از پنجره ها شکسته شده بود. had been broken. future برای آینده. The prisoner will be released next month. زندانی ماه آینده آزاد خواهد شد. The verdict که میدونید که رأی دادگاه هست. The verdict is going to be given tomorrow. رأی دادگاه فردا قراره اعلام بشه یا داده بشه. is going to be given. Infinitive. People used to be imprisoned for stealing bread. مردم در گذشته به خاطر دزدیدن یا سرقت نان زندانی می شدند. Base form. You can be fined for parking at a bus stop. به خاطر پارک کردن در ایستگاه اتوبوس جریمه خواهید شد. Gerund. He paid a fine to avoid being sent to jail. به خاطر اینکه از زندان رفتن خودش جلوگیری بکنه یک جریمه رو پرداخت کرد. Avoid being sent to jail. خب در passive all forms رولز رو آورده. میگه use the passive when you want to talk about an action but you are not so interested in saying who or what does or did the action. خب تعریف پسیو رو میدونید. در مجهول یا پسیو وقتی که میخواید در مورد فعالیتی صحبت بکنید اما خیلی علاقه‌مند به این نیستید که بگید چه کسی یا چه چیزی باعث این فعالیت میشه و یا شده از ساختار پسیو یا مجهول خودمون استفاده میکنید. If you also want to mention the person or thing that did the action, the agent, use by. However, in the majority of passive sentences, the agent is not mentioned. اگر علاقه‌مند به این هستید که فرد یا موضوع یا چیزی که باعث انجام اون فعالیت یعنی اون عامل رو بخواید معرفی بکنید شده از by استفاده میکنید. اگرچه در بسیاری یا اکثریت جمله‌های پسیو ایجنت و یا عامل اشاره‌ای بهش نمیشه. خب با این توضیح میریم قسمت بعد. It is said that he is thought to etc. خب این ساختار جدیدی هست. ما در کتاب‌های قبلی ساختار مجهول رو استفاده کردیم اما از این ساختار نداشتیم. این ساختار پیشرفته مجهول معمولا در خبرها و سایت‌های خبری دیده میشه. در این باکس سفید اکتیو میبینیم و پسیو، جمله معلوم و جمله که به این حالت جدید ما میره.
جمله ها رو با هم میخونیم. Number 1. They say that the fire was started deliberately. اونها میگن که آتش به صورت عمدی شروع شد. خب they say that مشخصه کی میگه. People think that the mayor will resign. مردم میگن که شهردار استعفا خواهد داد. خب اینجا مشخصه کی داره میگه، کی گفته، کی فکر کرده. مردم میگن، اونها میگن و مردم فکر میکنن. اما حالت پسیوش رو بریم که به صورت خبری گفته میشه. It is said that the fire was started deliberately. گفته میشه که آتش به صورت عمدی شروع شد. It is said that گفته میشه که، پس میبینید جمله مجهوله. گفته میشه که آتش به صورت عمدی شروع شده. و یا در جمله بعدی گفتیم که مردم فکر میکنن، مردم فاعل بودن. اینجا میگیم it is thought that تصور بر این هست که mayor resign بکنه و یا استعفا بده. چه کسی این رو فکر میکنه یا تصور چه کسی دیگه نمیگیم. It is thought that. ساختار هم دقت داشته باشید. بعد از اینکه it is said میگیم و یا it is thought میگیم یه that میاریم و بعد عبارتمون رو میگیم. اما در مثال بعدی people say the man is in his 40s. مردم میگن که این مرد در دهه 40 خودش هست. People say that. و the police believe he has left the country. پلیس معتقده که اون کشور رو ترک کرده. پلیس میدید اسم جمعه، برای همینجا believe میگه، نمیگه believes. اون کشور رو ترک کرده، از ساختار present perfect استفاده کرده. اما در قسمت پایین پسیوش رو ببینیم. The man، در مورد مرد میخوایم صحبت بکنیم. The man is said to be in his 40s. اون مرد گفته میشه که در دهه 40ش باشه. The man is said to be. نمیگیم کی میگه، میگیم the man is said to be. مرده یا اون مرد گفته میشه که در دهه 40ش هست. اما مثال بعد رو ببینید. He is believed to have left the country. اعتقاد بر این هست که کشور رو ترک کرده اون مرد. He is believed to have left the country. خب ساختار present perfect بوده و اینجا هم have left رو آورده. اما نکته که در اینجا وجود داره این هست که ما اینجا دیگه از ساختار that استفاده نکردیم و بعد اومدیم گفتیم که the man is said to be. He is believed to be. وقتی که این مرد رو آوردیم فاعل جملمون کردیم میگیم که از ساختار to استفاده میکنیم. He is said to be. He is believed to have left. توضیحش رو در قسمت رول هم میگیم. This formal structure is used especially in news reports and on TV with the verbs know, tell, understand, report, expect, say, think. این افعال زیاد هستن. Alleged هست، believe هست، considered، expect هست و known، reported، thought و understand که گفته شده در اینجا. It makes the information sound more impersonal. خب این کار، روشی که الان استفاده میشه باعث میشه که اینفورمیشنی که داده میشه بیشتر غیر شخصی بشه. یعنی مشخص نباشه چه کسی اینو میگه. گفته میشه، گفته شده، اعتقاد بر این هست. و اینکه you can use it is said, it is believed, etc. plus that plus clause که اینو عرض کردم خدمتون از ساختار it is said, it is believed و یا غیره it is known, it is reported و بعدش that و بعدش clause میارید. You can use he, the man, etc. the subject of the clause plus is said or believed, etc. plus infinitive. وقتی که he, the man و یا غیره رو که that is اینجا ie رو که آورده یعنی that is به این معنا که subject of the clause هست یعنی فاعل جمله هست یا عبارتمون هست رو به علاوه is said، حالا این ساختارمون is believed و اینا که قطع پسیو میشه etc. رو میارید و بعد infinitive و که مصدر با تو هست or perfect infinitive که to have been میتونه یه مثالش باشه. خب این قسمت های گرامر به پایان میرسه. برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Part F. Use the notes below to complete a newspaper crime story. All the reporting verbs are in the present passive. یه متنی داریم در پایین با هم میخونیم. کار خواهیم کرد رو توضیح میدیم. America's most polite robber. مؤدب ترین سارق امریکا. Police in Seattle, Washington have arrested a man who is believed to be America's most polite armed robber. Who is believed. Believed داریم و فعل to be. Who is believed to be. پلیس در سیاتل واشنگتن مردی رو دستگیر کرده که اعتقاد بر این هست که گفته میشه who is believed. هر کدوم از این معانی رو میتونید براش بیارید و یا حالت معلوم اگر فکر بکنیم میگیم که they believe that he is America's most polite armed robber. خب ساختار به این شکل است. Who is believed to be.
The robber who said, "I'm robbing you, sir," when he ordered convenience store owner John Henry to hand over $300 is said to be an unemployed 65-year-old father. سارق که گفت I'm robbing you, sir. آقا من دارم از شما سرقت میکنم. When he ordered وقتی دستور داد به convenience store owner John Henry to hand over کار کردیم که $300 رو تحویل بده بهش is said to be گفته میشه که is said to be یعنی گفته میشه که باشه an unemployed 65-year-old father هست که یک پدر 65 ساله بیکار هست. Gregory Paul Hess, the man who was arrested, is thought to be the same man who committed similar robberies in the Seattle area over 10 years ago. Gregory Paul Hess که was arrested دستگیر شد is thought to be یعنی they think that he is the same person. حالت مجهولشه. گفته میشه که یا اعتقاد بر این هستش که همون مردی باشه که similar robberies رو در سیاتل اریا در طول 10 سال گذشته انجام داده باشه، مرتکب شده باشه. Mr. Hess served 5 years in federal prison for those robberies. آقای هس 5 سال به خاطر اون سرقت ها در زندان فدرال گذرانده بوده. Sources say Mr. Hess is called the polite robber because he thanked and apologized to his victim, John Henry, over and over. منابع میگن که sources منابع خبری هستن میگن که آقای هس نامیده میشه polite robber، سارق مؤدب هست به خاطر اینکه از قربانی خودش تشکر کرد و عذرخواهی کرد که اسمش جان هنری هست. Over and over یعنی چندین بار این کارا انجام داد. It is reported that Mr. Hess was apprehended quickly because the victim, John Henry, released a surveillance video of the robbery to the media. It is reported یعنی گزارش میشه که یعنی گزارش شده و ما این رو داریم حالت مجهول میگیم. It is reported گزارش میشه که آقای Hess was apprehended دستگیر شد. apprehend به معنی دستگیر شدن هست. با فعل was ما این رو مجهولش کردیم. بلافاصله دستگیر شد به خاطر اینکه قربانی که جان هنری بوده یک ویدیو سرویلنس که همون ویدیوهای مدار بسته هست رو به میدیا یعنی به رسانه منتشر کرد یا تحویل داد که از این سرقت بوده و باعث میشه که ایشون دستگیر میشه. خب بریم قسمت 6 با هم. خب در قسمت 6 reading look at the title of the article what kind of crime or crimes you think it will be about. خب ما متن رو با هم میخونیم و بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. Crime online. What is the world online? Is it real? Are we safe there? How should we behave there? خب جنایت ها یا جرم های آنلاین هست موضوعمون. دنیای آنلاین چی هست؟ آیا واقعیه؟ آیا ما در اونجا ایمن هستیم؟ و چطور باید در اونجا یا بهتره که چطور در اونجا رفتار بکنیم؟ The answer is it's just the internet. پاسخ اینترنته. The internet. The حرف تعریف و I بزرگ برای اینترنت. Our internet. اینترنت ما. The internet we made. اینترنتی که ما ساختیم. It's exactly like the real world, just a place with stores and information where people talk but on a computer. دقیقاً مثل یک دنیای واقعی هست. مکانی که پر از فروشگاه هست و اطلاعات و جایی که در اونجا مردم صحبت میکنن البته روی یا از طریق کامپیوتر. But for some reason we won't accept so simple an answer. اما به دلایلی ما پاسخی این چنین ساده رو نخواهیم پذیرفت. We think that as soon as something is on the internet it turns into something else. That it's not quite real. ما فکر میکنیم که به محض اینکه چیزی روی اینترنت قرار بگیره تبدیل به چیز دیگه میشه و اینکه اون نسبتاً واقعی دیگه نیست یا خیلی واقعی نیست. Take for instance a song. یک ترانه رو در نظر بگیرید به عنوان مثال. Take for instance a song. When is a song not a song? چه وقتی یک ترانه دیگه ترانه نیست؟ When it's on the internet. وقتی که روی اینترنت قرار میگیره. If a song is on a CD in a store, we would not hesitate to pay for it. اگر یک ترانه روی CD باشه در یک فروشگاه باشه ما برای پرداختش برای پول دادنش hesitate نمی کنیم. مکس یا درنگ نمی کنیم. But if you put the same song on the internet, millions of people think that you can take the same song without paying for it. اما اگر همون ترانه رو روی اینترنت بذارید میلیون ها نفر فکر میکنن که میتونن اون آهنگ رو بدون پرداخت هیچ پولی دریافت کنن. It is still the same song.
written by the same people who spend the same hours and same money recording it. But press a button and it's yours. این هنوز همون آهنگ هست یا ترانه هست، همون آهنگی توسط همون افراد نوشته شده، همون افرادی که همون مقدار ساعت و همون مقدار پول رو برای ضبطش پرداخت کردن یا هزینه کردن، اما شما یه دکمه رو فشار میدید و مال شما میشه. There are plenty of justifications for taking things for free on the internet. Justification هایلایت کرده، یعنی کلمه خوبی هست برای یادگیری. Justification یعنی توجیه، جمعش هست. توجیهات زیادی وجود داره برای دریافت فایل ها روی اینترنت به صورت رایگان. In fact, when the government proposed punishing illegal downloaders with internet disconnection, a lobby group of artists and musicians actually campaigned against it, saying that it would reduce the civil liberties of every one of us in this country. در حقیقت وقتی که دولت پیشنهاد تنبیه illegal downloaders رو داد، یعنی دانلود کننده هایی که به صورت غیر قانونی این کار رو انجام میدن، با internet disconnection پیشنهادش این بوده که اینترنت اونها رو قطع بکنه. یک گروه لابی از هنرمندان و موسیقیدانان در واقع کمپینی رو علیه این تشکیل دادن، مبارزه‌ای رو تشکیل دادن که با این موضوع که it would reduce the civil liberties، آزادی های مدنی رو کاهش میده. آزادی های مدنی چه کسانی رو؟ اول civil liberties رو بگیم. civil یعنی مدنی، شهری. liberty که آزادی ها هستن. آزادی های مدنی همه ما، یعنی تک تک ما رو در این کشور کاهش خواهد داد. It would reduce. But how can this be true? اما این چطور میتونه واقعیت داشته باشه؟ How is being banned from using the internet because you have committed a crime any different from being banned from a library because you stole some books from there? چطور ممکنه که بند شدن یعنی ممنوع شدن، قدغن شدن استفاده از اینترنت به خاطر اینکه شما در اونجا جرمی رو مرتکب شدید متفاوت باشه از اینکه شما در یک کتابخونه ای از اونجا کتاب دزدیده باشید یا سرقت کرده باشید؟ The internet isn't a necessity. اینترنت یک ضرورت نیست. Necessity. It's thrilling and amazing and useful most of the time, but it's not a right to be able to use it. اغلب اوقات خیلی هیجان انگیز و جالب و مفید یا سودمند هست، اما این حق رو به شما برای استفاده از اون نمیده. We don't have a right to listen to the music we want or watch the movies we like for free. ما حق گوش کردن به موسیقی که دوست داریم و یا تماشای فیلمی رو که دوست داریم بدون پرداخت پول رو نداریم. We don't have the right to do something. حق انجام کاری رو نداشتن. These things are treats, pleasures, luxuries. این چیزها معمولا treat, pleasure و luxury هستن. اینها برای لذت هستن. luxury یا لوکس هستن. تجملی هستن. Why is it considered a right? چرا یک right محسوب میشه؟ Why is it considered or deemed? D-E-M-E-D. چرا یک حق محسوب میشه؟ Because it's the internet. به خاطر اینکه اینترنته. And why is the internet different from the rest of the world where luxuries have to be paid for? و چرا اینترنت از بقیه دنیا متفاوت هست؟ جایی که یعنی در دنیایی که همه چیزهای لاکچری باید براش پول داده بشه. Because it's the internet. There is also the argument that it's good for artists to be heard and seen. خب اینجا آرگومنت رو آورده، اینجا دیگه بحث و مشاجره نیست. اینجا میگه دلیلی هم وجود داره که it's good for artists to be heard and seen، که برای هنرمندها خوبه که شنیده بشه صداشون و دیده بشن. But what use are 9 million people who love your work but not enough to want to pay you for your song or your movie. اما چه فایده داره 9 میلیون نفر داشته باشید که عاشق کار شما باشن؟ Not enough to want یعنی به اندازه کافی عاشقتون نباشن که بخوان برای ترانه‌تون یا فیلمتون پول پرداخت بکنن. Fans who don't pay their idols are like lovers who promise everlasting love but then sit and watch you as you drown. Fans طرفداران هست. طرفدارانی که برای آیدل خودشون، معبود خودشون، اونایی رو که میپرستن رو پولشون رو پرداخت نمی‌کنن برای سرویسشون، مشابه لاورزی هستن، عاشق‌هایی هستن که who promise everlasting love، عشق همیشگی رو قول میدن اما میشینن و در حالی که شما دارید غرق میشید تماشاتون میکنن. As you drown یعنی غرق شدن انسان یا حیوان، به زیر آب رفتن. Do you know who will end up suffering the most from all this? میدونید که چه کسی در انتها will end up یا در نهایت بیشتر از همه از این موضوع رنج خواهد برد یا متحمل خسارت خواهد شد؟ Young people, the ones who themselves are doing it. جوونا، اونهایی که
خودشون دارن این کار انجام میدن، یعنی دارن illegal downloading میکنن. The music industry has shrunk 40% since 2000. صنعت موسیقی از سال 2000 40% افت کرده، کوچیک‌تر شده. has shrunk present perfect هست. 40% since 2000 از سال 2000. Famous music magazines like Melody Maker and The Face have now closed. مجله‌های مشهور موسیقی از قبیل Melody Maker and The Face الان دیگه بستن، تعطیل کردن. And young people who try to get jobs in the music industry complain about the low salaries while they download hundreds of dollars worth of albums for free. و جوانایی که دارن تلاش میکنن شغلی رو در این صنعت، یعنی صنعت موسیقی، به دست بیارن، شکایت میکنن، complain about، شکایت میکنن در مورد حقوق پایین، در حالی که خودشون صدها دلار آلبوم رو به صورت فری دانلود میکنن. خب این متن رو با هم خوندیم. برمیگردیم به پیج 76. سوال رو با هم پاسخ بدیم. Part B, read the article once. Choose the best summary of the writer's opinion. خب کدومی که از اینا میتونه سامری writer's opinion باشه، خلاصه نظر نویسنده باشه. این برای پیدا کردن موضوع در امتحانات آیلتس و تافلتون هم مناسب هست. چه چیزی میتونه تاپیک باشه؟ A. Illegal downloading of music is not necessarily bad for the music industry. In some ways, it benefits it. آیا موضوع کلی این هست؟ و یا B. There is no way of stopping illegal downloading. We will just have to learn to live with it. ما باید یاد بگیریم که با این وضعیت غیرقانونی زندگی بکنیم. و یا C. Illegally downloading music is the same as stealing it from a store, and it will ultimately harm the people who are committing the crime. از ابتدا به این صورت شروع کرده و در انتها هم که با این موضوع تمام کرده. پس موضوع کلی ما میتونه این باشه: دانلود موسیقی به صورت ایلیگال شبیه یا مشابه سرقت اون از استور هست و در نهایت will ultimately، در نهایت به افرادی صدمه میزنه harm the people who are committing the crime، کسانی که دارن خودشون این جرم رو مرتکب میشن. The best summary is C. Part C. Read the article again. Answer the questions with a partner. خب یه دور دیگه متن رو ملاحظه می‌فرمایید، میخونید متن رو کامل و بعد به این سوالات پاسخ میدید خودتون و بعد بیاید این ویدیو رو پلی میکنید و چک میکنید. ما پاسخ‌ها رو به صورت کلی قرار میدیم و چک خواهیم کرد. 1. According to the writer, in what way do people have a different attitude to the online world? Different attitude، رفتار متفاوت نسبت به online world. People think that anything in the online world is free. مردم فکر میکنن همه چیزی که در online world هست رایگانه. Number 2. In what way is people's attitude to online music illogical? Illogical یعنی غیر منطقی. Logical منطقی هست. If people wanted a song on a CD, they wouldn't just take it from the store because it is stealing. But online, they feel they can help themselves. اگر در فروشگاه باشه، هیچ وقت این کار نمی‌کنن، ور نمیدارن، به خاطر اینکه میدونن سرقت هست. اما آنلاین اونها از خودشون پذیرایی میکنن و به خودشون خوش میگذرونن و دانلود میکنن به صورت رایگان. و number 3, what did the government want to do? Who opposed this and why? Who opposed یعنی کی مخالفت کرد. The government wanted to punish illegal downloaders with internet disconnection. با قطع اینترنتشون پیشنهاد داد که اونها پانش بشن. A group of artists and musicians opposed this. اونها مخالفت کردن. Opposed this یعنی با این موضوع مخالفت کردن. Because they said it reduced people's rights. حقوق افراد رو کاهش میداد. و یا کلمه civil liberties رو حتما یاد بگیرید استفاده بکنید. Number 4, what is the writer's view about illegal downloading? She thinks people who download music illegally should be punished. Should be. بهتره که تنبیه بشن، مجازات بشن. For example, being banned from using the internet. Number 5, why does she compare fans who illegally download their idols' music to lovers who watch you as you drown? Because they love music, but they are watching the music industry suffer. عاشق موسیقی هستن اما دارن تماشا میکنن که صنعت موسیقی داره متحمل این همه خسارت میشه. Number 6, why does she think that the people who download will be the losers in the long run? In the long run, in the long term یعنی دوره بلند مدت. عکسش هم short run و یا short term هست، دوره کوتاه مدت هست. Because the music industry will get smaller and music magazines will close. People who want to work in the music industry will find that the salaries are very low because of money lust.
through illegal downloading. کسانی هم که میخوان در صنعت موسیقی کار بکنن متوجه میشن که حقوق پایین اومده because of money lost، یعنی به خاطر پولی که از دست رفته از طریق دانلود غیرقانونی. خب در قسمت دی هم که look at the highlighted words and phrases related to crime in pairs, figure out their meaning. معناش هم که با هم کار کردیم. justifications گفتیم توجیه هست، campaign مبارزه ها هست و civil liberties آزادی های مدنی، ban هم که ممنوع شدن هست، have a right to یعنی حق انجام کار رو داشتن هست. با همین قسمت 7 speaking. In groups discuss the questions below. Are these activities against the law in your country? Do you think they should be illegal? Why or why not? How do you think they should be punished? خب در قسمت پایین چند جرم رو در دو دسته آنلاین ورلد و ریل ورلد قرار داده. آنلاین ورلد که میدونید در بحث اینترنت هست، باید در مورد این موضوعات بتونید صحبت بکنید که آیا خلاف قانون هست در کشور شما، آیا باید ایلیگال محسوب بشن، چرا نه و اینکه چطور باید پانیش بشن. در هر کدوم از اینها باید صحبت بکنید. اما قبل از اینکه این کار بکنیم با هم بریم یه useful language در همین صفحه قسمت پایین. Useful language. Saying what you think. 1. When we are giving our opinion about the right way to punish someone, we often use should plus passive infinitive. خب برای مثال های بالا قبل از اینکه بتونید صحبت بکنید حتما از این ساختار استفاده بکنید. چرا؟ چون وقتی میخواید شما بگید که چه کاری رو بهتره برای چه کسانی یا چه افرادی انجام بدن، بهتر از این ساختار استفاده بکنید. میخواید بگید این کار غیر قانونیه و باید این کار انجام بشه. آیا باید از must have to و غیره استفاده بکنید؟ آیا میتونید از بالا به پایین صحبت کنید یا از پایین به بالا و یا اینکه از یک ساختار مناسب استفاده کنید؟ بهترین ساختار برای ما وقتی میخوایم نظرمون رو بگیم از ساختار should هست. should بهتره رو نشون میده. میخوایم نظرمون رو بگیم که چطور بعضی ها باید تنبیه بشن یا مجازات بشن. must اگر بگیم شما از بالا dارید صحبت میکنید. We often use should plus passive infinitive، یعنی که مصدری که به صورت مجهول باشه، مثل I think it should be illegal. فکر میکنم بهتره که این کار illegal بشه و یا against the law بشه، خلاف قانون بشه. It should be محسوب بشه، بهتره که این کار انجام بشه. و یا اگر منفی هست بگید I don't think it should be illegal or I don't think it should be against the law. میدونید در انگلیسی ما به این صورت میگیم I think it will rain و یا I don't think it will rain. پس از این ساختار استفاده بکنید. It should be و از حالت مثبت و منفیش به این صورت. infinitive یعنی بدون مصدر با تو هست، تو نداشته باشه. I think people who do this should be. میخواید در مورد این افراد صحبت بکنیم. For example, I think people who download music for free or post aggressive or threatening tweets or messages on the internet should be به این صورت. Do this should be fined. باید جریمه بشن. Should be sent حالت پسیو شده. Should be sent to prison. باید به زندان فرستاده بشن. و یا should be banned from using the internet. Banned from و بعدش using. from اینجا حرف اضافه است، preposition فصل، باید بعدش حالت ing داشته باشیم. باید ممنوع بشن از استفاده از اینترنت. و یا should be made to باید مجبور به این انجام این کار بشن. مثلا should be made to work for community service برای کارهای عامل منفعه یا جایی که برای مثلا شهرداری‌ها و غیره هست بیان کار بکنن. پس این ساختارها رو در نظر بگیرید و در مکالمات بالا استفاده کنیم. میریم مکالمات بالا رو با هم بخونیم موضوعاتش رو. خب اول در آنلاین ورلد هست downloading music, books and movies. دانلود کردن موسیقی، کتاب و فیلم هست. hacking into somebody else's computer. hacking into for example FBI's computer. خب هک کردن کامپیوتر کسی رو باید به این صورت بگیرید. posting aggressive or threatening tweets or messages. tweets میدونید همون پیام‌های کوتاه هست و یا messages. post هم که فعلش هست. post کردن aggressive یعنی پیام‌های پرخاشگرانه و یا threatening یعنی تهدیدآمیز. photographing someone and posting the photo on the internet without their permission. عکس کسی رو بیایید بگیرید و اون عکس رو بیایید پست بکنید توی اینترنت بدون اجازه اونها. without their permission. using a false identity online. وقتی که در حالت آنلاین از یک هویت غیر واقعی یا کاذب استفاده بکنید. creating a computer virus. ایجاد یا ساخت ویروس کامپیوتری. خب در مورد هر کدوم از اینا باید صحبت کنید و بگید for example I think it should be illegal to photograph someone or for example post their photo on the internet without the permission. Or I think someone who creates a computer virus should be sent to prison. بهتره که این به زندان فرستاده بشه چون خطرناک هست. و در real world رو ببینید. Owning an aggressive breed of dog. breed of dog یعنی گونه ای از سگ.
aggressive اینجا به معنای مهاجم هست. وقتی که مالکیت یک سگ از نوع مهاجم رو داشته باشید، جرم چی هست؟ چه کار باید کرد؟ Squatting in an unoccupied house, living there without paying rent. توضیحش رو هم داده. Squatting رو شاید در درس قبلی کار کرده باشیم. فعلی بوده، در حالت نشستن بوده. پدری که در کنار پسرش نشسته بوده سکوات کرده بوده، مثل موقعی که میخواید کفشتون رو بگیرید بندش رو ببندید، سکوات تلفظش هست. اما اینجا به معنای چیزی دیگه هست. لحاظ قانونی squatting in an unoccupied house معنای دیگه داره. occupied یعنی اشغال شده، occupied house یعنی خانه‌ای که اشغال شده باشه، unoccupied یعنی خونه‌ای که کسی توش نباشه. و شما وقتی سکواتینگ میکنید یعنی میرید در اون خونه مستقر میشید بدون که مجوزی داشته باشید، بدون که اجازه از صاحب خونه داشته باشید. اشغال غیرقانونی واژه حقوقیش هست. اشغال غیرقانونی. Going on strike without having previously agreed or announced it. Going on strike یعنی دست به اعتصاب زدن. Without having previously یعنی از پیش، agreed or announced it بدون که از قبل این رو بیایید مجوزش رو بگیرید، توافقش رو بگیرید و یا announceش بکنید که اعلامش بکنید. Mistreating an animal in any way. treat یعنی رفتار کردن. mistreat یعنی بد رفتاری کردن با یه حیوان به هر شکلی. Painting attractive graffiti on a wall or fence. بدون که اجازه بگیرید بیایید attractive graffiti on a wall و یا fence بکشید. graffiti همون تصاویری که در قسمت پایین میبینید دیوار نوشت حالا گفته میشه، یا نوشته ها یا تصاویری هستن که برای دیوارها، ساختمان ها، روی بدنه قطار یا روی بدنه اتوبوس ها اینا هم دیده میشه. graffiti تصاویر جذابی هستن که ممکنه حاوی پیام های خاصی هم باشن. خب اینها رو در موردش با دوستاتون صحبت میکنید. برای هر کدوم از اینها جمله‌ای که به نظرتون میاد استفاده میکنید. حالا they should be fine, they should be sent to present و یا غیره به بحث میذارید. و در قسمت B هم compare your ideas with other groups. Do you agree؟ آیا موافق هم هستید یا نه صحبت میکنید. بریم قسمت بعد part 8. در ادامه expressing your opinion ما writing هم داریم برای اینکه همین چیزهایی که به صورت speaking صحبت کردیم بتونیم به صورت writing هم داشته باشیم. میریم به page 118. writing expressing your opinion. Write an article for a magazine saying what you think about either downloading music and movies or about squatting. خب دو تا موضوع داریم، میتونید از این دو تا موضوع یکیشون استفاده کنید. اگر فرصت دارید هر دو تاشو بیاید بنویسید. موضوعمون میتونه این باشه یا دانلود کردن موزیک موویز باشه یا که سکواتینگ که همون اشغال غیرقانونی هاوس کسی دیگه هست. با این توضیحات میریم به page 118. Writing expressing your opinion. A. Read the title of the magazine article. Do you agree or disagree? Then quickly read the article and see if the writer's opinion is the same as yours. Title میگه Community service is a bad punishment for sports stars who commit crimes. Community service همونطور که میدونید کارهای خدمات اجتماعی هست، کارهای عامل منفعه که زمانی که کسی حالا جرم مرتکب میشه ممکنه که قاضی براش حکم زندان صادر نکنه و بگه که اون باید در کمیونیتی سرویس خدمت بکنه و بره خدمات اجتماعی، حالا خدمات شهری رو انجام بده، نظافت و یا غیره رو داشته باشه، بستگی به نوع حکمی که قاضی صادر میکنه است. و اینجا میگیم که as a bad punishment community service punishment یا مجازات بدی هست برای sports stars که ستاره های ورزشی هستن که who commit crimes که مرتکب جرم هایی میشن، مرتکب خلاف هایی میشن. اینو میتونید در مورد صحبت بکنید اگر موافق هستید و بعد میایم اینجا توضیح میدیم. و باید بریم متن رو با هم بخونیم. در پارت B complete the article with a word or phrase from the list below. باید از کلمات یا عباراتی که در قسمت پایین اومده finally, first, for instance, in addition, in conclusion, in most cases, nowadays, second, so و whereas استفاده بکنیم و موضوع رایتینگمون رو هم کامل بکنیم. در این مورد صحبت خواهیم کرد در طول خود متن. بریم متن رو با هم بخونیم. Community service is a bad punishment for sports stars who commit crimes. Nowadays, in the US, when a star athlete commits a crime, he or she is usually sentenced to community service instead of serving time in a jail or prison. Nowadays شروع میکنه این بحث رایتینگش رو، میخواد بیان کنه، نظر خودش رو بگه. اول با یه اینتروداکشن شروع میکنه، موضوع رو میاد میگه کل موضوع چی هست، بعد میخواد بیاد نظرش رو بگه. میگه امروزه در ایالات متحده وقتی که یک ستار اتلیت گفتیم ورزشکاره، وقتی یک ورزشکار ستاره یا معروف مرتکب جرمی میشه he or she، حالا بستگی داره مذکر یا مؤنثش، is usually sentenced.
اینجا ساختار پسیو داریم محکوم میشه to community service instead of به جای serving time in a jail or prison به جای اینکه spend time بکنه در جیل یعنی در زندان سپری بکنه اون مدت رو حالا sentence رو آوریم اینجا serving time in a jail or prison دوتاش به یه معنا هست jail یا prison میاد در community service sentence میشه محکوم میشه in most cases for these high-profile people, I believe that community service is a very bad option. In most cases, در اغلب موارد برای این high-profile people یعنی کسانی که مشهور و معروف هستن در سطح بالای زندگی میکنن high-profile هستن متضادش هم low-profile people هست خیلی ساده است. من معتقدم که community service is a very bad option گزینه خیلی بدی هست. از اینجا شروع کرده حالا میخواد در مورد چیزی که گفته بیاد تأکید کنه و دلایل بیاره. First خب first رو میگه با دلیل اول یک کاما میذاره و بعد در این پاراگراف شروع میکنه The community service that star athletes are asked to complete is often very different from the community service that non-celebrities must complete. خدمات اجتماعی که star athletes یا ستاره‌های ورزشی ازشون خواسته میشه are asked to complete ازشون خواسته میشه که تا به انجام برسونن اغلب خیلی متفاوت از community serviceی هست که non-celebrities must complete در مقایسه با کسانی که celebrity نیستن افراد مشهور نیستن و باید این نوع کارها انجام بدن خیلی متفاوته. Number 4 For instance رو برای نمونه میاره و میگه به عنوان مثال میخواد این قسمت رو مورد تاکید قرار بده باید یه سری دلایلی بیاره برای سپورت حرفی که اینجا گفته شده یا مطلبی که اینجا آورده شده. مثال میزنه For instance یک کاما بعدش Star athletes might fulfill their community service by coaching kids at sports camps whereas non-celebrities often perform court-ordered community service by picking up garbage on roadsides or digging ditches. به عنوان مثال star athletes ممکنه که fulfill بکنن یعنی کامل بکنن انجام بدن تکمیل کنن community serviceشون رو by coaching kids coaching که میدونید مربیگری با مربیگری کودکان در sports camps یا در اردوگاه‌های ورزشی یا اردوهای ورزشی این کار رو تمام بکنن در حالی که میخواد بگه whereas where WHEREAS برای دوستانی که فایل صوتی رو گوش میکنن پس whereas به معنی در حالی که هست non-celebrities اونهایی که celebrity نیستن often اغلب perform court ordered community service سرویس های خدمات اجتماعی رو که به دستور دادگاه هم داده شده رو اجرا میکنن که اون هم picking up garbage هست برداشتن یا جمع کردن زباله ها در road sides کنار خیابون و یا digging ditches هست dig یعنی حفر کردن digging ditch هم به معنای گودال خندق یا نهر آب میتونه باشه با کندن گودال یا نهر آب و غیره جرمشون رو جبران میکنن. خب در پاراگراف بعدی میخواد دلیل دوم بگه second یک کاما kids often view sports stars as role models دوم این که کودکان اغلب سپورت استارز رو ستارهای ورزشی رو به عنوان الگو نمونه یا اسوه میبینند role models so when a sports star never goes on trial for committing a crime kids assume that if you are famous you can get away with breaking the law بنابراین وقتی که یک ستاره ورزشی هیچ وقت به خاطر انجام جرمش به دادگاه نمیره یا محاکمه نمیشه never goes on trial اینجا معنی محاکمه هست کودکان تصور میکنن که اگه شما معروف باشی میتونی با شکستن قانون از دست قانون هم در بری you can get away یعنی کاری با شما نداشته باشن. Number 7 in addition حالا میخواد اضافه بکنه علاوه بر این in some cases در بعضی از موارد once celebrities complete their community service the crime doesn't go on their records وقتی که اینجا once به معنی یک بار نیست وقتی که celebrity ها community serviceشون رو تمام میکنن کارشون تمام میشه جرمشون در پروندهشون ثبت نمیشه It doesn't go on their records. اینجا record نیست. record فعل هست به معنای ضبط کردن. records یعنی اسنادشون در پروندهشون. This sends kids the wrong message. If you're famous, the laws don't apply to you
in the same way as they do for non-famous people. این کار برای کودکان پیام اشتباهی رو صادر میکنه یا پیامی رو به اشتباه بهشون میده. If you are famous، اگر شما مشهور باشی، the laws که قوانین هستن don't apply to you، در مورد شما اعمال نمیشن این قوانین به همون شکلی که برای non-famous people اجرا میشه یا اعمال میشه، افرادی که غیر مشهور هستن. و در بخش بعدی، در پاراگراف بعدی میخواد دلیل آخرش رو بگه. اگر باز هم داشته باشه دلایل بعدیش رو میتونه بگه، اما میخواد دلیل آخر رو اینجا بگه. میگه finally، یک کاما میذاره، I think that when sports stars are sentenced to community service for their crimes they should also be fined. در نهایت فکر میکنم که وقتی که اسپورت stars محکوم میشن به کمیونیتی سرویس برای جرمهاشون they should also be fined، اونها باید جریمه هم بشن. they should also be fined. also رو ببینید کجا قرار گرفته، بین should و be قرار گرفته. they should also be fined. fine خودش به عنوان فعل یعنی جریمه شدن. they should be fined حالت پسیو هست. should be رو کار کردیم در متن درس. they usually have a lot of money so they can afford to pay larger fines than non-celebrity criminals. معمولا اونا پولای زیادی دارن، بنابراین so they can afford to، ساختار afford رو هم که با to هست، اونا از عهدهش برمیان to pay larger fines. fine اینجا به عنوان اسم، جریمه های بزرگتر رو هم میتونن پرداخت بکنن نسبت به non-celebrity criminals که مجرمین non-celebrity یا غیر معروف و غیر مشهور هست. اما در قسمت پاراگراف آخر میاد جمع‌بندی میکنه و بگه در کل to sum up و یا in conclusion که اینجا گزینه ما in conclusion میشه. In conclusion, I believe that star athletes who commit crimes should be sentenced to more than community service. در کل یا در نتیجه من معتقدم که star athletes که مرتکب جرمی میشن، اینجا دوباره باز should be رو آورده، should be sentenced to more than community service، باید محکوم به انجام چیزی بیشتر از کمیونیتی سرویس بشن یا بهتره که اینطور باشه. They should also be fined or serve time in prison for more serious crimes. اونا همچنین باید جریمه بشن و یا serve time in prison یعنی spend time in prison، در زندان به سر ببرن for more serious crimes، به خاطر جرایم جدیتر یا شدیدتر باید در زندان هم زمانی رو سپری بکنن. خب دیدیم که چطور این رایتینگ رو انجام دادیم. میریم یه توضیحاتی هم در قسمت C و قسمت بعد ببینیم. You're going to write an article for a magazine. With a partner, choose one of the titles below. Downloading music or movies without paying is as much of a crime as stealing from a store. یا squatters who live in an unoccupied property should not be forced to leave it. خب موضوع اول رو که میدونید، اما اسکواترها که در متن گفتیم کسانی که اشغال غیرقانونی میکنن who live in an unoccupied property، در یک ملک اشغال نشده دارن اونجا زندگی میکنن، should not be forced to leave it، نباید مجبور به ترک اونجا بشن. خب برای هر کدوم از این موضوعات میتونیم از الگوی D استفاده کنیم. الگوی D رو ببینیم. Plan the content. The article should have 4 or 5 paragraphs. آرتیکلتون که میدونید مثل آرتیکل روبرو در باکس گرین باید 4 تا 5 تا پاراگراف داشته باشه. یکی اینکه باید the introduction داشته باشه. Think about what the current situation is and what your opinion is. در مورد introduction گفتیم introduction اول موضوع رو معرفی میکنه، اول نظرمون رو نمیگیم، نظر کلی و ادامهش رو در قسمت‌های بعد خواهیم گفت. اما در introduction چی باید بگیم؟ اینه که اگر در مورد دانلودینگ میخواید صحبت بکنید باید بگید یه چیزی در مورد اینترنت باید صحبت بکنید و بگید که دانلودها به چه صورتی داره صورت میگیره. و یا در اسکواترها که میخواید صحبت بکنید اول باید در مورد unemployed ها صحبت بکنید یا اینکه مشکلات مسکن یا وضعیت مسکن صحبت بکنید. بعد بیاید بگید که حالا کسانی که وارد شهر میشن یا کسانی که کار ندارن میرن این خونه رو اشغال میکنن، حالا این کار خوب هست یا نه. بعد باید از نظر خودتون دفاع بکنید که میریم در قسمت بعدی. The main paragraphs که پاراگراف های اصلی هستن. Try to think of at least 2 or 3 clear reasons to support your opinion. حداقل 2 تا یا 3 تا دلیل برای پشتیبانی نظریه خودتون بیارید. You could also include examples to back up your reasons.
شما میتونید از مثال ها هم برای پشتیبانی دلایل خودتون استفاده بکنید. کاری که باید بکنید به این صورت هست: موضوع رو که در قسمت بالا مینویسید، در قسمت introduction یک خلاصه رو در چک نویسیتون مینویسید، در مین پاراگرافتون حالا 2 یا 3 دلیلی که میخواید بنویسید باید به صورت نات شاخه بزنید، 3 تا دلیلتون رو بیایید بازم توی حالت چک نویسی تو فرست درافتتون بنویسید و برای هر کدوم یه چیز خلاصه جلوش بنویسید. دلیلاتون چی هست؟ یه 2 تا 3 تا مثال هم for instance هم باید داشته باشید که جلوش بذارید. یعنی هر چیزی که میگید باید بکاپ داشته باشه، پشتیبان داشته باشه. و در 3 conclusion حالا نظر کلیتون رو think of how to express your conclusions, a summary of your opinion. هر چی که در بالا گفتی رو جمع بکنید، بگید من کلا اینو گفتم، نظر من اینه، در بالا هم که دفاع شده. حالا مشخصه دیگه، حالا میتونید بگید to sum up in conclusion و یا غیره. در part E write 120 to 180 words organized in 4 or 5 paragraphs, introduction, reasons and conclusion. Use a formal style. No contractions or colloquial expressions. Use the phrases in be and in useful language. خب قراره که یک مقاله 120 تا 180 کلمه‌ای بنویسید، 4 تا 5 تا پاراگراف بشه، یک اینتروداکشن داشته باشه، یکی ریزن رو بگه و نتیجه رو بگه و اینکه فرمال استایل حتما باشه، یعنی کنترکشن نداشته باشید. I don't و یا غیره رو نمیگید. It doesn't, I can't نظر شخصیتون رو هم که دارید میگید. colloquial expression نداشته باشید، عبارت هایی که در گفتگوهای محاوره‌ای استفاده میشه نمیارید و از فریز هایی که در قسمت B اومده و useful language که در پایین اون توضیح میدم استفاده میکنید. Useful language, ways of giving your opinion. خب میتونید بگید I think, I believe، میخواید نظر خودتون رو بگید I think or I believe و یا personally I think or I believe، شخصا من فکر میکنم و in my opinion به نظر من. In addition also میخواید جمع ببندید، میخواید اضافه کنید چیزی دیگه رو بگید و in conclusion در نتیجه و to sum up برای جمع بندی. Ways of giving examples میخواید مثال بدید تا support بکنید ایده رو که دارید. There are several things we can do. For example, for instance, such as. کارهای زیادی وجود داره که میتونیم انجام بدیم. مثال، به عنوان مثال. For instance دوباره به عنوان مثال. Such as از قبیل. حالا این فعل ها رو هر کدوم از اینها رو میتونید در ریزن های مختلف استفاده بکنید که تکراری نباشه. Another thing we can do is. کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه. و یا we can also do something else. خب check your article for mistakes, grammar, punctuation and spelling. و در اینجا این قسمت به پایان میرسه. درس ما هم به پایان میرسه. امیدوارم که درس خوبی بوده باشه براتون. آرزوی موفقیت دارم براتون. به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان. یونت 8B پارت 1 رو در پیج 78 شروع میکنیم. موضوع این درس همونطور که از تصویر مشخصه رسانه هست. حالا سایت های خبری هست یا اخبار هست که به صورت کلی بهشون میگیم میدیا. The media در قسمت وکب آورده شده. در گرامر هم موضوع ما reporting verbs هست، افعالی که مربوط به نقل قول هستن. say و tell رو میشناسید، استفاده کردیم برای نقل قول، اما در این درس با افعال نقل قول خاصی آشنا میشیم که به دنبالشون یا مصدر با تو میاد یا اسم مصدر که gerund هست و همون فرم ing هست میاد. در پرونانسیشن هم word stress هست که میدونید استرس در کلمه، اما این درس در مورد افعال 2 سیلابی هست. در قسمت quote for most folks no news is good news. For the press good news is not news. خب for most folks رو به این شکل تلفظ کنید. L رو تلفظ نمی کنیم، silent letter هست و به معنای people میتونه باشه، به معنای در خانواده میتونه معنای parents باشه و میتونه معنای بعدیش افرادی که در روستا زندگی میکنن هم باشه. اون نکته تلفظیش این هست که الش تلفظ نمیشه، بیشتر هم امریکن هست. خب برای اغلب مردم no news is good news. خبر جدیدی یا مشکل جدیدی، حادثه جدیدی اگر وجود نداشته باشه خب این خبر خوبی میشه براشون. اما برای پرس یعنی رسانه ها یا مطبوعات good news is not news. خبر خوب خبر محسوب نمیشه، یعنی حتما باید ماجرا یا حادثه وجود داشته باشه که برای اونها خبر محسوب بشه. که این کوتیشن از گلوریا برگر هست، US political commentator، مفسر سیاسی ایالات متحده بوده. میریم با هم به قسمت 1 که breaking news رو خبر فوری هست، این عنوانشه. میریم speaking و listening رو ببینیم. Speaking and listening. A. Talk to a partner.
Number 1. How do you usually find out? خب قسمت های پایین رو باید برای هر کدوم از این موضوعات یه مقدار صحبت بکنید، سپیکینگ داشته باشید و بگید که چطور شما در مورد این موضوعات مطلع میشید. For example, the latest news. آخرین اخبار. Or what the weather is going to be like. هوا قراره چه شکل بشه و به چه صورتی بشه. Is going to be like. Sports reports and game scores. Sports reports گزارش های خبری و game scores که امتیازات ورزشی هست. What's on TV. تلویزیون چی داره. Your horoscope. horoscope هم که میدید بحث طالع و بخت و چیزهایی هست که مردم بهش معتقد هستن در مورد زمان تولدشون و غیره. Movie and book reviews. نظراتی که در مورد کتاب ها و فیلم ها داده میشه. و job or classified ads. خب هر دو میتونه به ads مربوط بشه. job ads و یا classified ads. job ads تبلیغاتی هست که نیازمندی شغلی هست و classified ads هم که میدونید که نیازمندهای طبقه بندی شده است. حالا این طبقه بندی مربوط به انواع مشاغل میشه. classified ads به این شکل همون از advertisements میاد. خب در مورد هر کدوم از این موضوعات مقداری باید صحبت بکنید. For example, I find out about the latest news by reading newspapers, for example, local newspapers or national newspapers, or for example by watching television or listening to the radio or checking my laptop or my tablet, checking my news websites و غیره و بقیه رو هم به همین شکل. Number 2, which sections of a newspaper do you usually read? خب باید بگیم چه بخش هایی از یک روزنامه رو شما میخونید. اینجا با بخش ها هم آشنا میشیم. Which sections do you usually skip? بعضی وقتا هم کدوم قسمت ها رو رد میشید ازش، منصرف میشید و نمیخونید. skip هست اینجا. Politics بخش سیاسی هست. Sports ورزشی. Crime همون قسمت حوادث یا جنایات هست. Business که بحث اقتصادیش هست یا تجارت هست. Foreign news اخبار خارجی. Celebrity gossip قسمتی هست که در مورد سلبریتی ها شایعاتی که میشه و اونجا پرداخته میشه. Food and lifestyle که غذا و سبک زندگی هست. Local or national news که خبرهای محلی هست و یا کشوری هست که سراسر کشور میشه. For example, you can say I usually read for example, the business part of the newspaper or the business section of the newspaper. Or I usually skip the crime section because I don't like to read about the crimes. 3. What stories are in the news right now in your country? موضوعاتی که الان در اخبار ما هستن چه موضوعی هستن میتونید در موردشون صحبت بکنید. Part B. Look at the photo and the headline from a news story. What do you think the story is about? خب هدلاین قسمت پایین میبینیم Love at first bite. در واقع love at first sight هست. عشق در نگاه اول یا در بار اول هست، در دیدار اول هست. اینجا at first bite آورده چون فکر میکنم که در ارتباط با تایگر باید باشه، با گاز اول عاشق میشه. بریم موضوع رو ببینیم چی هست. Listen and check were you right. ببینیم که ما درست حد زدیم یا نه. فایل صوتی 438 رو گوش میکنیم. 4.38. And for our last story today, have you ever wondered what it would be like to be eaten by a tiger? Have you ever wondered what it would be like to be eaten by a tiger? آیا تا به حال این سوال از خودتون پرسیدید که چطوری هست، چه احساسی داره اگر توسط یک ببری خورده بشید؟ Well, now we know, thanks to Sundari, a 7-year-old Siberian tiger living at Longleat Safari Park. Last week, when it snowed, the zookeepers decided to build some snowmen to entertain the tigers. And To entertain the tigers, اونها اومدن snowman هایی رو درست کردن. To build some snowmen، جمع snowman هست، آدم برفی. To entertain the tigers، که ببرها رو بیان سرگرمشون میکنن. And they hid a tiny video camera inside one of the snowmen to video the tiger's reactions. They hid. hide با ای فعل مخفی کردن هست و hid گذشتش هست. hid و قسمت سومش هم hidden هست. double D E N هم میگیره. tiny video camera که یک دوربین ویدیویی کوچولو بوده و خواستن ببینن که ریاکشن تایگرها چی میشه.
At first, the tigers just sniffed at the snowman, but then one of them, named Sundari, began attacking the snowman and started to eat it and the camera. در ابتدا at first یک کاما هم در اینجا میبینید. The tigers just sniffed at یعنی بو کشیدن و اعتنای خاصی نکردن به اون صورت. To sniff at somebody or something. sniff کردن کلا به معنای بو کشیدن هست. اما بعد یکی از اونها که اسمش سونداری بود began attacking از افعالی هست که بعدش ing اومده، شروع به حمله کردن به سنومن کرد و started to eat شروع کرد به خوردن. بعد از start هم ببینید to eat آورده. to eat it یعنی سنومن رو و the camera. However, she didn't like the taste of the camera, so after a while she spat it out. اگرچه however یک کاما داره بعدش. She didn't like the taste of the camera. از مزه کامرا خوشش نیامد. بنابراین بعد از مدتی after a while یعنی after a short time she spat it out. spat گذشته فعل spit هست با I. spat it out یعنی تف کرد و انداختش بیرون. Amazingly, the camera hadn't stopped recording and was still working when the zookeepers recovered it. خب به طور باور نکردنی the camera hadn't stopped recording. ضبط کردنش رو متوقف نکرده بود. stopped recording و was still working when the zookeepers recovered it. وقتی که zookeeper یا مسئولین باغ و وحش اونو دوباره به دست آوردن هنوز داشته کار میکرده. The video that the hidden camera had taken was incredible. For the first time, you could feel what it would be like to be attacked by a tiger and see its open mouth coming at you and see its enormous razor-sharp teeth and its rough tongue. خب پس میتونستید با فیلمی که به دست آمده بود and you could see its enormous یعنی خیلی بزرگ razor sharp teeth razor sharp رو با هم ببینیم. razor sharp یعنی تیز. razor تیغی بوده که در گذشته استفاده میشده، الان هم هنوز استفاده میشه البته. very sharp razor sharp teeth هم آورده. مثال خیلی خوبی هست یعنی خیلی تیز به اندازه یه تیغ برنده. کلمه sniff رو هم با هم ببینیم که اینجا آماده کرده بودیم از قبل. sniff رو اینجا آوردیم. وربش رو to breathe air into your nose noisily for example when you are crying or have a cold. sniff کردن نفس کشیدن هست یا بو کشیدن هست. اینجا sniff at رو مثالش رو آوردیم. The dog was sniffing at the carpet. سگ داشته فرش رو بو میکشیده. sniff میکرده. خب که معنی مثال دوم ما میشه to breathe air in through your nose in order to smell something. پس razor sharp teeth رو گفتیم به معنای دندانهای خیلی تیز هست و its rough tongue که میدونید زبانش هست و زبان خشن و زبرش. In fact, a spokesman for the safari park said that the shots of Sundari's teeth were so clear that it gave them the chance to do a quick health check on her mouth, gums, and teeth. Okay. در واقع یا در حقیقت spokesman سخنگو هست. یک سخنگوی سفاری پارک گفت که the shots یعنی فیلم هایی که گرفته شد یا عکسایی که گرفته شد of Sundari's teeth دندونهای این ببر were so clear that انقدر شفاف بودن که gave them the chance to do a quick health check یک چکاپ سریع از دهانش، لثه هاش و دندونهاش انجام بدن. Now let's check the answer to question A. The story is about a tiger who ate a tiny video camera zookeepers had put in a snowman. خب داستان در مورد تایگری هستش که یه تاینی ویدیو کامرا رو که اینجا زوش جا افتاده zookeepers had put قرار داده بودن پس پرفکته در داخل یک سنومن یا آدم برفی رو میاد میخوره. Listen again and answer the questions. حتما به فایل صوتی گوش کنید. این سوالات رو پاسخ بدید بعد لطفاً بیایید ویدیو رو چک بفرمایید. Number 1. Who is Sundari and how old is she? Sundari is a 7-year-old Siberian tiger living at Longleat Safari Park. یک ببر سیبریایی یعنی از شمال روسیه و سنش هم 7 سالشه یعنی یک ببر 7 ساله هست. 7-year-old که گفتیم قبلا صفت هست. در Longleat Safari Park هم زندگی میکنه. Number 2. Why did the zookeepers build the snowman? خب هدف zookeepers از ساخت این snowman چی بوده؟ They built them to entertain the tigers. ساختار گرامری که در این درس هم میخوایم بهش بپردازیم هم هست.
to entertain the tigers. Number 3. What was inside one of the snowmen? داخل یکی از snowmen ها چی بوده؟ A tiny video camera. What did Sundari do when she saw the snowman? She ate it. Number 5. Why is the video recorded on the camera very unusual? چرا فیلمی که در کامera هست خیلی غیر معمول بوده؟ Because you could feel what it would be like to be attacked by a tiger and see its open mouth, its enormous sharp teeth and its rough tongue. خب enormous sharp teeth و یا razor sharp teeth رو تمرین کنید حتما که با هم بگید. Number 6. What useful information did the zookeepers get from the video? چه اطلاعات مفیدی رو اونها از این ویدیو به دست آوردند؟ They could see what it would be like to be eaten by a tiger, and they were able to give Sundari's mouth, gums, and teeth a quick health check. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم و بریم برای قسمت بعد. Part E. Look at the photos and headlines from 2 more stories. What do you think they're about? خب هدلاین اول Lost tourist finds herself. مقداری عجیب هست. توریست گم شده خودش رو پیدا میکنه و dog calls for help. سگ برای کمک تماس میگیره. سایت مجموعه زبان ایرانیان. باید با هم بریم به Part F Communication Strange but True. A. Page 107. B. Page 112. Read the other 2 stories and tell each other what happened. خب این کار ما میریم برای هر دو صفحه انجام میدیم، توضیح هم میدیم ببینیم که موضوع چی بوده. خب در page 107 هستیم. Lost tourist finds herself. توریست گم شده خودش رو پیدا میکنه. More than 50 people were involved in a search and rescue operation in the volcanic region of Elgia in South Iceland on Saturday. بیش از 50 نفر درگیر یک عملیات جستجو و نجات در the volcanic region. volcanic یعنی آتشفشانی. از کلمه volcano میاد. به جای IC اگر O بذارید میشه volcano که میشه آتشفشان. volcanic region یعنی منطقه یا ناحیه آتشفشانی. Elgia در South Iceland. این کلمه رو آیسلند بخونید. کشور ایسلند هست. On Saturday در روز شنبه. خب Police were called to the area after it was reported that a female member of a tour group that was traveling around the region had failed to return to the bus. بعد از اینکه it was reported that ساختار درس گذشتمون هست گزارش شده بود که it was reported that گرامر درس گذشتمون هست یک عضو مؤنث یا خانم tour group یک گروه توریستی که در حال سفر بوده was traveling around the region در اون منطقه had failed to return to the bus نتونسته بود خودش رو به اتوبوس برسونه یا برگرده پلیس رو خبر کردند police were called to the area به اون منطقه فراخوانی شد police were called میدونید پلیس اسم جمع هست the tourist was described as being of Asian origin age 20 to 30 and about 5 feet 3 inches. این توریسته was described as به این شکل توصیف شده بود as being of Asian origin از نژاد آسیایی سن بین 20 تا 30 سال و تقریباً 5 فوت و 3 اینچ هم قدش بوده که تقریباً 160 سانت میشه. She was wearing dark clothing and spoke fluent English. لباس یا پوشاک مشکی پوشیده بوده و انگلیسی رو به صورت روانی صحبت میکرد. The police asked for a helicopter to assist the rescue operation, but it was too foggy for it to fly. پلیس درخواست هلیکوپتر کرد که این عملیات نجات رو assist بکنه یعنی help بکنه کمک کنه اما it was too foggy اما خیلی مه‌آلود بود برای هلیکوپتر تا بخواد پرواز بکنه for it to fly. So the police helped by the tourists themselves began to look for the missing woman on foot. بنابراین پلیس به کمک خود توریستا به صورت پیاده شروع به جستجو برای اون خانم گم شده کرد. Began to look for. The search continued through the night, but at 3 in the morning the search was called off when it was discovered that the missing woman was not only alive and well, but was actually assisting in the search. این جستجو تا
شب ادامه پیدا کرد. Continue through the night یعنی در طول خود شب هم ادامه پیدا کرد. اما در ساعت 3 صبح جستجو was called off یعنی cancel شده بود. When you cancel an event you can say it was called off. call off شد. When it was discovered وقتی که کشف شد مشخص شد که that the missing woman خانومی که گم شده بود was not only alive and well نه تنها زنده و سرحال بود but was actually بلکه در واقع assisting رو در بالا کار کردیم assisting in the search داشته در search کمک هم میکرده در جستجو داشته کمک میکرده. What had happened was that the woman had gotten off the bus for some fresh air and had changed her clothes. آنچه که اتفاق افتاده بود این بود که به این صورت میگیم What had happened was that آنچه که اتفاق افتاده بود که این خانم had gotten off the bus از اتوبوس پیاده شده بود had gotten past perfect for some fresh air که هوای تازه بخوره و had changed لباسش رو عوض کرده بود her clothes. Because of that یه کاما میبینیم اینجا مکس داریم because of that other people didn't recognize her and thought that she was missing. به این dلیل یا به اون خاطر دیگران یعنی بقیه توریستا متوجه نشدن اون رو یا نشناختنش و فکر کردن که she was missing اون خانم اصلیه که لباس قبلی تنش بوده گم شده. The tour organizer had counted the tourists but had miscounted. مسئول تور organizer کسی که مسئول تور هست had counted شمرده بود توریست ها رو اما had miscounted. To count یعنی شمردن miscount یعنی شمارش اشتباه. To miscount. miscount stress روی قسمت دوم miscount verb formation to count wrongly اشتباه شمردن. Sorry I miscounted we need 10 copies not 9. ببخشید من اشتباه شمردم ما 10 تا کپی میخوایم نه 9 تا. The votes were deliberately miscounted. آرا یا رأی ها به صورت عامدانه اشتباهی شمرده شده بودند. پس they miscounted or had miscounted که past perfect اشتباهاً شمرده بودند. Police said that the woman had not recognized that the description of the missing person was her. پلیس گفت که اون خانم had not recognized متوجه نشده بود که that the description توصیفی که از missing person شده بود خودش بوده. The police said she did not realize that she was the person everybody, including herself, was searching for until several hours later. پلیس گفت که اون متوجه نشد که خودش کسی بود که همه including herself حتی خودش تا ساعتها بعد داشتن یا چندین ساعت بعد داشتن دنبالش میگشتن. خب این قسمت رو با هم خوندیم. قسمت های دیگه رو که در قسمت پایین اومده و سوالاتش رو خودتون کار بکنید. برمیگردیم بریم تکست بعدی رو هم بخونیم. Dog calls for help. Dogs are often called man's best friend because they sometimes help save their owner's life. اغلب به سگ‌ها میگن که بهترین دوست انسانه. به خاطر اینکه بعضی وقتا اونها زندگی مالک خودشون رو یا ارباب خودشون رو نجات میدن. But George, a 2-year-old Basset hound in Yorkshire in the north of England, managed to save his own life by dialing 999. اما جورج که یک سگ بست هاوند 2 ساله هست. بست هاوند رو ببینیم با هم. بست هاوند تلفظش بست یا بست هر دو صحیح هست. Basset hound, a dog with short legs and long ears used for hunting. خب توصیفش که مشخصه پای کوتاه داره و گوشای بلند برای شکار هم استفاده میشه. Basset hound. خب یک سگ شکاری پا کوتاه 2 ساله در یورکشایر در شمال انگلستان managed to save his own life by dialing 999. تونستش زندگی خودش رو با شماره گیری 999 که شماره سری انگلستان هست نجات بده. George had been left at home on his own and had knocked the phone on the floor. جورج در خونه تنها گذاشته شده بود یعنی باید تنها میموند. had been left and had knocked the phone on the floor
و حالا تنه زده بوده یا حرکتی کرده بوده که knock the phone on the floor کرده بود. تلفن رو انداخته بود روی کف اتاق. تلفن هایی که سیمدار هستن. He became entangled with the cord of the phone and was choking. اون became entangled. Entangle رو با هم ببینیم. Entangle. To make something become twisted and caught in a rope, net, etc. اگر چیزی تویست بشه، گیر کنه و یا گیر بیفته در داخل طناب، تور و غیره، میگیم entangle شده. Small animals can get entangled in the net. حیوانای کوچولو میتونن توی تور گیر کنن. ادجکتیوش هم entangled هست. چیزی entangled شده باشه. خب بریم متن رو ببینیم با هم. And became entangled یعنی گرفتار شده بود یا گیر کرده بود. موهایی هم که تو هم میره، صبح معمولا اونایی که موهاشون بلند هست گیر میکنه، موهاشون گره میخوره، میگیم entangled hair. With the cord of the phone. cord همون سیم تلفن هست. And was choking. choke رو قبلا کار کردیم در درسای emergency و غیره. و داشته خفه میشده. choke وربش با ای هست اما اینجی گرفته دیگه ای رو از دست میده. Somehow he must have touched the number 9 key of the phone with his paws a few times and as a result he dialed the UK emergency number 999. به یه شکلایی احتمالاً اون شماره 9 رو 9 key of the phone رو روی کیپد تلفن with his paws یعنی با اون پنجه های خودش برای چندین بار گرفته بوده. و در نتیجه and as a result اینجا یه پاز داریم یا یک کاما، اون شماره اضطراری UK رو که 999 هست رو گرفته بوده. All the operator could hear was the sound of somebody choking and breathing heavily, so she sent the police to the house. همه اون چی که اون اپراتور میتونست بشنوه صدای کسی بود که داشته خفه میشده و به سختی نفس میکشیده. Breathing heavily قید هست. به سختی نفس میکشیده. بنابراین اون پلیس رو به خونه فرستاد. یعنی به to the house یعنی همین خونه‌ای که شماره ازش گرفته شده بود. The police got in with the help of a neighbor, Paul Walker, who had a spare key. پلیسا وارد خونه میشن با کمک یکی از همسایه‌ها که اسمش پول واکر بوده. Who had a spare key که یک کلید اضافه رو داشته. Spare key یعنی کلید اضافه یا زاپاس. Spare tire یعنی زاپاس ماشین. تایر اضافه. To their amazement, they found George with the cord around his neck. در کمال ناباوری جورج رو اونها پیدا میکنن که کورد یعنی همون سیم تلفن دور گردنش بوده. He was absolutely terrified and couldn't free himself. اون واقعا ترسیده بود و نمیتونست خودش رو آزاد کنه. Couldn't free himself. They quickly pulled the phone cord out of the wall. اونا به سرعت سیم تلفن رو از دیوار یعنی از اون ساکته جدا کردن. Mr. Walker said it was incredible. آقای واکر گفت که واقعا باور نکردنی بود. You could see his paw print on the key of the phone. میتونستید رد اثر پنجه هاش روی key of the phone یعنی کلیدها یا کیپد تلفن ببینید. He literally saved his own life. اون به راستی یا واقعا خودش رو نجات داده بود یا جان خودش رو نجات داد. Literally اینجا به معنای میتونه به راستی یا واقعا باشه. Literally saved his own life. واقعا زندگی خودش رو نجات داد. George's owners, Steve Brown and his daughter Lydia, 18, were as amazed as everybody else. مالکین جورج که استیو براون و دخترش لیدا که 18 سالشه were as amazed as everybody else. اونها هم به اندازه دیگران متعجب شده بودند. لیدیا said, it's not as if George is particularly smart. لیدیا گفت اینطوری نیست که جورج بخواد به شکل خاصی سمارت باشه، زرنگ باشه. In fact, he's really foolish. He just likes to chew socks most of the time. در حقیقت اون واقعا foolish هم هست، احمق هم هست. اون فقط دوست داره که جورابا رو بگیره اغلب اوقات بجوه. To chew socks. He just likes to chew. خب این متن رو هم با هم انجام دادیم. اگر تمرین اضافه‌ای داره با دوستتون میتونید با هم مقایسه بکنید. برمیگردیم به درس اصلی. Part 2 Grammar. Reporting verbs. A. Read a news story called Chicken Fight. What was the chicken fight? How did the local paper resolve the dispute? Would you like to try the dish? خب
بریم به داستان بعدی که اسمش chicken fight هست. جنگ جوجه ها و یا حالا میتونه هر عنوان دیگه‌ای باشه. What was the chicken fight؟ موضوعش ببینیم چی بوده. How did the local paper روزنامه محلی چطور resolve the dispute کرد؟ resolve رو قبلا گفتیم در یکی از بخش‌های ویدیویی درسمون بوده، یعنی حل کردن یک مشاجره یا نزاع بین دو گروه یا دو فرد هست، یعنی آشتی برقرار کردن. resolve the dispute هم یعنی مشاجره و نزاع. Would you like to try the dish؟ باید که دوست دارید این غذا رو شما هم تست بکنید. میریم متن رو بخونیم، سوالات اینجا رو هم بعد پاسخ میدیم و قسمت B رو هم بعد از خوندن متن بعد بتونیم پاسخ بدیم. خب متن رو در صفحه مجاور میبینید. Two chefs got into a fight last week after Andrew Palmer accused Jeff Lewis of stealing one of his recipes and publishing it in a local newspaper. Two chefs، دو تا سرآشپز got into a fight، درگیر شدن با هم هفته گذشته بعد از اینکه اندرو پالمر accused Jeff Lewis of stealing، کسی رو متهم کردن. accuse somebody of doing something هست، این ساختارش هست. accused for example person A accused person B of something. حالا این somethingش میتونه stealing باشه یا crime دیگه باشه، for example killing someone باشه. اما بعد از of چون preposition هست ما اینجا ساختار gerund داریم. سرقت یکی از one of his recipe هم که میدونید دستور تهیه غذا هست. خب یکی از رسیپی هاشو میگه دزدیده و publishing it، دوباره همینطور در ادامه میگیم stealing publishing و همینطور ساختار gerund باید به کار بریم و اونو میاد منتشر میکنه در یک local newspaper که روزنامه محلی هست. Andrew Palmer 28 claimed that he had invented the dish of cold chicken with strawberry mayonnaise at his gastropub The Pine Tree Tavern. خب اندرو پالمر 28 ساله ادعا کرد که ادعا کرد که he had invented، اون اختراع کرده بود the dish of cold chicken، غذای cold chicken یا مرغ سرد رو اون خودش اختراع کرده بود with strawberry mayonnaise و یا mayonnaise، هر دو استرس صحیح هست یعنی در اول و اینجا، که با سس مایونز استروبری یا توت فرنگی بوده. at his gastropub تلفظ gastropub استرس قسمت اول gastro که امریکنش gastro میشه و بریتیشش gastropub هست. خب کلمه بیشتر بریتیش انگلیش هست. a pub that serves very good food، پابی که غذای خیلی خوبی رو ارائه میده میشه gastropub. قبلا هم در یکی دو کتاب قبل این کلمه gastropub رو با هم کار کرده بودیم. در گستروپاب خودش یعنی در رستوران کوچیک خودش که غذای خیلی خوبی هم سرو میکنه به نام The Pine Tree Tavern میاد اونجا اون رو اختراع کرده بوده، درست کرده بوده. However, restaurant chef Jeff Lewis, 30, who writes a weekly newspaper column on cooking, denied copying the recipe and said the dish was his own creation. اگرچه مثل همیشه یک کاما رستوران شف جف لوئیس، اینجا باز دوباره یک کاما میذاریم. رستوران شف آشپز رستوران جف لوئیس 30 سنش رو داره میگه. who writes دوباره داره توضیح اضافه تر در مورد جف لوئیس میده با ضمیر موصولی who میاد میگه. حتما اینجا کاما رو لازم داریم که میاد یک ستون هفتگی روزنامه رو میاد در ارتباط با کوکینگ می نویسه. on cooking یادتون باشه موضوعی رو میخواید بگید درباره میگیم on cooking. denied copying the recipe کپی کردن رسیپی یا اون دستور تهیه غذا رو انکار کرد. denied copying یه ساختار گرامری هست از افعالی که گفتیم در گرامر هست. to deny doing something and said the dish was his own creation و gofte که the dish یا این غذا his own creation بود، خودشون رو ایجاد کرده، خودشون رو درست کرده، خالقش خودش بوده. So the local newspaper, the Beacon Gazette, invited both chefs to prepare the dish at their offices to see whose recipe it really was. بنابراین روزنامه محلی که اسمش بیکن گازت هست هر دوی شف رو میاد دعوت میکنه to prepare the dish که غذا رو آماده بکنن در offices، در آفیس های اونها. to see که ببینن whose recipe که رسیپی کی بوده. it really was در واقع رسیپی کی بوده. they agreed to come اونا موافقت کردن که بیان. agree to do something and the cook-off took place yesterday. cook-off به معنای مسابقه آشپزی هست. cook-off took place یعنی رخ داد.
انجام شد. Newspaper staff tried both dishes and unanimously declared Andrews to be the winner. Newspaper staff کارکنان نوزپیپر هستن. tried both dishes هر دو غذا رو اومدن تست کردن و unanimous یعنی همرأی. unanimously قیدش هست یعنی به صورت متفق القولی، به صورت همرأی یا همداستانی اعلام کردن declared که Andrews to be the winner یعنی غذای اندرو برنده بشه. Jeff's dish was said to be lacking in flavor. was said to be کار کردیم گفته شد که lacking in flavor بوده یعنی طعم نداشته، فقدان طعم. He later admitted having seen the dish on the menu at Andrew's pub and he has offered to publish an apology in the following issue of the Gazette. اون بعداً admitted having seen the dish. admit بعدش ساختار ing. اقرار کرده که دیده بود the dish رو یعنی اون دستور غذایی رو در منوی اندروز پاب، در پاب یا رستوران کوچیک اندرو بوده. And he has offered to publish و اون پیشنهاد داده، آفر کرده، تعارفی کرده to publish an apology که بیاد یک apology رو بیاد منتشر کنن. offer to do something in the following issue یعنی در نسخه بعدی یا مجله بعدی گزت بیاد این رو منتشر کنه. In any case, he said later, I've decided that it works better with raspberries. به هر حال اون بعداً گفت من تصمیم گرفتم که به این نتیجه رسیدم که این با یعنی این دیش با راسبریز بهتر میشه. راسبریز یعنی تمشک که در غذای بالا اونها از استروبری استفاده کردن. این بری ها چیزهایی مثل تمشک و توت فرنگی و غیره هستن که این شکل خاصی رو دارن. استروبری توت فرنگی، راسبری تمشک هست، بلوبری زغالخته هست. برمیگردیم به سوالات. So the question, part A. Two chefs got into a fight about a dish that they both said they had invented. که هر دوتاشون میگفتن که ما اون رو درست کردیم. The newspaper invited both chefs to prepare the dish at a restaurant. Newspaper staff ate both dishes and voted for Andrew's dish. رأی به غذای اندرو دادن. They voted for. To vote for or to vote against. علیه. خب بریم قسمت B. Read it again and match the highlighted phrases 1 to 6 in the text with the direct speech below. کلماتی که در قسمت متن با هم دیدیم مثل این کلماتی که در اینجا هست و هایلایت شده و شماره خورده توضیحش را هم دادیم. کلماتی هستن که باید با این نقل قول‌های مستقیم با هم مچ بشن. پاسخ رو میذاریم و توضیح میدیم. به عنوان مثال A با number 6 مچ میشه. I'll say sorry که he offered to publish an apology. مستقیمش میشه I'll say sorry. من میگم متاسفم. و B it's not true با number 2 مچ میشه denied copying the recipe. It's not true. درست نیست. و اونجا گفته بود که کپی کردن رسیپی رو deny کرده بود. انکار کرده بود. C okay. I did see it there. بله که دیدمش. تاکید میکنه I saw it there و یا I did see it there که با number 5 مچ میشه admitted having seen the dish. admit having ساختارش رو هم دقت داشته باشید. number 5 میشه اقرار کردش، پذیرفتش. و D would you like to make it for us. تمایل داری که این رو برامون بسازی، درستشون بکنی برامون که number 3 هست invited both chefs to prepare the dish. و E okay we'll do it باشه ما این کار رو انجام میدیم که number 4 هست agreed to come. و F you stole it تو اینو دزدیدیش. F number 1 هست accuse somebody of stealing. accused Jeff Lewis of stealing. و اما part C 3 of the 4 stories on these pages are true but one was invented. What do you think is the invented one. کدومی که از اونها فکر میکنید invented بوده، ساختگی بوده؟ و پاسخ ما هم که chicken fight هست، بقیه real story بودن. اما بعد از این آشنایی کوچیکی که با این ساختار رو داشتیم میریم grammar page 147 ببینیم که reporting verbs رو باشون بیشتر آشنا بشیم. خب در قسمت grammar هستیم. reporting verbs structures after reporting verbs. Number 1 Jack offered to drive me to the airport. Jack بهم پیشنهاد کرد که منو تا فرودگاه برسونه. To drive me یعنی با ماشینش منو به اونجا برسونه. I promised not to tell anybody. قول دادم به هیچ کس نگم. Number 2 The doctor advised me to rest. دکتر به من
توصیه کرد که استراحت کنم. Advise somebody to do something. I persuaded my sister not to go out with Max. من خواهرم رو وادار کردم یا ترغیب کردم به اینکه با مکس ارتباط نداشته باشه. باش دوست نباشه. I persuaded not to. Persuade somebody not to do something. Number 3. I apologized for being so late. به خاطر اون همه تأخیر عذرخواهی کردم. I apologized for و بعدش هم ing داریم for being به خاطر حرف اضافه for. The police accused Carl of stealing the car. The police accused somebody کسی رو متهم کرد of doing something, of stealing. To report what other people have said, you can use say or a specific verb. For example, I'll drive you to the airport. خب این چیزی هست که نقل قول مستقیم یک فرد هست. خب این رو میخوایم در مورد صحبت کنیم و بگیم که بخوایم گزارش بکنیم، نقل قول بکنیم، چیزی رو که دیگران گفتن رو با فعل say میتونیم بگیم. اون گفت که قبلا کار کردیم ساختارش رو میدونید و بعدش هم در نقل قول غیر مستقیم فعل یه زمان به عقب برمیگرده، حتما خاطر شریفتون هست. و یا اینکه یه specific verb که افعالی که در بالا گفته شده یا در متن درس اومده رو میاریم. مثال Jack said he would drive me to the airport. جک بهم گفت که اون منو به فرودگاه میرسونه. اینو گذشته است. چرا؟ به خاطر این گفتیم این ساختار نقل قولی هست. اما از offer استفاده میکنیم. جک تعارف کرد به من، پیشنهاد کرد. Jack offered دیگه ساختار قبلی نیست. به این شکل. بعد از اون infinitive مصدر با تو داریم. Jack offered to drive me to the airport. جک بهم تعارف کرد که منو به فرودگاه میرسونه. After specific reporting verbs, there are 1 to 3 different grammatical patterns. بعد از افعال نقل قولی خاصی که در لیست میبینید، از 1 تا 3 الگوی گرامری وجود داره. مثل plus infinitive، یعنی این افعالی که در لیست میبینیم بعدشون ما مصدر با تو داریم. For example, he agreed to come. He offered to drive me somewhere. He refused to come. این ساختارش هست. بعد از این افعال ما ساختار to do و یا to غیره رو داریم. یعنی بعد از این افعال ما مصدر با تو داریم. خب میخوایم بگیم کاری رو انجام دادن یا انجام ندادن. حتما آشنا هستید با این ساختار. مثال میزنیم He promised to come. اون قول داد که بیاد. و یا he promised not to come. قول داد که نمیاد. و یا he promised not to tell anyone. که به هیچ کس نگه. قول داد که به هیچ کس نگه. threaten که تهدید کردن هست. Number 2 حالت دیگه هست. plus person plus infinitive هست. یعنی به علاوه یک فرد به علاوه یک مصدر با تو. حالا منفیش هم not to هست. مثال advise. یه مثالش رو زدیم. He advised me توصیه کرد به من to buy something که چیزی رو بخرم. اون توصیه کرد که چیزی رو نخرم. He advised me و یا he advised him به اون توصیه کرد not to buy something. persuade وادار کردن، ترغیب کردن. ask درخواست کردن. remind یادآوری کردن. convince متقاعد کردن. tell گفتن. encourage تشویق کردن. warn هشدار دادن. invite دعوت کردن. از این ساختار هست. بعد از این افعال ما باید فرد رو داشته باشیم و بعد ساختار to do something و یا غیره. منفیش هم که not to هست. اما ساختار ing فرم هم داریم که gerund هست. plus ing فرم. افعالی مثل apologize for something. apologize for ing میاد بعدش. اگر بخوایم عذرخواهی کردن از کسی رو هم اضافه بکنیم apologize to somebody رو هم میاریم. For example, he apologized to me. He apologized to his friends for being so late. For not telling them the truth. insist on اصرار کردن. اصرار کردن بر چیزی. accuse somebody of کسی رو متهم کردن به چیزی. بعد از این همش ing داره یادتون باشه. recommend. He recommended going. اون پیشنهاد کرد بریم. admit پذیرفتن. regret پشیمان بودن، اظهار ندامت کردن. blame somebody for something. blame somebody یعنی کسی رو مقصر دونستن برای چیزی. he blamed me for حالا breaking the window. منو مقصر دونست برای شکسته شدن پنجره. suggest و یا suggest که هر دو تا صحیح هست. suggest doing something. denied stealing for example. خب اینا ساختاری هستن که بعدشون
gerund داریم، ing form داریم. In negative sentences, use the negative infinitive not to do or the negative gerund not doing. For example, he reminded me not to be late. She regretted not going to the party. برای اینکه جمله ها رو منفی بکنید در قسمت دوم negative infinitive استفاده میکنید. to do بوده میگید not to do به عنوان مثال. to work بوده میشه not to work. و اگر gerund باشه ساختار منفیش هم not doing هست. شکل دیگه برای منفی کردن استفاده نکنید. He reminded me not to be late. اون به من یادآوری کرد که دیر نکنم. not to be. و یا he reminded to be اگر مثبت باشه. She regretted not going to the party. اون از اینکه به مهمانی نرفت اظهار پشیمانی کرده یا پشیمونی کرده. Not going to the party. going رو منفی میکنیم. این not رو قبل از اون قرار میدیم. Verbs that use a that clause. بعضی از افعال هم هستن که that clause میگیرن. With agree, admit, deny, promise, regret. You can also use that plus clause. با این افعال agree, admit, deny, promise, regret میتونید ساختار that clause هم داشته باشید. یعنی that داشته باشید و بعدش عبارت. مثال رو ببینیم. دوتا از یک موضوع آورده شده. Leo admitted stealing the watch. لیو سرقت ساعت رو اقرار کرد. Admitted stealing. گفتیم admit بعدش ساختار ing داره. در این لیست هست. Admit doing something. میتونیم حالت that clause هم ببریم. یعنی that به علاوه عبارت. Leo admitted that he had stolen the watch. لیو اقرار کرد یا پذیرفت که he had stolen. اون ساعت رو دزدیده بود. خب با این توضیحات برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Part 3 Pronunciation Word Stress. Look at the two-syllable reporting verbs in the list. All of them, except 4, are stressed on the second syllable. Circle the 4 exceptions. خب افعالی که داریم در قسمت پایین میبینیم دو سیلابی هستن. Reporting verb هم هستن که در گرامر صحبتشون کردیم و اینجا گفته شده که همه اونها بجز 4 تا از این افعال در قسمت دوم استرس میگیرن. اون 4 تایی که اکسپشن هستن یا استثناء هستن رو سرکل میکنیم. کلا همشون رو میخونیم. accuse قسمت دوم. admit advise agree convince deny insist. اینا همشون در قسمت دوم دارن استرس میگیرن. invite و offer قسمت اول. to order یعنی سفارش دادن. persuade قسمت دوم هست و promise قسمت اوله. ببینید بلندتر گفته میشه. refuse قسمت دوم. refuse regret remind suggest و threaten. خب threaten هم قسمت اولش بوده. فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم. 4.40 Accuse Admit. Advise. Agree. Convince. Deny. Insist. Invite. Offer. Order. Persuade. Promise. Refuse. Regret. Remind. Suggest. Threaten. Spelling of two-syllable verbs. If a two-syllable verb ends in consonant, vowel, consonant, and is stressed on the second syllable, the final consonant is doubled before an ed ending. For example, regret, regretted, admit, admitted, but offer, offered, threaten, threatened. افعالی که دو سیلابی هستن حتما میدونید. وقتی که استرس در قسمت دوم باشه مثل اکثر افعالی که در بالا دیدیم و به گذشته میرن یعنی با قاعده هستن و ایدی میگیرن در انتهاشون، قبل از اینکه ایدی بگیرن حرف کانسوننت آخر دابل میشه. مثل افعالی که اینجا داریم میبینیم regret regretted admit admitted دابل میشه. اما
افعال دو سیلابی که استرس در قسمت آخر قرار نمیگیره، یعنی جایی که میخواد به ایدی ختم بشه دیگه استرس نداره، اونجا دابل کانسوننت ما نداریم. offered به همین شکل ایدی میگیره فقط. threaten threatened به این شکل به سادگی فقط ایدی میگیره. Part C. Complete the sentences below with the correct reporting verb in the past tense. خب مثل قسمت اول در گرامر که آشنا شدیم، در این سمت ما نقل قول مستقیم رو داریم و حالا میخوایم از فعل‌های نقل قولی استفاده بکنیم. مثال اول رو ببینید. I'll make some coffee. من کمی قهوه درست میکنم. He offered to make some coffee. Number 2. No, I won't go. نه من نمیرم. He refused to go. اون از رفتن امتناع کرده. Number 3. Okay, I'll help you. باشه کمکتون میکنم. He agreed to help me. اون موافقت کرد که کمکم کنه. 4. I'll call you. Believe me. بهت زنگ میزنم. باور کن. He promised to call me. Number 5. Remember to lock the door. یادت باشه که در رو قفل کنی. He reminded me to lock the door. اون به من یادآوری کرد to lock the door که در رو قفل کنم. You should buy a new car. بهتر یه ماشین جدید بخری. He advised me to buy a new car. Advise somebody to do something. ساختاری هست که در گرامر کار کردیم. اون به من توصیه کرد که ماشین جدیدی بخرم. Number 7. Would you like to have dinner? میل داری که شام بخوریم؟ He invited me to have dinner. اون منو دعوت به شام خوردن کرد. Number 8. I didn't break the window. من پنجره رو نشکستم. He denied breaking the window. اون شکستن پنجره رو انکار کرد. Deny ing. 9. Yes, it was me. I stole the money. بله این من بودم. من پول رو دزدیدم. He admitted stealing the money. اون دزدیدن پول رو یا سرقت پول رو پذیرفت. I wish I hadn't married Susan. ای کاش با سوزان ازدواج نکرده بودم. He regretted marrying Susan. اون از ازدواج با سوزان احساس پشیمونی کرد. Number 11. Let's go to a dance club. He suggested going to a dance club و یا music class اگر در کتابتون هست. He suggested going to a dance club و یا music class که پیشنهاد کرد که بریم. Number 12. You stole the laptop. تو لپتاپ رو دزدیدی و یا شما لپتاپ رو دزدیدید. The police accused him of stealing the laptop. پلیس اونو متهم کرد به سرقت لپتاپ. The police accused somebody of something stealing the laptop. Part D for 41. Listen and check. گوش میکنیم با هم. 4.41. 1. He offered to make some coffee. 2. He refused to go. 3. He agreed to help me. 4. He promised to call me. 5. He reminded me to lock the door. 6. He advised me to buy a new car. 7. He invited me to have dinner. 8. He denied breaking the window. 9. He admitted stealing the money. 10. He regretted marrying Susan. 11. He suggested going to a dance club. 12. The police accused him of stealing the laptop. خب در قسمت ای هم تمرین قسمت بالا هست. Cover the examples in C. Now listen to the sentences in direct speech in a different order. Say the reported sentence. خب در این قسمت فایل صوتی براتون پخش میشه. این قسمت رو قبل از اینکه ما بپردازیم شما حتما یه مروری بفرمایید، یک تمرینی بکنید، بعد به فایل صوتی که الان براتون پخش میشه گوش میکنید. فایل صوتی مرتب نیست، یعنی به ترتیب نیست. شما بعد از شنیدن هر کدوم از این قسمت ها که direct speech هست بعد باید از این افعال جدید استفاده بکنید. به عنوان مثال Okay, I'll help you رو میشنوید، بوقی که میشنوید باید بعدش حتما شما بگید. For example, he agreed to help me.
به این شکل باید بگید. حالا میتونید she agreed to help me و یا این ضمایر خیلی فرقی نداره، اما فعل رو و ساختار بعدیش رو باید بتونید درست استفاده بکنید. بعد از اون پاسخ صحیح هم براتون گفته میشه که چک بفرمایید. خب فایل صوتی هم براتون پخش میشه. قبل از اون حتما این تمرین رو انجام بدید. 4.42 1. I didn't break the window. He denied breaking the window. 2. I wish I hadn't married Susan. He regretted marrying Susan. 3. I'll call you, believe me. He promised to call me. 4. Let's go to a dance club. He suggested going to a dance club. 5. You stole the laptop. The police accused him of stealing the laptop. 6. No, I won't go. He refused to go. 7. Okay, I'll help you. He agreed to help me. 8. Remember to lock the door. He reminded me to lock the door. 9. I'll make some coffee. He offered to make some coffee. 10. Would you like to have dinner? He invited me to have dinner. 11. Yes, it was me. I stole the money. He admitted stealing the money. 12. You should buy a new car. He advised me to buy a new car. خب به این ترتیب یونیت 8B پارت 1 در اینجا به پایان میرسه. برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. به نام خدا، با عرض سلام، فرامرزی هستم با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 یونیت 8B پارت 2 پیج 80 Reading and Vocabulary The Media. خب ادامه درس رو داریم با هم. در این قسمت ریدینگ و وکب رو خواهیم داشت و وکب یک وکب بانک کاملی در ارتباط با واژگان میدیا رو خواهیم داشت و بعد سپیکینگ داریم و میتونیم در اون قسمت نظرمون رو بیان میکنیم. روش بیان نظرمون در ارتباط با رسانه ها، تلویزیون و غیره رو خواهیم داشت و یک لسنینگ هم در قسمت آخر در ارتباط با میدیا داریم. اما در قسمت اول ببینیم Read an extract from 24 hours in journalism showing what 6 different people are doing between 6 and 8 in the morning. Match the extracts with the kind of journalists below. خب یک متنی هست، مثل همیشه این متن رو باید با هم بخونیم و بعد اینا رو مچ بکنیم. اینها عناوین هر یک از این 6 متن میشه. عنوان اول A War Reporter هست. خب گزارشگر جنگیه. The online editor of the magazine Mary Claire. ادیتور سردبیر هست. The online editor سردبیر آنلاین مجله مری کلر هست. و a paparazzo به مردی میگن که خبرنگار، حالا میتونه باشه یا اینکه عکاس هستن معمولا و دور و بر افراد سلبریتی هستند و سعی میکنن از اونها عکسایی بگیرن و بتونن به روزنامه‌ها و مجلات بفروشن. البته فریلنس هستن، آزاد برای خودشون کار میکنن. پاپاراتسو کلمه ایتالیایی هست. پاپاراتزا برای خانوما گفته میشه و پاپاراتزی که جمعش هست.
رادیو نیوزکستر کسی هستش که اخبار رو در برنامه رادیو اجرا میکنه. An advice columnist. کالم خب ستون روزنامه هست، مثل همین تصویری که در جای می‌بینید ستون‌های روزنامه رو کالم میگن و کسی که advice columnist هست کارش این هست که به سوالات افرادی که به اون مجله یا روزنامه حالا فرستاده میشه پاسخ میده، سوالات شخصیشون رو advice بهشون میده، نصیحت یا توصیه میکنه که چطور مشکلشون رو حل کنن. و freelance journalist خبرنگار هست، فریلنس هم که آزاده. خب بریم متن رو با هم بخونیم و بعد تایتل ها رو میگیم که به کدومی که از اینها مربوط میشه. When reporter and author یعنی گزارشگر، کسی که خبر رو میرسونه، و author که نویسنده هست، کلمه رسمی تری برای writer هست. جان دیل اسمش هست. آقای جان دیل wanted to show his readers what the life of a journalist was really like. وقتی خواستش که به خواننده های خودش، خواننده روزنامه یا مجله خودش، خواست زندگی یک خبرنگار رو نشون بده که واقعا چه شکلی هست. He wrote to journalists from all different types of media. به خبرنگاران از همه انواع میدیا رسانه بهشون نامه زد و asked them to describe a typical day in their working life. از اونها خواست که یک روز معمولیشون رو در زندگی کارشون رو بیان توصیف کنن و براش بفرستن. 6 a.m. till 8 a.m. از ساعت 6 صبح تا ساعت 8 صبح رو میخواد ببینه یک خبرنگار چه کاری انجام میده. Number 1. Helen Russell wakes up excited with a Frank Sinatra song running through her head like a mantra. New York, New York. هلن راسل با هیجان بیدار میشه با آهنگ یا ترانه فرانک سیناترا که در مغزش همینطور تکرار میشه. Like a mantra رو با هم میبینیم که اسم اون آهنگ هم نیویورک نیویورک هست. Mantra, a word or sound that is repeated as a prayer or to help people meditate. Recite or repeat a mantra. و یا معنی دیگرش a word or phrase representing a rule or principle which someone often uses but which other people often find annoying or boring. معنی سوم a piece of holy writing in the Hindu religion. به صورت کلی کلمه منترا سرود و آهنگی هست که به عنوان دعا تکرار میشه و یا چیزی که در ذهنمون همینطور میپیچه و همیشه هست، مثل آهنگی که یه بار شنیدیم و همینطور تو ذهنمون هست. در آیین هندوها هم استفاده میشه از کلمه منترا. خب برمیگردیم به متن. خب این آهنگ توی ذهنش همینطور میپیچیده، صداشو داشته. The first thing she reaches for is her BlackBerry. اولین چیزی هم که میره بهش دست بزنه و بره یا اینکه بره بگیرتش BlackBerryش هست که میدونید گوشی موبایلشه. She has all her complex life locked up in that electronic matchbox. همه زندگی پیچیده خودش رو در اون جعبه کبریت الکترونیکی، مچ باکس، میدونید که جعبه کبریت هست، جعبه کبریت الکترونیکیش قفل کرده، یعنی همه رو اونجا جمع آوری کرده. Well manicured fingers tap keys and she starts looking at her calendar. Well manicured. Manicure رو با هم ببینیم. برای تلفظش manicured و یا امریکنش manicured. آرش هم تلفظ میشه. Manicured adjective هست. Manicured hands or fingers have nails that are neatly cut and polished. دستا و انگشتایی که ناخنایی داشته باشن که اون ناخن‌ها تمیز باشن و خوب گرفته شده باشن و پالیش شده باشن، این لاک زده باشن، میشه manicured. Slim, perfectly manicured fingers. انگشتایی که باریک بودن و به خوبی manicured شده باشن که آرایش کرده و یا اصلاح شده و خوب پالیش شده یا لاک زده هست. انگشتایی که به خوبی لاک زده شده بود یا آرایش شده بود روی کلیدها ضربه میزنن. tap keys کلیدهای موبایل رو میگه. And she starts looking at her calendar و شروع میکنه به نگاه کردن به calendar که تقویمش هست. She sees meetings چیزهایی که میبینه همش جلسات هست و جلسه. In her head Helen is already choosing the wardrobe she needs to wear to look like her readers. خب number 1 هست از قسمت پایین. در قسمت B گزینه A رو میاریم اینجا قرار میدیم. To look like her readers would like to look themselves. تو ذهنش هلن داره تصمیم میگیره که کدوم واردروب رو بپوشه. واردروب به معنای کلازت هم میشه، یعنی جا لباسی میشه، جا رختی میشه و معنای دیگهش هم لباس و البسه یا پوشاک هم میتونه بشه. مثلا winter wardrobe یک لباس یا پوشاک زمستانه. خب دنبال یه واردروب بوده که she needs to wear که لازم داره بپوشه. To look like her readers که شبیه آنچه خواننده هاش میخوان باشن بشه.
اینجا ممکنه یه خورده به مشکل بر بخورید علاوه معنایی تا شبیه خواننده هاش بشه، یعنی اون چی که خواننده هاش میخوان باشن بشه. When you're this kind of journalist you have to look glamorous. اگر شما یا اگر فرد از این نوع جورنالیست باشه، خبرنگارا باشه، باید خیلی glamorous به نظر برسه. glamorous یعنی fascinating، معنای سینونیمش هست به معنای جذاب، مسحور کننده، خیلی fascinating باشه. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. میریم قسمت 2. Number 2 یک گزارش رادیویی هست. You're listening to Today on Radio 4 with Justin Webb and James Naughty. The headlines. قسمت 3 headlines میگیره. The headlines this morning. The Chancellor has warned that the row about paying bonuses threatens to put jobs at risk. خب قسمت اول با هم انجام میدیم. The headlines که میدونید سر تیتر خبرها هست برای امروز صبح. The Chancellor، اینجا Chancellor به معنای صدر اعظم نیست، بحث مالی رو داره. میگه Chancellor of the Exchequer هست، وزیر مالی یا دارایی هست در انگلستان. میگه has warned رو کار کردیم، هشدار داده. That the row، اینجا رو نیست row هست. row رو با هم ببینیم. خیلی شبیه به کلمه رو هست به معنای ردیف. خب معادلش رو حتما میدونید، اما این کلمه رو هست، تلفظش هم دقت داشته باشید. رو. A short angry argument especially between people who know each other well. quarrel سینونیمش میتونه باشه. دعوا و مرافعه خیلی کوچیک، البته جنجال، قیل و قال، اینها رو هم میتونیم براش بگیم که به وجود بیاد میگیم رو. حالا رو میتونه a family row باشه، یک مرافعه یا دعوای خانوادگی باشه. و a blazing row اگر باشه که very angry argument هست که دعوای خیلی آتشین هست. خب چانسلور هشدار داده که جنگ و دعوایی که در مورد paying bonuses بوده، بونس یعنی انعام، یعنی پاداش یا سود، حالا monetary gift بهش میگیم، یعنی یک هدیه مالی هست، پاداشی که موضوع پرداخت پاداش ها threatens to put jobs at risk، تهدید میکنه مشاغل رو، یا تهدیدی هست در به خطر انداختن مشاغل. But Labour رو ببینید با ال بزرگ نوشته، یکی از احزاب انگلستان هست. But Labour have accused him of putting the economy into reverse. اما اعضای حزب کارگر have accused him of. To accuse somebody of رو در درس گذشته کار کردیم، متهم کردن کسی به چیزی. of چه چیزی؟ بعدش ing. of putting the economy into reverse. متهم کردن اون رو به اینکه اکانومی یعنی اقتصاد کشور رو در جهت معکوس قرار داده. into reverse یعنی همون مثل ماشین حالت دنده عقب گذاشتن، به سمت عقب رفتن. Number 4, a new report says that old people who need care have been let down by social services that pass them around like a parcel. گزارش جدیدی میگه که old people و یا the old کهنسالان، حالا یا بازنشسته ها که نیاز به مراقبت دارن have been let down، ساختار پسیو present perfect هست. let down اینجا به معنای بی حرمت شدن، تحقیر شدن و از این قبیل هست. توسط social services یعنی بخش‌های خدمات اجتماعی تحقیر شدن یا بی حرمت شدن. that pass them around like a parcel، که این مؤسسات این افراد رو مثل یک بسته پستی به این طرف و اون طرف میفرستنشون. خب میریم number 3. Anything happening? 2 IEDs have exploded this morning. سوال پرسیده میشه خب اتفاقی، موضوع جدیدی، و پاسخ میشنویم 2 IEDs. IED یعنی improvised explosive device. improvised یعنی به صورت دستی و به صورت غیر ماشینی، و explosive مواد منفجره هست. device هم که وسیله هست. حالا IEDs چون جمع هست 2 IEDs have exploded this morning. امروز صبح 2 تا بمب دستساز منفجر شدن. How many have you found? چند تا پیدا کردی؟ 14. It's a bad start to the day and a warning. شروع بدی برای روز هست و یک هشداری محسوب میشه. Somerville climbs into an armored vehicle. Somerville سوار یک armored vehicle میشه. armored vehicle از armoredش مشخص هست که یک وسیله نقلیه زره پوش هست یا ضد گلوله میشه. armored سوار این وسیله نقلیه زره پوش میشه. It's a dangerous assignment. Number 5 هست از قسمت پایین. assignment میتونه مأموریت یا مسئولیت باشه. مسئولیت خطرناکی هست. Although he's used to that.
اگرچه اون به این نوع مسئولیت عادت داره. He is used to that. اینو قبلا کار کردیم در همین کتاب. To be used to something. عادت داشتن به چیزی. His life is one of bloody headlines. زندگی اون یکی از سرتیتر خبری های خیلی پرحوادث هست. bloody میتونه هر دو حالت به معنای خیلی بد و یا خونین داشته باشه. Wherever he is, that's the big story. هر کجا که باشه داستان مهم یا خبر اصلی در اونجا خواهد بود. The army convoy moves forward. کانوای به کاروان میگن، مجموعه از وسایل نقلیه. میگیم اینجا در army convoy کاروان ارتش به سمت جلو حرکت میکنه. Forward. Somerville knows it's not if another bomb will go off, it's when. Somerville میدونه که موضوع این نیستش که آیا قرار بمب دیگه منفجر بشه، موضوع اینه که کی منفجر میشه. خب go off رو هم در اینجا داریم. go off به معنای انفجار، مثل explode هست و میتونه هم مثل ساعت زنگی یه دفعه به صدا در بیاد. به این شکل میتونیم استفاده کنیم go off. خب میریم قسمت بعد number 4. سایت مجموعه زبان ایرانیان. A limousine sweeps along Wilshire Boulevard, Los Angeles, and turns in between the palm trees that mark the driveway of an undistinguished chain hotel. لیموزین که میدید ماشین‌های تشریفاتی هستن. یک لیموزینی sweeps along به معنای به سرعت از یک مسیری عبور کردن هست. از بولوار ولشیر در لس آنجلس عبور میکنه و turns in میپیچه between the palm trees بین درخت‌های نخل that mark the driveway که علامتی هستند برای driveway اون مسیر باریک و کوتاهی هست از خیابون اصلی به درب پارکینگ یا درب هتل و یا غیره. driveway of an distinguished یعنی ممتاز معروف. undistinguished منفیش میکنه یعنی ناشناس و غریبه و غیر معروف. chain hotel که هتل زنجیره‌ای نامعروفی هست اینجا. It pulls up and a uniformed commissioner steps forward and reaches for the handle of the rear door. Pulls up یعنی کنار میزنه، پارک میکنه و a uniformed commissioner مأمور هست، گماشته هست، کسی که برای یک فرد بالاتری کار میکنه. یونیفرم یعنی کسی که به یونیفرم ملبس شده باشه، لباس یونیفرم پوشیده باشه، یک گماشته یونیفرم پوش. steps forward. step اینجا به معنی verb، قدم به جلو میذاره و reaches for the handle و دستشو به سمت دستگیره در عقب دراز میکنه. rear door. rear به معنی عقب هست، سینونیمش back میشه. he pulls it open and a woman's legs appear. he pulls it open. این فرد یونیفرم پوش بوده، دستگیره رو میکشه و در رو باز میکنه و پاهای یک زن پدیدار میشه. He recognizes her face and says, Good evening, madam. گماشته این چهره رو میشناسه، چهره اون خانم رو میشناسه، شناسایی میکنه. recognizes و میگه Good evening, madam. عصر بخیر مدام. The woman smiles and walks through the door into the lobby. اون زن لبخند میزنه و از سمت در وارد لابی میشه. Outside on the hotel grounds, a man carrying several large cameras makes a call on his cell phone. She's here. در بیرون در محوطه هتل grounds به معنی محوطه هتل هست، زمین یا باغ اطراف هتل، یک مردی که داره چندین دوربین بزرگ رو با خودش حمل میکنه makes a call یه تماسی میگیره on his cell phone از طریق سلفون خودش یا موبایل خودش. اون اینجاست. Number 5. Samantha Booth gets out of bed, goes into the kitchen and makes the first coffee of the day. Samantha Booth از رخت خوابش بلند میشه، میره به آشپزخونه و اولین قهوه روزش رو درست میکنه. She sits at her computer and opens her emails. Give me work. پشت کامپیوترش میشینه و ایمیلاشو باز میکنه و میگه give me work که حالت مخففه، کوتاه شده یا spoken. give me work هست یعنی بهم کار بده. She's been sending out lots of ideas, hoping that at least one of her stories would be accepted. She's been sending out ساختار present perfect continuous هست یعنی داشته این کار رو انجام میداده. To send out lots of ideas یعنی ایده های مختلفی رو بیرون داده، حالا ستوری نوشته یا موضوعاتی رو داده بیرون. Hoping that امید به این داشته که حداقل at least one of her stories یکی از داستانهاش would be accepted یکی از این ستوری هاش مورد قبول واقع بشه. She scrolls down the screen. Nothing. Zilch. Scroll down the screen
و بالا بردن صفحه هست، با پایین بردن صفحه هست. scroll down یعنی پایین رفتن، همین گردونه‌ای که روی ماوستون قسمت وسط هست وقتی میکشیدش پایین scroll down رو بالا میبرید. scroll up هست و یا اینکه نواری که در کنار ویندوزتون هست رو میتونید بالا پایین کنید. scroll down scroll up میشه. nothing هیچی. zilch هم یک کلمه سلنگ امریکن هست به معنای هیچی، همینطوری که میگیم هیچی. Samantha is starting to feel sidelined. سامانتا داره احساس میکنه که دیگه sidelined شده. sideline یعنی محروم شدن، از دور خارج شدن. For example, I was sidelined. من کنار زده شدم. She turns on the TV and stares at the news, hardly taking it in. اون تلویزیون رو روشن میکنه و stares at the news و به خبر یا اخبار خیره میشه. To stare at something. خیره شدن. Hardly taking it in. Take in یعنی understand, comprehend. به سختی هم متوجه میشه که چی دارن میگن. حواسش اونجا نبوده. Why don't editors reply? چرا ادیتورها یا سردبیرها پاسخ نمیدن؟ Reply. Number 6. While organizing her 3 children for school, Katie Fraser turns on her computer. در حالی که کیتی فریزر بچه‌هاشو برای مدرسه آماده میکنه، کامپیوترش رو روشن میکنه. She leads dozens of Facebook groups dealing with everything from drugs to abandoned wives to panic attacks and premature babies. اون چندین گروه فیسبوک رو هدایت میکنه. She leads که with everything یعنی در ارتباط با همه موضوعات. From drugs از دارو یا مواد مخدر گرفته to abandoned wives تا همسران یا زنانی که شوهرانشون اونها رو ترک کردن. To panic attacks. panic attack یعنی حمله عصبی یا حمله پانیک بهش میگن یا هراس. و and premature babies. premature ببینیم با هم. premature فونتیک امریکنش رو نگاه میکنیم، فونتیک های بریتیش هم اینجا هست. premature استرس روی چور، حتما دقت داشته باشین رو چور بخونید. و premature mature یعنی بالغ رسیده. پیشوندی هست به معنی پیش، حتما میدونید. premature یعنی زودرس، زودتر از موعد. happening before the natural or proper time. اگر چیزی قبل از زمان طبیعیش یا مناسبش برسه یا اتفاق بیفته میشه premature. His premature death due to cancer. مرگ زودرسش به خاطر کنسر یا سرطان. Premature baby is born before the usual time of birth که موضوعی که الان داریم هست. نوزادان زودرس هستن. Premature birth یک تولد زودرس. خب برمیگردیم به درس. پس موضوع آخرش هم and premature babies بود که نوزادان زودرس هست. She checks her messages. اون مسیج هاشو چک میکنه، پیام ها رو چک میکنه. The first one says I've had enough of feeling like this now. به اندازه کافی این احساس رو داشتم. Doctors keep giving me pills but they don't work. دکترها همینطور به هم دارو میدن اما این داروها هم اثری نداره. Fraser has to take the dog for a walk as well as get her kids ready for school. فریزر بچه‌هاش رو که باید آماده بکنه برای مدرسه، سگش رو هم باید ببره برای پیاده روی. Come on everyone, she keeps saying. Time to go. اون همینطور پشت هم میگه همه بیاید، وقت رفتنه. خب این 6 متن رو با هم کار کردیم. در قسمت گلاسری هم یک توضیح کوچیکی میدم خدمتتون. The Chancellor or the Chancellor of the Exchequer, the Senior Finance Minister in British Government هست که توضیحی دادیم. Labour, one of Britain's political parties، یکی از احزاب سیاسی بریتانیا هست. IED, Improvised Explosive Device, Small Homemade Bomb. بامب رو هم یادتون باشه بی آخر تلفظ نمیشه. Commissioner, Attendant, a person whose job it is to help or serve. کسی که گماشته هست و مأمور انجام کاریه. Gimme سلنگ هست و contraction give me هست توضیحی دادیم. Zilch به معنی nothing که این هم informal هست. سعی کنید این رو در قسمت فرمال استفاده نکنید. و ما بریم قسمت A. عناوین رو بگیم که مربوط به کجا میشه. Number 1, the online editor of the magazine Mary Claire هست. Number 2, a radio newscaster. Number 3, a war reporter. Number 4, a paparazzo هست. 5, a freelance journalist. Number 6, an advice columnist. خب کارمون با صفحه 80 به پایان میرسه. میریم به صفحه بعد. در این قسمت which of the 6 jobs in the book extract sounds the most interesting, the most insecure, the most stressful, the most fun? What job would you most like to have or would you least like
to have. خب میتونید در این مورد صحبت بکنید و پاسخ بدید کدومی که از این مشاغل interesting هست، the most interesting هست، جالب ترینشونه و insecure ممکنه باشه، یعنی هیچ امنیتی نداشته باشه، پر مخاطره هست. the most stressful پر استرس هست و the most fun که جالب ترینشونه. کدومی که از اینها رو بیشتر دوست داشتین که شما داشته باشین یا کمترین علاقه رو به اون شغل دارید میتونید استفاده بکنید. در مورد صحبت بکنیم. اما با این توضیحات میریم قسمت D page 161 vocabulary bank the media. خب در قسمت the media number 1 journalists and people in the media خبرنگارا و کسانی که در میدیا کار میکنن و باشون آشنا میشیم. match the words and definitions. اول کلمات رو با هم میخونیم. advice columnist تلفظش هم دقت داشته باشید. advice columnist و critic صورت در قسمت اول critic. advice columnist رو گفتیم. critic کسی که منتقد هست، انتقاد میکنه و نظر مینویسه یا نظرش رو اعلام میکنه. editor سردبیر هست. freelance journalist هر دوتاشون استرس دارن. freelance و journalist هر دو استرس داره در ابتدا. خب خبرنگاری هست که آزاده برای خودش کار میکنه. news anchor به معنای لنگر کشتی هم میشه و news anchor رو به کسی میگیم که برنامه‌های خبری رو اعلام میکنه و میگه. newscaster استرس در قسمت اوله، اون هم برنامه نوز رو اجرا میکنه اما توضیحات در پایین داده میشه. paparazzi حالت پلورالش آورده این PL و reporter خبرنگار هست، گزارشگر هست. sports commentator کامنت رو که میدونید نظر و تفسیر دادن. commentator کسی که مفسره. sports commentator کسی هست که مفسر اخبار ورزشی هست. اما میریم قسمت پایین number 1 a person who writes a review about the good or bad qualities of books, concerts, theater, movies, etc. کسی که منتقد هست و نقد مینویسه و اعلام میکنه در مورد کوالیتی های خوب و بد کتاب و کانسرت و تئاتر و مووی و هر کدوم از این آثار هنری میتونه باشه. خب پاسخ ادامه رو میذاریم. number 2 sports commentator is a person who describes a sports event while it's happening on TV or radio. وقتی که در تلویزیون یا رادیو مسابقه‌ای داره پخش میشه همزمان sports commentator مفسر ورزشی است و توضیح میده. Number 3 reporter a person who collects and reports news for newspapers, radio or TV. خب reporter که معناش مشخصه. Number 4 a person in charge of a newspaper or magazine. کسی که مسئول هست. in charge of somewhere. in charge of a newspaper or a magazine or part of one حالا یا بخشی از یکی از اینها. and decides what should be in it. تصمیم میگیره که چه چیزی در اون باید وجود داشته باشه که editor هست، سردبیره. Number 5 news anchor a person who hosts or is the main person who introduces the news on a TV or radio news program. حالا میتونه مجری باشه یا اینکه شخص اصلی هستش که خبر و یا عناوین خبری یا برنامه‌های خبری رو اعلام میکنه. Number 6 a freelance journalist a person who writes articles for different papers and is not employed by any one paper. کسی که میاد آرتیکل های مختلفی رو مینویسه، مقاله مینویسه برای روزنامه‌های مختلف، حالا مجلات مختلف و is not employed توسط اونها به کارگیری نشده، یعنی جزء نیروی کار اونها نیست، آزاد فریلنس است. Number 7 newscaster a person who reads the news on TV or radio. خب newscaster مشخصه، کسی هست که برنامه اخبار رو در تلویزیون رادیو اجرا میکنن. Number 8 a paparazzi are photographers who follow famous people around to get photos of them to sell to newspapers and magazines. عکاسانی هستن که famous people رو فالو میکنن تا عکساشون رو بگیرن و به روزنامه و مگزینز بفروشن. paparazzi جمعش هست و گفتیم که paparazzo و paparazzo هم هست. advice columnist رو توضیح دادیم as a person who writes in a newspaper or a magazine giving advice to people in reply to their letters. در پاسخ به نامه هاشون. به فایل صوتی هم میتونید گوش بکنید. 4.43 Journalists and people in the media. 1, Critic. 2, Sports commentator. 3, Reporter. 4, Editor. 5, News anchor. 6, Freelance journalist. 7, Newscaster. 8, Paparazzi.
9. Advice columnist. قسمت A match the sentences. Number 1. The reporting in the paper was very sensational. تلفظش هم آورده sensational. sensational به معنای شورانگیز و مهیج هست. یه چیزی که از هیجانش از حد معمول بیشتر باشه. پاسخ ما یعنی number 1 با D match میشه. It made the story seem more shocking than it really was. داستان رو طور نشون دادن که بیشتر از اون چیزی که باشه شاکینگ بوده و تکان دهنده بوده. Number 2. The news on channel 12 is really biased. تلفظ رو دقت داشته باشید. Biased. Biased یعنی طرفدار یا تحت نفوذ در آمده. گرایش داشتن، تبعیض قائل شدن، به سمتی گرایش داشتن هست. خبرها در کانال 12 واقعا biased هست که number 2 پاسخش E هست. You can't believe anything you hear on it. چیزایی که در اون میبینید رو یا میشنوید رو نمیتونید باور کنید. It's obvious what political party they support. مشخصه که به حزب سیاسی رو اونها دارن سپورت میکنن. Number 3. I think the New York Times is the most objective of the Sunday papers. فکر میکنم که the New York Times is the most objective. Objective به معنی بیطرف، بیغرض. opposite biased هست. بیطرف و بیغرضه. مثلا an objective report یک گزارش بیطرفانه هست. فکر میکنم نیویورک تایمز بیطرفترین روزنامه از روزنامه‌های روز یک شنبه باشه. objective. خب پاسخ 3 هم B هست. It bases its stories just on facts, not on feelings or beliefs. داستانهاشو که میاره، موضوعاتی رو که میاره بر اساس حقیقت احساساتی و یا اعتقادی نیست. Number 4. The movie review was very accurate. Review یا نقدی که بر فیلم سینمایی داده بودن was very accurate. Accurate به معنی دقیق هست. مثل an accurate answer. یک پاسخ دقیق. پاسخ ما هم A هست. It said the plot was poor but the acting good, which was true. خب این گزارش یا این ریویو درش اومده بود که the plot یا اون نمایشنامه ضعیف بوده اما اجرای خوبی بوده که which was true که درست بوده. Number 5. I think the report was censored. فکر میکنم که report یا گزارش سانسور شده بود یا سانسور شده بود به زبان خودمون. censored فعل censor و was censored که پسیو هست. پاسخ number 5 C هست. The newspaper wasn't allowed to publish all the details. روزنامه اجازه نداشت که تمام جزئیات رو پابلش بکنه، انتشار بده. خب لسن اند چک هم داریم در قسمت پایین. 4.44 Adjectives to describe the media. 1. D. The reporting in the paper was very sensational. 2. E. The news on Channel 12 is really biased. 3. B. I think the New York Times is the most objective of the Sunday papers. 4. A. The movie review was very accurate. 5. C. I think the report was censored. Number 3. The language of headlines. Newspaper headlines, especially in tabloids, often use short, snappy words. These words use up less space and are more emotive, which helps to sell newspapers. خب newspaper headline ها یا سرتیترهای خبری روزنامه ها especially in tabloids. tabloids به روزنامه های نیم قطع و مصور میگیم که print short articles with lots of photos. آرتیکل های کوچیک با عکس های خیلی زیادی که معمولا در مورد افراد مشهور هست چاپ میکنه. روزنامه ها هم طرفدارای زیادی داره. often use short snappy words. از کلمات کوچیک پرحرارت و پر انرژی استفاده میکنن. snappy. این کلمه ها these words use up یعنی مصرف میکنه. less space جای کمی رو میگیره and are more emotive. emotive یعنی حس برانگیز، احساس برانگیز هستن. بیشتر حس رو برمیانگیزن. which helps to sell newspapers. باعث میشن که فروش روزنامه ها بالا بره. در قسمت A match the highlighted headline phrases with their meaning. خب مچ کردن داریم، یه توضیحات کوچیک هم در موردشون میدیم. Number 1 A هست پاسخمون famous actress in restaurant Bill Spat. Spat اینجا به معنای
دعوای کوچیک یا بحث کوچیکی هست. famous actress خب یک هنرپیشه زن معروف در رستوران بیل سپت به خاطر بیل که به خاطر صورت حساب یک بحث کوچیکی رو به وجود میارن که پاسخمون A هست. اینجا سپت به معنی argument هست. Number 2 E هست پاسخمون team manager to quit after shocking defeat. تیم منیجر مدیر تیم بعد از اینکه shocking defeat داشته شکست تکان دهنده‌ای داشته to quit به مشخص E هست is going to leave ترک کردنه. Prince to wed 18-year-old TV soap star. Prince که شاهزاده هست میخواد to wed اینجا یعنی میخواد ازدواج بکنه با 18-year-old TV soap star با ستاره soap star 18 ساله میخواد ازدواج بکنه که پاسخمون گفتیم G هست is going to marry. wed به عنوان فعل ازدواج میتونه استفاده بشه به عنوان فعل wedding. Number 4 is L. President backs senator in latest scandal. President یا رئیس جمهور سناتور رو در latest scandal در این رسوایی های اخیر back میکنه یعنی support میکنه. اینجا به عنوان فعل استفاده میشه به معنای support. Number 5 I هست Tarantino tapped to direct new thriller. تارانتینو tapped شده یعنی انتخاب شده is announced or hired. تاب به معنای انتخاب شدن در نظر گرفته شدن میتونه باشه. For example, he was tapped for the job. اون برای اون شغل در نظر گرفته شده بود. خب تارانتینو tapped to direct new thriller که تhriller جدید رو بیاد هدایت بکنه یا کارگردانی بکنه. Number 6 B هست پاسخمون thousands of jobs axed by US companies. axe که تبر هست اینجا به معنای cut هست یعنی fire هست یعنی اخراج کردن هست. هزاران شغل توسط شرکت های ایالات متحده axe شده یعنی کاهش داشته یا تصفیه حساب شغلی داشته. Number 7 K هست stock market hit by oil fears. stock market بازار بورس هست. اینجا hit به معنای has been badly affected یعنی آسیب دیدن به شدت به خاطر نگرانی های نفتی hit شده که در روزنامه و میدیا به معنای آسیب دیدن هست. Number 8 پاسخمون C هست police quiz witness in murder trial. quiz آزمون هست که در حالا ما زبان انجام میدیم اما در خبر به معنای question هست interrogate هست interrogate بازپرسی کردن و زیر سوال بردنه. پلیس میاد شاهدین رو برای murder trial که محاکمه قتل بود تحت سوال و بازپرسی قرار میده. Number 9 D هست astronaut bids to be first man on Mars. astronaut که میدونید فضانورد هست. اینجا پاسخمون که D هست is going to attempt. bid به معنای سعی کردن تلاش و کوشش اینجا به این معنا هست. میتونم الان مناقصه و غیره رو هم بدم. اینجا به معنای فعل هست. سعی و تلاش میکنه که اولین مرد روی مارس یا مریخ بشه. Number 10 J هست politicians clash over new car tax proposal. politicians سیاستمدارا clash دارن. clash هم همون بحث و عدم توافق نظر هست. disagree دارن. over new car tax proposal برای مالیات جدید که روی خودروها قرار بذارن clash دارن. Number 11 H هست پاسخمون tennis star vows to avenge defeat. ستاره تنیس vows اینجا به معنای promises سوگند یاد میکنه قول میده تا avenge بکنه defeat رو شکستش رو جبران کنه یا انتقام بگیره برای شکستش. Number 12 F هست پاسخمون actor and wife split over affair with cleaner. actor و وایفش اون هنرپیشه مرد و همسرش که خانمش هست بر روی موضوعی که به خاطر اون نظافتچی منزلشون بود یا اون موضوع میان split میکنن از هم جدا میشن. split رو یه جای دیگه هم معنا کردیم به معنای تقسیم کردن اما اینجا جدا شدن از هم دیگه هست. separate میشن جدا میشن. خب قسمت وکب میدیا رو به پایان رسوندیم. برمیگردیم به متن درس اصلیمون پیج 81. خب در قسمت 5 speaking هستیم. useful language رو اول میبینیم. saying what you think قسمت دومش هست. in my opinion or in my view میخواید نظرتون رو بگید برای موضوعات بالا. اینها رو یاد بگیرید که بتونید استفاده بکنید. if you ask me اگر از من میپرسید یا نظر منو میخواید وقتی خواستید بگید میگید if you ask me personally I think من شخصا فکر میکنم که حالا موضوع celebrities should و ادامه صحبتون. agreeing or disagreeing موافقت و عدم موافقتون. میخواید رضایتتون رو بگید یا عدم رضایتتون رو بگید میگید I completely agree و یا I don't agree at all اصلا موافق نیستم. I think you are right فکر میکنم حق با شما باشه و یا I don't think you are right یادتون باشه که به این شکل میگیم نمیگیم I think you are not right
میگیم I don't think you're right. فکر نمی کنم حق با شما باشه. خب میریم بالا یه speaking رو هم توضیح بدیم چیکار میکنید. Talk in small groups. Number 1. Do you have a favorite newscaster, movie or TV critic, sports writer or commentator, TV or radio host, newspaper journalist؟ خب هر کدوم از این فیوریت ها رو دارید در موردش صحبت بکنید. What do you like about them? Are there any that you can't stand? آیا در بین این گروه از افراد کسی هم هست که شما نتونید تحملش بکنید، خوشتون ازش نیاد؟ You can't stand. Number 2, which newspapers, TV channels or radio stations in your country do you think are؟ در ارتباط با این موضوع باید بتونید صحبت بکنید. کدوم یک از روزنامه‌ها، کانال‌های تلویزیونی و یا ایستگاه رادیویی در کشور ما فکر می‌کنید که is biased or are biased, reliable or sensational؟ کدومشون bias هست یعنی که جانبداری میکنه از یک گروه خاصی، گرایش به یک طرف داره، reliable هست، قابل اعتماد هست، trustworthy هست و یا اینکه sensational هست، پر از شور و هیجان و همه چیز رو یه خورده بیشتر هم نشون میده. Number 3, is there much censorship in your country؟ تو کشور شما censorship یا سانسور زیادی وجود داره؟ در مورد این موضوع صحبت کنید. Number 4, look at the topics below and decide if you personally agree or disagree with them. Then in your groups discuss them. What is the majority opinion on each topic؟ خب این که کار گروهی هست، اما حتما از useful language های پایین استفاده کنید، از آنچه که در این درس و درس گذشته یاد گرفتید استفاده بکنید. تمام تجاربتون رو حتما باید در اسپیکینگ بذارید. عرض میکنم اسپیکینگ کار شخصی هست، خودتون باید از دامنه لغاتتون استفاده بکنید. بانکی که جمع آوری کردید تو ذهنتون بتونید استفاده کنید. اینجا باید همه اینها رو بگید، پاسخ بدید. سعی نکنید فقط با یک yes no answer این قسمت ها رو به پایان برسونید. باید صحبت بکنید و توانمندیتون رو در این زمینه هم بالا ببرید. خب موضوعات It's not acceptable for journalists to listen in on politicians' phone calls and hack into their email accounts. موضوع اصلیتون میتونه این باشه. در مورد جرنالیست ها بگید که قابل قبول نیستش که به تلفن های politicians گوش بکنن و یا اینکه ایمیل اکانتشون رو هک بکنن. hack into یادتون نره. The print newspaper is dead. کار روزنامه چاپی دیگه تمامه. We'll soon read all our news online. هممون دیگه به زودی خبرامون رو باید آنلاین بخونیم. Celebrities have to accept that the media publishes stories and photos about their private lives. سلبریتی ها باید قبول بکنن که رسانه داستان‌ها و عکس‌های در مورد زندگی خصوصیشون رو میاد پابلش میکنه، منتشر میکنه. That is the price they pay for being rich and famous. این قیمتیه که اینها به خاطر پولدار بودن و مشهور بودنشون باید پرداخت بکنن. خب این موضوع رو میتونید تک به تک بگیرید با هم یا با گروهتون بیاید بحث بکنید. موضوعات بسیار خوبی هست که میتونید در موردشون صحبت بکنید. میتونید هم صبر بکنید از لسنینگ بعدی که داریم استفاده بکنید و بعد بیاید به دانسته هاتون اضافه کنید و بعد بیاید در این مورد صحبت بکنید. Listening. Audio file 446. Look at photos of 6 celebrities. Do you know anything about them? Listen to an interview with Jennifer Bull, one of the paparazzi who works in the Hollywood area. Why are the celebrities mentioned? خب میخوایم به جنیفر بول گوش بکنیم که یکی از پاپاراتسی ها هست. پاپاراتسی خودش جمع هست، بنابراین اینجا اسم نمیگیره، یک جمع خارجیه. و who works in the Hollywood area که در هالیوود اریا کار میکنه. چرا این سلبریتی ها منشن میشن، یعنی اسمشون اشاره میشه؟ میریم به فایل صوتی با هم گوش میکنیم. 4.46. Brad Pitt said recently, they call my kids by their names. اونا بچه‌های من رو با اسم کوچکشون صدا میکنن. They shove cameras in their faces. They shove cameras. shove یعنی هول دادن. هول دادن و جلو بردن با بی‌دقتی. دوربینا رو میبرن تو صورتشون. I really believe there should be a law against it. He was talking, of course, about paparazzi. But are the paparazzi really as bad as Brad Pitt says they are? Today in the studio with me is Jennifer Bull, who is an actual... Is it paparazzi or paparazzo? Who is an actual میخواد بگه actual paparazzi or paparazzo. برای سوال میشه که در واقع میخواد ببینه paparazzi یا paparazzoه. Paparazzo for a man, paparazza for a woman. paparazzo برای مرد هست، paparazza که آ داره در انتها برای خانم ها هست، علامت تانیث یا مؤنث بودنشونه. Paparazzi is the plural. So, Jennifer, are you good, bad, or in between? میخواید بپرسید کسی از لحاظ شخصیتی توی کدوم گروه قرار میگیره، خوب، بد یا بین؟ به این شکل میپرسید. Are you good, bad, or in between؟ در ارتباط با موضوع paparazzi داره میگه.
Well, I think I'm a good girl, but some people would probably not like me. A lot of people say there's a working relationship between celebrities and paparazzi. خب خیلی میگن که there is a working relationship، یک ارتباط یا رابطه کاری بین سلبریتی ها و پاپاراتزی وجود داره. Would you say that was true? That celebrities actually tell you where they're going to be? Yes, of course. That happens all the time. Aha. But I think that's what a lot of the public doesn't realize. خب در این قسمت میگه که اون چیزی هستش که خیلی از مردم عادی متوجه نمیشن، درکش نمیکنن. You know, people shout at us and insult us when insult us، به ما بی‌حرمتی میکنن، بی احترامی میکنن. there's a big crowd of us around. Let's say Britney Spears or Lindsay Lohan. I just want to tell them that they called us. After we've sold the photos, we split the money between the stars and us. وقتی که ما عکسامون رو فروختیم، پولا رو بین خودمون و ستاره ها تقسیم میکنیم. اونا خودشون با ما زنگ زدن. They called us. I've often thought that must be true. I mean, nobody just goes to the gym with their hair done and makeup on unless they're actually expecting to be photographed. Nobody just goes to the gym with their hair done. کسی که میخواد بره باشگاه موهاشو نمیره اون شکل درست نمیکنه، اون شکل آرایش نمیکنه unless they're actually expecting to be photographs. مگر اینکه در واقع منتظر هستن که ازشون عکس برداری بشه. Exactly. But don't get me wrong. و don't get me wrong یعنی اما از حرفام سوء برداشت نشه. اشتباهاً برداشت نکنید. It's not like all the celebrities want to be photographed. این شکلی هم نیستش که همه سلبریتی ها بخوان ازشون عکس بگیریم. If a celebrity wants to go out and avoid the paparazzi, it's pretty easy to do. Celebrities that don't like it rarely get photographed. They very rarely get photographed. Give me some examples of celebrities who genuinely don't want to be photographed. Genuinely قید هست genuine بدون ly، خالص، اصلی، درست و به این شکل میشه. و در اینجا سلبریتی هایی که genuinely don't want to be photographed به این معنا هست که واقعا نمیخوان عکسشون رو بگیرن. Like, who really hates it? Julia Roberts hates it. Kate Bosworth hates it. Are photos of them worth more money if they hate it? Are photos of them worth more money if they hate it? آیا عکس‌های اونا به خاطر اینکه اینها از این کار بدشون میاد پول بیشتری میارزه یا مقدار بیشتری ارزش داره؟ It depends. No, not necessarily. لزوما نه. Not necessarily رو هم یاد بگیرید در سپیکینگتون استفاده بکنید. Not necessarily. لزوما نه. اینطور نیست. Because they don't get photographed often, then nobody sees them in magazines, and they lose interest in them. خب به خاطر اینکه اونها عکس برداری نمیشن، هیچ کم اونها رو تو مجله نمیبینه، بنابراین علاقمندی به این افراد هم کم میشه. Because they become boring. What shot have you taken that you got the most money for? What shot have you taken یعنی چه عکسی رو شما برداشتی که بیشترین پول رو براش گرفته باشی؟ Probably one of the shots that sold the best that I didn't expect, didn't even know, was Paris Hilton carrying the Bible right before she went to jail. خب یکی از اونها احتمالاً بهترین شاتی که من گرفتم در I didn't expect حتی انتظارش نداشتم didn't even know حتی نمیدونستم پاریس هیلتون بود که قبل از اینکه به زندان بره داشته کتاب بایبل یا انجیل رو هم با خودش حمل میکرد، یعنی تو دستش بوده. There were lots of paparazzi there, but I was the only one that got the Bible. پاپاراتزی زیادی اونجا بودن اما من تنها کسی بودم که I got the Bible که عکسشو با بایبل تونستم بگیرم. Do you think we need stricter laws to keep paparazzi away? فکر میکنید که قوانین سختگیرانه تری لازم داریم تا پاپاراتزی ها رو دور کنیم از سلبریتی ها؟ There are already enough laws. همین الانش هم به اندازه کافی قانون وجود داره. We don't need more laws or anti-paparazzi laws or anything else. There are places where celebrities can go to where they know they won't be followed and places where they know they will be. For example? We don't go into restaurants, we don't go into stores, and of course we don't go into people's homes. That's private property. But a beach or a park isn't. So you don't think that being followed and photographed by the paparazzi is really stressful for celebrities? I think there are only a few people for whom it's really and truly stressful. I'd say that in most cases, the star not only doesn't mind, but has actually told the paparazzi, this is where I'm going to be this afternoon. Fascinating.
Thank you very much for coming into the studio. Jennifer Bull, everybody. خب برای قسمت A پاسخ رو اینجا قرار میدیم. Brad Pitt doesn't like the paparazzi. 2 and 3. Britney Spears and Lindsay Lohan call the paparazzi to tell them where they are going and then get money from the photos taken. موضوعاتی هست که در ارتباط با این سلبریتی ها میدونیم. 4 and 5. Julia Roberts and Kate Bosworth hate being photographed by paparazzi. و Jennifer Bull got the most money from a photo she took of Paris Hilton going into jail carrying a Bible. در قسمت B, listen again and check the things that Jennifer says. خب باید دوباره به فایل صوتی گوش بکنید و ببینید اونهایی که اشاره میشه رو یه تیکی کنارش بزنید یا چک بذارید براشون. خب این کار باز هم به خودتون برمیگرده، اما پاسخ‌ها رو قرار میدیم برای شما. قبل از اون شما فایل ویدیو رو پاس کنید، یه دور به فایل صوتی گوش کنید و چک بفهمید کدوم یک از جمله‌ها گفته شده یا اشاره شده. خب پاسخ ما number 1 هست many celebrities work with the paparazzi و جمله بعدیمون 4 has it's easy for celebrities to avoid the paparazzi if they want to. و 5 if celebrities are not photographed the public becomes less interested in them. یعنی چیزهایی هست که اشاره شده. Number 6 هم میتونه باشه there is no need to have stricter laws to protect people from paparazzi. و Number 8 and 9 there are some places where paparazzi won't go to try and get photographs. و Number 9 being followed by paparazzi is not stressful for most celebrities. پس number 1, 4, 5, 6, 8 و 9 پاسخ این قسمت هست. خب در قسمت C هم who do the paparazzi follow a lot in your country? Why? Are there any celebrities who rarely appear in the press? خب در ارتباط با این موضوع هم میتونید اگر ورزشکار هستید یا به ورزش علاقه‌مند هستید استارهای ورزشی رو در موردشون صحبت بکنید یا هنرپیشه‌های سینما، تئاتر و یا غیره رو در موردشون صحبت بکنید، مدل ها و غیره رو میتونید بیاید صحبت بکنید. اما باز هم توصیه میکنم که برگردید و قسمت 5 سپیکینگ رو حتما انجام بدید تا نتیجه خیلی خوبی از این درس گرفته باشید. خب درس 8B پارت 2 در اینجا به پایان میرسه. برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون دارم. به نام خدا. Review and check unit 7 and 8 با گرامر شروع میکنیم. ببینیم که درس های 7 و 8 رو چی کار کردیم، چقدر مسلط هستیم به این دو درس. Complete the second sentence so that it means the same as the first. جمله های دوم رو باید طوری کامل بکنیم که معناش با جمله اول یکی بشه. به عبارتی پرافریز شده اینجا، به شکل دیگه ای گفته شده. و از چه قانونی استفاده کرده؟ از قوانینی که در این دو درس یاد گرفتیم. خب شروع میکنیم number 1 رو. I'm almost sure you left your phone in the restaurant. من تقریبا مطمئنم که تلفن تو در رستوران جا گذاشتی. I'm almost sure. خب مطمئن هستم. ساختاری داشتیم به اسم دیداکتیو و دیداکشن بوده که میگفتیم به نتیجه میرسیم از حرفی، از موقعیتی، از وضعیتی که داریم. میگیم باید همچین چیزی شده باشه، باید همچین حالتی وجود داشته باشه. اون ساختار رو هم گفتیم از افعال مداری مثل must، should و غیره هستن که به علاوه have و یا has هست و ساختار قسمت سوم فعل که past participle هست. در اینجا ما باید بگیم که باید تلفنتو پس توی رستوران جا گذاشته باشی. You must have left your phone in the restaurant. You must have left your phone in the restaurant. Number 2. Why didn't you tell me it was your birthday? چرا من نگفتی که تولدت بود؟ یا حالت دیگه میگه You me it was your birthday. باید بهم میگفتی، بهتر بود بهم میگفتی. You should have told me it was your birthday. You should have told me it was your birthday. پس should have به خاطر you should have و tell که میشه told، چون قسمت سومش باید بگیم told. You should have told me it was your birthday. You should have told یعنی چی؟ یعنی باید بهم میگفتی but you didn't tell me، اما به من نگفتی. Number 3. I'm sure the backpackers haven't gotten lost. مطمئنم که اون توریستا، کسانی که backpacker هستن یعنی کوله پشتی میذارن و سفر میکنن، haven't gotten lost گم نشدن. ساختار منفی present perfect هست، تا حالا گم نشدن. The backpackers couldn't have gotten lost. بکپکرها نمیتونستن گم شده باشن. Couldn't have gotten lost.
Number 4. What would you prefer to do tonight? Go out or stay in? ترجیح میدی که امشب چی کار بکنی؟ بیرون بری یا تو خونه بمونی؟ What would you rather do tonight? Go out or stay in? Would rather گفتیم prefer هست، ترجیح دادن هست، اما برای specific situation استفاده میشه. Prefer یه خورده بازتر هست و general تر هست. What would you rather do؟ یعنی ترجیح میدی چی کار بکنی؟ بیرون بری یا خونه بمونی. 5. I think somebody tried to break in. فکر میکنم یه کسی سعی کرده که دزدکی وارد خونه بشه. To break in. خب it looks somebody tried to break in. کار کردیم این ساختار رو. گفتیم انگاری که چطور میگیم؟ به نظر میرسه it looks as if somebody tried to break in. انگاری که به نظر میرسه یکی خواسته وارد خونه بشه دزدکی. It looks as if. ساختاری رو در گرامر داشتیم. This meat has a very similar taste to beef. این گوشت مزه شبیه به گوشت گاو داره یا گوساله داره. بیف گوشت گاو و گوساله هست. This meat tastes like beef. Tastes like beef به همون معنا هست. مزهش مثل گوشت بیف هست، مثل گوشت گاو هست. ساختار this meat taste از افعال حسی که اینجا گفتیم smells, taste و یا غیره و بعد هم like. Number 7. My brother is a waiter in a restaurant. برادر من یه پیشخدمت در رستوران هست. My brother works in a restaurant. به عنوان یه waiter میخوام بگیم My brother works as a waiter in a restaurant. Number 8. The accident happened when they were repairing the road. تصادف یا حادثه زمانی اتفاق افتاد که اونا داشتن جاده رو تعمیر میکردن. They were repairing. The accident happened when the road. خب میخوایم ساختار پسیو به کار ببریم. بگیم جاده داشته تعمیر میشده. اون تصادف اتفاق افتاد. When the road was being repaired. road مفرد هست پس فرتوبیش باید was باشه چون در گذشته بوده. اگه is باشه یعنی الان داره ریپر میشه. و برای نشون دادن حالت استمرار هم از being استفاده کردیم. repaired هم که قسمت سوم فعل repair هست چون با قاعده هست به شکل داشته تعمیر میشده. Number 9. They will probably never find the murderer. اونا احتمالاً هیچ وقت the murderer رو پیدا نمی کنن. murder گفتیم قتل. murderer قاتل هست. اونا هیچ وقت قاتل رو احتمالاً پیدا نمی کنن. The murderer will probably never be found. احتمالاً the murderer که قاتل هست هرگز پیدا نشه. never be found. Number 10. People think the burglar is a teenager. مردم فکر میکنن که سارق گفتیم burglar معناش چی هست؟ سارقی که یواشکی وارد خونه یا مغازه میشه. Is a teenager یه نوجوانه. شکل دیگهش The burglar is thought a teenager. خب میخوام بگیم که تصور بر این هست که the burglar is thought to be a teenager. تصور بر این میشه که یا تصور بر این هست که یک نوجوانه is thought to be a teenager. Number 11. People say that crime doesn't pay. مردم فکر میکنن که یا میگن که جنایت نتیجه‌ای نداره. حالا یا بار کج به منزل نمیرسه یا جنایتکار آخرش گیر قانون میفته. یک اصطلاحی هست that crime doesn't pay. حالت دیگه ای که بخوام اینو بگیم که people say that میگیم گفته میشه. It is said that crime doesn't pay. فایل دیگه اینجا نداریم. میگیم it is said that. گفتیم ساختار it is said وقتی داشته باشیم بعدش باید that clause داشته باشیم. It is said that. Number 12. We need to install a burglar alarm in our house. لازم داریم که یک دستگاه هشدار سرقت در خونمون وصل بکنیم یا نصب بکنیم. We need to have a burglar alarm installed in our house. A burglar alarm installed in our house. لازم داریم که یک دستگاه رو نصب بکنیم. I think you should talk to a lawyer. I said to Keiko. من فکر میکنم که باید به یک لایر صحبت بکنی. یک وکیل صحبت بکنیم. اینو من به کیکو گفتم. I advise Keiko to talk to a lawyer. advise رو گفتیم به این شکل استفاده میشه. To advise somebody
to do something. I advise کیکو به کیکو توصیه کردم که با یک lawyer صحبت بکنه. To talk to a lawyer. Number 14. I didn't kill my husband. Margaret said. من همسرمو نکشتم یا شوهرمو نکشتم. مارگارت اینو گفته. Margaret denied. deny از چه افعالی بوده؟ گفتیم که به این شکل استفاده میشه. Margaret denied killing her husband. بعدش حالت ing داریم. Deny doing something. Number 15. I'm sorry I'm late. James said. James گفت متاسفم که دیر کردم. James apologized for being late. به خاطر تأخیرش جیمز عذرخواهی کرد. Apologize for و بعد از for گفتیم preposition هست حالت جرم. For being late نمیگیم for to be late. خب میریم به ادامه تمرین ها. Circle the correct verb. فعل درست رو میخوایم پیدا بکنیم. Number 1. Please remind و یا remember the children to do their homework. لطفاً میخوام بگیم به بچه‌ها بگو که یادشون نره که تکلیفشون رو انجام بدن. Remind و remember گفتیم به هم نزدیکن. Confusing verb هستن و گفتیم که از کدوم فعل استفاده میکنیم برای اینجا. Remind somebody to do something. یادآوری کن که کاری رو انجام بدن. Remember یعنی شما به خاطر داشته باش. Remind یعنی یادآوری کن. Number 2. I'm so sorry. خیلی متاسفم. بی میگه Don't worry. It doesn't matter. It doesn't matter. اهمیتی نداره. It doesn't matter. Mind و matter هم نزدیک به هم هستن. Number 3. The robbers stole و یا robbed $50,000 from the bank. گفتیم we robbed the bank. We robbed a building. اما چیزی رو که می‌دزدیم باید با فعل steal استفاده بکنیم. اینجا چون گذشته بوده از stole استفاده می‌کنیم و میگیم the robbers stole $50,000 from a bank. $50,000 رو از یک بانک سرقت کردن و بردند. Number 4. If you know the answer, raise or raise your hand. Don't shout. If you know the answer, دستت رو بلند کن. Raise بالا بردن هست. Raise بالا بردن که احتیاج به یک مفعول هم داره. To raise your hand دستتون رو بالا ببرید و don't shout فریاد نکشید. Raise گفتیم که مفعول نیاز نداره و اینجا چون ما مفعول داریم raise your hand raise نمیتونه پاسخ ما باشه. بریم number 5. Don't discuss or argue about it. You know that I'm right. در مورد این موضوع بحث نکن. میدونی که من یا حق با من هست. Don't argue about it. discuss رو گفتیم که حرف اضافه about نداره و میگیم don't discuss something. خب argue بحث هست. در مورد این موضوع بحث نکن و ادامهش هم که مشخصه. My brother refuses و یا denies to admit that he has a problem. My brother refuses to admit. برادر من امتناع میکنه از اینکه بپذیره که مشکلی داره. deny گفتیم حالت ing نیاز داره. My brother for example denies admitting. به این شکل میتونسته باشه. اما چون ساختار اونجا to admit هست باید از فعل refuse که برای سوم شخص refuses هست استفاده کنیم. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. میریم به قسمت B از vocab. خب part B. Circle the word that is different. کلمه که متفاوت هست از این گروه 4 تایی. Number 1. palm, کف، wrist و thumb. خب مشخص palm کف دست هست، wrist مچ هست و thumb به گفتیم بیش هم تلفظ نمیشه. شست دست هست، همه اینا مربوط به دست میشن و کف که الش اینجا تلفظ نمیشه ساق پا هست. کف is different. Number 2. kidney کلیه هست. lung که شش هست و liver که کبد هست. اینها اعضای داخلی بدن هستن. hip is different. hip گفتیم که قسمت پشت باسن هست. Number 3. wave, hold و touch. همه اینها کارهایی هست که ما با دستمون انجام میدیم. They are things you do with your hand. wave میکنیم با دستمون، hold میکنیم و touch میکنیم. نگه داشتن و لمس کردن. wink چشمک زدن هست که با چشممون انجام میدیم. خب 4. robber, burglar, pickpocket اینها همشون سارق هستن به یه شکلی. رابر یک دزد معمولی یا به صورت عمومی هست. برگلر کسی که وارد خونه یا ساختمون میشه. پیکپاکت هم که جیب بره. ولی وندال گفتیم کسی هست که خرابکاری میکنه، خرابکاری عمدی میکنه، صدمه میزنه، خسارت وارد میکنه. Number 5. fraud, theft و terrorism.
اینها نوعی از جنایت هستن و جرم هستن. فراد گفتیم که کلاهبرداری هست. theft سرقت به اسم هست، به عنوان اسم. terrorism کار تروریسم هست و smuggler اسم فاعلی هست برای کسی که قاچاقچیه. میگیم قاچاقچی، اینجا متفاوت هست. smuggle وربش هست، smuggler اسمشه که اسم فاعلش البته. Number 6 evidence is different from judge, jury, witness. اینها انسان هستن. جاج قاضی، جوری اون هیئت منصفه هست، witness هم که شاهد، evidence هم که مدرک و گواه هست. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Part C. Write the verbs for the definitions. definition هایی که اینجا آورده شده فعلش رو باید بگیم. Number 1. To bite food into small pieces in your mouth. مشخصه chew هست، جویدن. To rub your skin with your nails. وقتی پوستتون رو با ناخنتون بمالید. Scratch هست، خاروندن. To scratch. To look at something or somebody for a long time. Stare هست، حرف اضافه‌ش هم at هست. To stare at something، خیره شدن. To make a serious, angry or worried expression. اگر چهره جدی، عصبانی یا نگران درست بکنید. To frown هست، اخم کردن. To find a way of entering somebody's computer. یه راهی پیدا بکنید که وارد کامپیوتر کسی بشید. Hack هست، to hack into somebody's computer. To demand money from somebody by threatening to tell a secret about them. demand یعنی درخواست کردن. درخواست پول از کسی با، یعنی از این روش. threatening تهدید میکنید که to tell a secret about them، که سیکرتی رو، رازی رو در مورد اونها بگید. این کار رو میگیم blackmail یا باجگیری. blackmail یه سره نوشته میشه. Number 7. To give somebody money so that they help you, especially if it's dishonest. خب پولی بدی به کسی تا اینکه اونها به شما کمک بکنن، خصوصا if it is dishonest. یه کاری که honest نباشه، از روی راستی و درستی نباشه، کار اشتباه هم باشه. خب این کار گفتیم bribe هست. To bribe somebody، به کسی رشوه دادن. اسمش هم گفتیم bribery هست، ارتشاء. Number 8. To leave your job. ترک کردن شغلتون. Especially ESP اینجا به این معنی است. In newspaper headlines. خصوصا در headline های newspaper رو میگیم quit. To quit something. To quit a job. To leave your job. ترک کردن شغلتون. و بخش آخر وکبمون complete the missing words. The Sunday Times TV critic wrote a very negative review of the show. Sunday Times TV critic منتقدی هست که در تلویزیون Sunday Times اومده wrote a very negative review از شوی که یا برنامه‌ای که اجرا شده بوده، یک نقد خیلی منفی از این شو آورده نوشته بوده. critic. Number 2. This paper always supports the government. This paper منظور این روزنامه هست. این روزنامه همیشه از دولت داره support میکنه، پشتیبانی میکنه. It's very biased. biased رو کار کردیم، گفتیم وقتی چیزی حالت گرایش خاص داشته باشه، حالت تبعیض داشته باشه و جانبداری یک طرفه میکنه از کسی، یعنی objective نیست. The journalist's report was censored by the newspaper. گزارش خبرنگار توسط روزنامه was censored. پسیف هست و میگه که سانسور شد. was censored. They cut some of the things he wanted to say because of government rules. اونا بخشی از چیزهایی رو که اون میخواسته بگه به خاطر قوانین دولت اومدن حذف کردن. My favorite newscaster is the woman on the 6 o'clock news on channel 2. مجری خبر محبوب من خانمی هست که در ساعت 6 اخبار در کانال 2 برنامه‌اش رو اجرا میکنه. Number 5. The article in the newspaper wasn't very accurate. A lot of the facts were completely wrong. مقاله که در روزنامه اومده بود خیلی دقیق نبود. accurate نبود. accuracy نداشت. اونجا ناونش میشه. A lot of the facts، بسیاری از حقایقی که آورده شده بود were completely wrong. کاملا اشتباه بودن. در قسمت اول pronunciation circle the word with a different sound. صداها رو ببینیم. صدای O مثل phone، elbow، shoulders، hold و frown. different. train، A، lay، قرار دادن، دراز کشیدن و غیره میشه. nails، raise و biased. biased صدا تغییر میکنه.
biased. Number 3, like bird, court, murder, burglar, journalist. صدای متفاوت ما court هست. car, R. Number 4 هست. arm, heart, charge و stare. stare صدای air داریم. 5, you, like argue, refuse, review و jury. jury صدای او داریم. در قسمت دوم pronunciation underline the main stressed syllable. خب استرس ها رو با هم کار میکنیم. realize قسمت اول. realize. kidney. kidney قسمت اول. kidnap فعل kidnap اگر kidnapper هم باشه kidnapper. و commentator. commentator که گفتیم مفسر هست قسمت اول. و objective. objective قسمت دوم هست. و اما page 83 can you understand this text؟ مثل همیشه یه تکستی داریم برای خوندن و ببینیم که چقدر از این تکست رو میتونیم انجام بدیم، متوجه میشیم، true false رو انجام بدیم. شما روش‌های مختلفی میتونید این کار رو انجام بدید. قبل از اینکه به فایل ویدیویی نگاه کنید میتونید یه نگاهی داشته باشید به متن و بعد برید سوالات رو چک کنید و یا اینکه بیایید با هم متن رو بخونیم، متوجه بشیم بیشتر و بعد true false رو حالا به هر شکل میتونید انجام بدید، یا قبل از بنده میتونید انجام بدید یا اینکه با هم میریم انجام بدیم. خب میریم متن رو با هم بخونیم ببینیم که چرا این هایجکینگ رو گفتیم سرقت هواپیما هست، هواپیما ربایی هست. هایجکینگ so famous، چرا انقدر مشهور شده این هواپیما ربایی. Who hijacked flight 305؟ چه کسی پرواز 305 رو هواپیما ربایی کرده یا هواپیما ربای پرواز 305 کی بوده؟ Flight 305. The hijacking of Northwest Orient Airlines Flight 305 from Portland, Oregon to Seattle, Washington in 1971 has baffled police and crime experts for many years. خب مشخصات پرواز رو که مشخص هایجکینگ نورثوست اورینت ایرلاینز پرواز 305 از پورتلند در اورگان به سیاتل و واشنگتن در آمریکا در سال 1971 has baffled یعنی perplex کردن، confuse کردن، گیج و متحیر شدن هست. Police and crime experts که کارشناسان جنایی هستند برای چندین سال مات و مبهوت شدن از این هواپیما ربایی. Hijackings of aircraft are usually carried out by political extremists or by terrorists. سرقت هواپیما یا هواپیما ربایی، دقیقاً حالا اینجا هایجکینگ آف ایرکرافت آورده، گفتیم هایجکینگ میتونه برای وسایل نقلیه دیگه هم صورت بگیره، کشتی و یا قطار و غیره. are usually carried out حالت رسمی داره به معنای انجام شدن هست. by political extremist به صورت مفرد یعنی تندرو افراطی. extremists تندروها و تندروهای سیاسی معمولا این کار رو انجام میدن. or by terrorists و یا اینکه تروریست‌ها این کار انجام میدن. The hijacking of Flight 305, however, was atypical because the hijacker did it for money. هواپیما ربایی پرواز 305 اگرچه ساختار رایتینگ رو هم دقت داشته باشید was atypical. تلفظ atypical. typical معمولی، atypical به معنای غیر معمول هست. unusual غیر معمول بوده به خاطر اینکه هایجکرش این کار رو برای پول انجام داد. A man using the alias Dan Cooper boarded Flight 305 at Portland Airport on November 24, 1971, the day before Thanksgiving, and he sat in the last row at the back of the plane. مردی با استفاده از alias Dan Cooper. alias به معنای اسم مستعار هست. assumed name, nickname هست. alias Dan Cooper به این معنا هست. اسمی هست که alias مستعار اسم واقعیش نیست. بوردد سوار شد پرواز 305 رو در فرودگاه پورتلند در 24 نوامبر 1971 the day before Thanksgiving روز قبل از Thanksgiving یا شکرگزاری and he sat in the last row در ردیف آخر هم نشست. رو گفتیم اینجا به معنای ردیف هست. در متن درس در درس 8 کلمه‌ای داشتیم به اسم row که به معنای دعوا و مشاجره بوده. در انتهای هواپیما در قسمت عقب هواپیما نشست. There was nothing unusual about the flight until halfway through it when Cooper called for a flight attendant. هیچ چیز غیر معمولی در مورد اون پرواز وجود نداشت. پرواز عادی بوده تا اینکه halfway through it یعنی در میانه این پرواز که کوپر
یکی از فلایت اتندنت ها یا مهماندارا رو فرا خواند و یا صداشون کرد. He passed her a note which said he was carrying a bomb and he briefly opened an attaché case to show her what appeared to be an explosive device. He passed her a note. اون یادداشتی رو بهش داد، یعنی دن کوپر که الیاس نیمش هم بوده، یک نوتی رو پس کرد بهش داد which said، این which برمیگرده به نوت که در اون اومده بود he was carrying a bomb، داشته یک بمبی رو حمله کرده و he briefly یعنی یک مقداری opened an attaché case، یک کیف کوچیک کاری هست که معروف هست به کیف‌های سامسونت، to show her what appeared to be an explosive device که بهش نشون بده چیزی شبیه به بمب انفجاری بوده، یک وسیله انفجاری که شبیه بمب میتونسته باشه. He had a number of demands. چندین درخواست داشته. He had a number of demands. چندین درخواست داشته. یکیش $200 in $20 bills, 2 parachutes and 2 reserve parachutes. And a truck ready to refuel the plane when it landed in Seattle. خب $200,000 رو به صورت اسکناس‌های $20 in $20 bills و یا for example in $10 bills در اسکناس‌های $10 به این شکل میگیم. 2 تا چتر به عنوان ذخیره. And a truck ready to refuel the plane و یک کامیون هم که آماده سوخت رسانی refuel، fuel سوخت هست، refuel سوخت رسانی مجدد به plane باشه وقتی که در سیاتل فرود میاد. The police agreed to his demands. خب موافقت کردن و ساختارش رو اینجا ببینیم. پلیس با درخواست‌هاش موافقت کرد. Agreed to his demands. When the Boeing 727 landed, Cooper let the passengers leave the airplane unharmed in return for the ransom money and the parachutes. وقتی که بوینگ 727 فرود اومد، کوپر اجازه داد که پسنجرز مسافران ترک بکنن هواپیما رو بدون که صدمه دیده باشن. Unharmed in return for در عوض the ransom money. ransom همون پول باج هست. ransom میتونه هم verb باشه هم اسم باشه. اینجا ransom money خب مشخص پول باج هست که حالت اسم داره. They ransomed میتونیم بگیم for example to ransom the hostages، آزاد کردن گروگان ها با پول دادن. و اینکه در عوض پاراشوت ها رو هم بتونه بگیره، پولا رو بگیره و چتر رو. At 7:40 p.m. when the plane had been refueled, Cooper ordered the pilot to take off. در ساعت 7:40 عصر وقتی که هواپیما had been refueled یعنی سوختگیری مجددش رو انجام داد، کوپر دستور داد که pilot to take off بکنه، که خلبان take off بکنه، هواپیما رو بلند کنه. 20 minutes later, Cooper opened the back door of the plane and jumped out, strapped into one of the parachutes and carrying the money. He was never seen again. 20 دقیقه بعد کوپر در عقب هواپیما رو باز کرد و بیرون پرید. Strapped into one of the parachutes یعنی به یکی از چترها وصل شده بود. Strapped into یعنی به چیزی وصل بودن. و carrying the money پول رو هم با خودش برد. He was never seen again هیچ وقت دیگه دیده نشد. In 1978, a card with instructions for opening the rear door of a 727 were found by hunters. And in 1980, a child found 3 small bundles of cash on the banks of the Columbia River. در سال 1978 کارتی با دستورالعمل‌های مورد نیاز باز کردن درب عقب 727 که اسم همون بوینگ بود توسط هانترز یعنی شکارچیان پیدا شد و روی دور مرور می‌کنیم. ریر عقب هست، در متن درس هم داشتیم. ریر دور درب عقب هست. و در سال 1980 یک کودکی هم 3 small bundles اینجا به معنای 3 دسته یا 3 بسته کش رو، پول نقد رو در banks of the Columbia River یعنی در ساحل یا سواحل رودخانه کلمبیا پیدا کرد. The rest of the money was never recovered, but police searches show that it was never used. بقیه پولا هیچ وقت پیدا نشد، ریکاور نشد، یعنی به دست نیامد. اما پلیس سرچز، تحقیقات پلیس نشون میده که هیچ وقت هم این پول استفاده نشده، یعنی در گردش قرار نگرفته این پول. Over the years, people have come forward claiming to be Dan Cooper or to know him, and many suspects have been investigated without the true identity of the hijacker being established. در طول سالها آدمای زیادی اومدن و خودشونو ادعا کردن که دن کوپر هستن و یا اینکه اونو میشناسن و
بسیاری از ساسپکت رو هم که در همین درس ها خوندیم، بسیاری از مظنونین هم have been investigated، مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفتند بدون اینکه the true identity of the hijacker being established، بدون اینکه هویت واقعی اون هایجکر بخواد establish بشه، تایید بشه. In 2007, forensic experts found DNA on a tie which the hijacker took off before jumping out the plane, but they have not been able to match it to anybody. در سال 2007 forensic experts، forensic به هر چی که مربوط به پزشک قانونی و از این قبیل میشه هست، کارشناسان پزشک قانونی DNA بر روی تای که یک کراوات هست پیدا کردن which the hijacker took off، که اون تای رو یا کراوات رو هایجکر باز کرده بود از خودش before jumping out the plane، قبل از اینکه بخواد از هواپیما بیرون بپره. but they have not been able to match it to anybody، اما قادر به انجام این کار نبودن که این DNA رو با کسی مچش بکنن، به کسی ربطش بدن. The FBI believe that it is highly unlikely that the hijacker survived the jump from such high altitude on a freezing cold winter's night wearing only a light coat. The FBI believe، یادتون باشه FBI و از اینجور سازمان ها مثل پلیس و غیره حالت جمع دارن، بنابراین نمیگیم the FBI believes. FBI معتقده که it is highly unlikely، احتمالش خیلی خیلی کم هست که هایجکر survive شده باشه، یعنی زنده مونده باشه. A jump from such high altitude، از اون پرشی که در اون ارتفاع خیلی بالا انجام داده. On a freezing cold winter's night، در یک شب زمستانی خیلی سرد. freezing رو هم در vocab خوندیم در همین درس، یعنی خیلی خیلی سرد. Wearing only a light coat، با پوشش یک کت خیلی سبک یا نازک نمیتونسته زنده مونده باشه. Yet 5 decades later, the case remains open, and perhaps one day the mystery of the hijacking of Flight 305 will be solved. با این حال 5 دهه بعد یا بعدتر the case remains open، این پرونده هنوز باز باقی میمونه و احتمالاً یک روز این معما یا معمای هواپیما ربایی پرواز شماره 305 حل خواهد شد. در قسمت گلاسری هم political extremists، people who take extreme actions for political reasons هست. اینها افراطی‌های سیاسی هستن، کارهای خیلی خشنی انجام میدن علیه دولت. alias used when a person is known by 2 names، اسم مستعاره. و کلمه بعدیمون attaché هست، attaché case، a small hard flat case used for carrying business documents. کیف کوچیک صافی هست، تخت هست و محکمه، برای حمل مدارک بزنس میتونه باشه. در فارسی معروف هست به کیفای سامسونت گفته میشه، خود سامسونت هم سامسونایت خونده میشه. و bulk، the large و یا the size or quantity of something، اون حجم بسته و یا دسته رو ما میگیم bulk، مقداری از چیزی. Okay, why do you think this hijacking is so famous? Generally, hijackers of that time were political extremists or worked alone. But D.B. Cooper did it for money and he has never been found. خب مشخصه. اول باید بگیم که هایجکرها چه کاری انجام میدن، برای چه هدفی و از چه گروهی هستن، و اینجا میگیم که دی.بی. کوپر همین کار رو برای پول انجام داده و هیچ وقت پیدا نشده. برای این hijacking is so famous. و اما قسمت true false. Read the article again. Mark the sentences true or false. The hijacking of Flight 305 was carried out by political extremists. False. The hijacker was flying under a false name. A false name برای یک اسم مستعار بوده و اسم دروغین بوده. True. The flight attendant didn't see the bomb that Cooper said he was carrying. False. The flight attendant saw the bomb that Cooper said he was carrying. The hijacker demanded money, parachutes, and fuel for the plane. True. Number 5. No passengers were injured during the hijacking of the plane. True. A small amount of money was recovered. True. Number 7. Only some of the ransom money was spent. مقدار کمی از این پوله که پول باج داده بودن spent شده بوده، خرج شده بوده. ببینم که false هست، پولی خرج نشده بوده، تو گردش نیامده بوده. Number 8. It has never been discovered who Dan Cooper really was. هیچ وقت هم مشخص نشد. True. Dan Cooper کی بوده. 9. DNA was found on the hijacker's clothes. بر روی لباسای هایجکر DNA پیدا شد. True. که روی تایش بوده.
The FBI believe that Dan Cooper is still alive. FBI هنوز معتقده که دن کوپر هنوز زنده است. Is still alive. False. Can you understand this movie? خب یه قسمت مووی داریم با هم مثل همیشه. 448 watch or listen to a short movie on the speed of news and answer the questions. فایل صوتی رو حتما اول گوش بکنید برای لسنینگتون و بعد میایید این قسمت ویدیو رو میتونید بدون ساب تایتل نگاه کنید، بعد با ساب تایتل و بعد هم بیایید این ویدیو آموزشی رو نگاه کنید. Hi, my name's Matt Wilder. I'm a freelance journalist based in Washington, D.C. A freelance journalist کار کردیم در متن درس، خبرنگاری که آزاد کار میکنه به شرکتی وابسته نیست. At the moment, I'm trying to find a good story. I have a 6 o'clock deadline, but nothing's I going have a on. 6 o'clock deadline یعنی که من تا ساعت 6 فرصت دارم. یه ددلاینی دارم، باید تا اون موقع این کارم رو انجام بدم. But nothing's going on. اما موضوعی هم در دسترس نیست برای من. I know. I'll see what topics are trending on Twitter. Today we live in the era of new media. We live in the era of new media. ما در دوره یا عهد new media رسانه جدید زندگی می‌کنیم. People can access the news at any time, from any place, on all kinds of digital devices. The internet and social media sites, such as Twitter and Facebook, allow these news consumers to become news producers. News consumers بهره برداران خبری هست مثل ماها، کسانی که از این خبرها استفاده میکنیم. To become news producers. این افراد مثل ماها خودمون میایم به واسطه اینترنت، حالا سوشال سایت هایی که میدیا سایت هایی که گذاشتن، ما خودمون نیوز پرودوسرز میشیم، میایم اخبار رو تولید میکنیم، خودمون اخبار رو میفرستیم روی رسانه. If you want to be a journalist, all you have to do is post an article online, and it can be read instantly by anyone, anywhere in the world. Journalism has changed a lot during the first days of the newspaper, and most of these changes have been driven by technology. There's no better place to discover this than Washington, D.C., home of the Newseum. There are over 30,000 newspapers here, covering over 500 years of news. This is the Boston Newsletter, thought to be the first continuously published newspaper in North America. This edition, from 1718, reports on the sensational killing of Edward Teach, better known as Blackbeard, believed to be one of the most dangerous pirates at the time. Reporting in the early days of journalism must have been very difficult. Journalists would ride their horses to the nearest town that had a printing press. Their reports were then published in a newspaper, which is often just a single sheet of paper, and distributed on horseback. The roads were bad, so it was very difficult to send news over long distances. By the time most people read these newspapers, the news was often very out of date. This all changed when the first telegraph line was built in 1844. Suddenly, journalists could send stories quickly. The telegraph is said to have revolutionized news reporting. Telegraph is said to have revolutionized news reporting. Telegraph is said گفته میشه، ساختاری که در درس داشتیم. دقت داشته باشید مجموعه ویدیویی که نگاه میکنید معمولا چند درس گذشته رو کاور میکنه، یعنی اون گرامرها و موضوعاتی که خوندیم رو تحت پوشش خودش داره و مرور میکنه. revolutionized یعنی انقلابی به وجود آورده در گزارش اخبار. This new style of journalism came just in time for the American Civil War. For the first time, news could be sent at the same time as battles were being fought. War correspondents, and the stories they sent, became very popular. But there were still problems. These war reports were very biased because These war reports were very biased. biased رو کار کردیم در متن، گفتیم که اگر گرایشی داشته باشید، جانبداری بخواید بکنید، تبعیضی بخواید قائل بشید، این به این صورت biased میشه. خب این خبرها به سمت دولت بوده یا به سمت فرماندهان نظامی بوده که خودشون تعیین میکردن چه خبرهایی پخش بشه. journalists represented their own side in the war. There was no objectivity, and reports were usually censored by the army or the government. So stories were often inaccurate. خب کلمات مختلفی رو دیدید، objectivity رو دیدیم، inaccurate رو دیدیم و غیره. And sometimes completely wrong.
It wasn't until the invention of radio and television that news could be broadcast live. That news could be broadcast live. پخش کردن اخبار و یا سیگنال های تلویزیونی و رادیو رو با فعل برادکاستشون می‌بینیم. یادتون باشه برادکاست هر سالتش یکی از برادکاست و برادکاست. This completely transformed news and created the age of the mass media, where news could be communicated to a huge audience. Throughout the 20th century, demand for news stories increased. Demand for news stories. درخواست برای موضوعات خبری. And news technology continued to advance. By the end of the century, there were hundreds of cable TV channels, lots of 24-hour news channels, and the internet had been invented. And the internet had been invented. اینترنت هم اختراع شده بود. تعریف د رو ببینید و اینترنت که با آیه بزرگ هست فراموش نکنید به چه صورت باید بنویسید. Suddenly, we were in the information age. This is the HP New Media Gallery. It shows the news as it is today. Visitors to this exhibit are placed right at the center of the digital news revolution. They are instantly connected to the day's news by live Twitter feeds, showing the day's trending news stories. They can also check out major news stories which were first reported on social media. These pictures of a plane landing on New York's Hudson River were taken on a smartphone and uploaded to Twitter seconds after the incident had occurred. Speaking of smartphones, صحبت اسمارتفون های تلفن هوشمند که به وسط اومد. Oh, fantastic. A tweet from the White House. Oh, there's a big announcement in 25 minutes. I better go. Bye. خب سوالات مربوط به بخش ویدیو. Number 1. How can ordinary people become journalists nowadays? They just have to post an article online. Ordinary تلفظش رو دقت داشته باشید. Ordinary نمیخونیم این رو. استرس در قسمت اول. Number 2. How many newspapers are there in the museum? How many newspapers? 30,000 newspapers are there in the museum. Number 3. Which famous person appeared in the Boston newsletter in 1718? Blackbeard or Edward Teach? Number 4. In the early days of journalism, how did journalists get their stories to the closest printing press? در روزهای ابتدایی خبرنگاری جورنالیست ها چطور موضوعاتشون و داستانهاشون رو به نزدیکترین printing press می بردن؟ closest یادتون باشه printing press هسته. Journalists would ride their horses. ژورنالیست ها would ride their horses یعنی با اسبشون میرفتند. would ride تکرار در گذشته هست. to the nearest town that had a printing press دستگاه چاپ داشته. Number 5. Why was the news out of date by the time it reached the public? وقتی خبر به مردم میرسید چرا out of date میشد یعنی up to date نبود دیر میرسید. Because the roads were very bad. Number 6. Which invention changed the history of journalism? چه اختراعی تغییر دادش تاریخ ژورنالیسم و خبرنگاری رو؟ The telegraph گفتیم اونجا revolutionized انقلابی کرده منقلب کرده. Number 7. What were 2 reasons why the news reporting on the American Civil War wasn't very accurate? 2 دلیلی که گزارشات خبری برای جنگ داخلی امریکا و خیلی دقیق نبودن چی بوده؟ American Civil War جنگ داخلی بوده که بین شمالی ها و جنوبی ها صورت گرفته بوده. Number 7. They were very biased. They had no objectivity and they were usually censored. کلمات خیلی خوبی اینجا هست. این کلمات رو در جمله یاد بگیرید. They were very biased خیلی یک جانبه بودن. به طرفداری دولت بوده. Had no objectivity یعنی حالت بی‌طرفانه و بی‌غرضانه نداشته. And they were usually censored و معمولا هم سانسور می شدن. Number 8. Which inventions created the age of mass media? خب چه اختراعاتی باعث ایجاد عصر ماس میدیا یا رسانه‌های عمومی شده؟ Radio and television. و number 9. How do visitors to the HP New Media Gallery see the day's latest news stories? By live Twitter feeds و یا by Twitter و یا live Twitter feeds. Twitter feeds همون خبرهایی که داده میشه به توییتر هست. Why did the news of the plane landing on the Hudson River reach the world so quickly?
چون این خبر به سرعت پخش شد. این هاتسون ریور رو ما در بخش همین وکب خودمون هم خوندیم، تصویرش رو هم دیدیم. Because photos were taken on smartphones and uploaded to Twitter within seconds. به خاطر اینکه خبرها they were taken on smartphones با موبایل های هوشمند گرفته شده بودن و برای توییتر ظرف چند ثانیه آپلود شدند. به این ترتیب ریویو یونت 7 and 8 به پایان میرسه. دقت داشته باشید هر کجایی که ایراد داشتید، ضعف داشتید برید و کاور بکنید. بعد بیایید ادامه درس ها رو با هم دیگه داشته باشیم. خسته نباشید.